a todos, malta. Vamos lá começar o novo campeonato. Retake 6 clear, don't cross the white line. The brake temperatures are low, we need to get some heat into them. The track temperature is decreasing, it's now 46 Celsius. Sector 1, yellow flag. Sector 1 is clear. Car left. We think Setiawa has binned it. Clear left. Yellow flag, Sector 2. Sector 2 is green. We think that Moller has gone off. Clear left. Yellow flag. Sector 3 is yellow. Green flag in Sector 3. Sector 2 is clear. Car clear left. Right side's clear. Incident Sector 3, yellow flag. Incident in Sector 1. Sector 1 is yellow. Green flag Sector 1. Log building finished.
Locking enabled. Locking disabled. That's the end of the session. P14. Air and track temps are increasing. Air temperature is now 30. The track temperature is now 43 Celsius.
That's a new fastest lap for there, 155.5.
Just done a 155.1.
That's 20 minutes to go. Locking disabled.
Okay, Tiago, 15 minutes left. That's 15 minutes. It exit is clear. Don't cross the line. We have 14 minutes to set a lap. Your brakes are cold. We need to get some heat into them. Car right. Clear right. Yellow flag. It looks like Jaeger has crashed. Sector 3 is now clear.
has spun off. That's half fuel. You've used half your fuel. Clear left. Track temperature is increasing. It's now 45 Celsius. Locking disabled. Exit's clear. We've got cold brakes all round. Sector 3. Your rear brakes are hot. Your front brakes are getting pretty hot.
Sector 3 is green. Alright, Tiago, 5 minutes of fuel remaining for 5 minutes. P18. Sector 2 is yellow. Green flag, Sector 2. Sector 2 is now yellow. Sector 3 is now yellow. That's 2 minutes left, 2 minutes. Your left side tyres are hot. Yellow flag in Sector 1. We think Lapadula has been hit, acknowledged, pit stop requested.
disabled. Your exit's clear. Watch the white line. Your brakes are cold. Be careful. Car right. Sector 1 to your right. Flag in sector 2. On your right. Clear right. Incident in sector 3. Sector 3 is yellow. Sector 2. Green flag in sector 1. Sector 1 is 1.6 seconds off the pace. That's the end of the session. 6th place.
clear left. Logging enabled. Log building finished. Attention grade, will all non-essential personnel leave the grid 60 now. minutes. The track temp is 22. The air temp is 22 Celsius. Logging disabled. Prusky is now on mediums. P21 is now on hards. Green, green. Copy that. No tyres at the next stop. Incident in Sector 1, yellow flag. Sector 1 is green.
Yellow flag, caution. Green flag, sector 1. Sector 1 is yellow. Yellow flag in sector 2. Sector 2 is now green. Sector 1 is now green. Sector 1, yellow flag. Car right, clear right. Green flag in sector 1. We can see Rusky has gone off.
20.5. That lap time was 2:17.3. The guy behind has just done a 2:15.9. The gap in front is now 0.6. Yellow flag in sector 3. P20. Green flag, sector 3. The leader has just done 1:38.8. That's your best lap in the session. The gap behind is now 0.8. Okay, Tiago, stay close. Wait for him to make a mistake. The leader has just done a 1:38.5. Okay, mate, we really think you should pass this guy. Incident in sector 2, yellow flag. It looks like Felipe has gone off. Green flag in sector 2. Yellow flag sector 2. We can see Felipe has crashed. Green flag sector 2.
mistakes. Yellow flag, sector 3. Sector 3 is clear. Sector 2 is yellow. The gap in front is now 0.7. Green flag, sector 2. Yellow flag, sector 3. Sector 3 is clear, green flag. It looks like Newman has spun off. Exited from sector 1, yellow flag. Left side. He's still there, clear left. Lefts are clear left. Car right. Clear right. Right side. He's still there. Right side's clear. The gap behind is now 0.9. Yellow flag, caution. Sector 1 is clear. Car left. Clear left. Car left. Clear left. Okay, Tiago. 1 out of track limits. Keep it between the lines. Time to get defensive, mate. The leader's just done a 138.4.
Still clear left. The gap ahead is now 1.2. And on your left, clear left. The gap to Frisky behind is now 0.6 left side. Clear left. Car left. Hold your line. Clear left. Forget about that, it'll probably just polish out. On your right. Right side's clear. Car left. Clear left. Left side. Clear left. Okay, Tiago. Don't let this guy distract you. Yellow flag. We think that Song has binned it. Car clear right. Car right. Clear right. Left side. Clear left. Come on, mate, defend your position. Car right. Right side's clear.
this guy distract you. We just had a warning for cutting the track. Right side. Still there. Clear right. Left side. Clear left. Car left. Clear left. B21. Car right. Blue still there. Right side's clear. Car left. Clear left. Car left. Hold your line. Clear left. Stay between the lines, please, Tiago. The track temperature's rising. It's now 45 Celsius. Sector 1 is green. Blue flag. Car right. Clear right. Defend hard. Make them work for it. Car right. Clear right.
flag, watch out. He's still right side on your right. Clear right, on your right. Clear right. The gap behind is now 0.5. You're in the middle, 3 wide, clear left. Car right, clear all round. Right side, clear right. On your right. Still clear right. Sector 2 is green. Blue flag. Car right. Clear right. On your right. Clear right. The gap to Brusky in front is now 0.8. Yellow flag. Right. The car behind is reeling you in. The gap is now 1.1 seconds. Still there. Clear left.
Sector 3. Sector 2 is clear. The gap ahead is now 0.9. Blue flag. Green flag, sector 2. Clear left. Sector 2.
flag in sector 3. On your right, clear right. When we exit the pits, we'll be in P27, immediately behind P44. Okay, Tiago, we're running on fumes, mate. Hit this lap, in this lap. 2 litres left. Blue flag. The car behind's pitting. Go, go! There's traffic on the exit, keep intact, blue flag.
Song has just retired from the race. Stay close, see if we can unsettle him. Okay, Tiago, just cut the track. Kelsey is now on hards. Out and force the pass. Sector 2. We think Mazzetti spinned it. Green flag in Sector 2. Car left. Clear left.
Blue flag. Car right. Clear right. Car left. Clear left.
Clear left. Side. He's still there. Still there. Clear left. Yellow flag.
right. Yellow flag. Blue flag. Incident in sector 2, yellow flag. Left side. Clear left. The gap in front is now 7.6. The guy behind's really new in. The gap's now 1.1 seconds. Track limits, watch those lines. Okay, Tiago, you've got 10 minutes of fuel remaining. Car left. He's still there. Clear left. Car right. Right side's clear. On your left. Clear left. Left side. Still there. Clear left. Left side. Clear left. Reload the track. Force them to find the gap. Alright, Tiago, just cut the track.
flag. On your right. Clear right. Car 3 wide, you're in the middle. Clear all around. Car clear left. Sector 2 is clear. The gap in front has increased. It's now about 17 seconds. Flag sector 3. Okay, Tiago, you'll be coming out into traffic. We should come out into position 23, right in front of B39. The car behind is pitting. Go, go, go.
Is he going to loop the rear on the exit? Yeah, exactly that. As soon as he hits the power down, rear tyres spin up on the exit and just a quick loop around. Almost gets collected. Actually, does it twice. That's embarrassing. And then takes out the DRS board for good measure. Not that you really need that as well for endurance racing, of course. For even these hypercars, I don't believe have DRS at their disposal. But Stanislav, you saw, he went really deep into turn 10 hairpin, which is so easy to do. And then he panicked, got on the pound that a little bit too early. And like you say, that led to all sorts of problems because he was really just desperately trying to get pointed back the right way. As we see Pajal now getting this back under his own steam. And Sander Callas is actually picked from third. So this is the third group of slots for the hypercars then. Stop 2, beginning stint 3. So yeah, it is the third stint, as you say, coming in for Sander Callas for the ground effect ST number 63. Now he had 8 seconds to Andrea Riccoletti as well, who's in the Sim 3 Sports number 9. That's now changed. So prediction on this stop, he's going to come around about 6th with Pajal to the Team Iris 707 having that spin. It cost them 69 seconds back now anyway. From the hypercar, 9 seconds back now anyway from the hypercar run, so we could see Sander Callas rejoin in 5th position, where right now it's put him on in the ground effect 63. Yeah, there we go, fairly short stop for the Estonian Sander Callas, who of course you may recognise from Formula Sim Racing. He's fresh off finishing 5th for ground effect in the Japanese Grand Prix circuit, Suzuka, where he always goes really well, and that's against 30 of some of the top guys in single-seater sim racing. As Amir Hazik for the Hot Rocket Racing sim racing team. Oh, and Stefano Lanza's in the wall in the HG Esports Blue Bowl. So what's happened to Stefano Lanza there? Nothing good. The 1111 is absolutely struggling to get back on the track there at turn 9, and he's done so. But the front end took a hefty whack there, Josh. Yeah, so I want to, we are going to see a replay. Brilliant. Has he locked up at the exit? Oh, he's recovering from something. Must have. Oh, that's what we just saw. Yeah, I think. So, caught it just late. Coming through. Is this it? Coming through. It's going to be contact with the 60, and then it's going to be LMP contact between the two. What's happened? Goes on the inside line. Oh, what is the GT3 doing? Oh dear, and he reverses. Was that one the Simframe? Yeah. Is that number 7 or number 8 that he hit there? Because I think Terzi lost a bit of time. So that's music to the ears of Sander Callas as we see Amir Hazik hit in the Hot Rocket SRT number 55 that we were on board with moments ago. And there we go. So it looks like Lanza has got going again ahead of his teammate on track. But that is Christian Pascal, actually. And he's in the Pro class, Lanza in the Pro Am class, but actually ahead of him on the road. So this is slightly awkward because Christian Pascal will be very eager to get through. He's got a race up front. It's going to be a move. Oh, hang on. That's it. It's the pit lane for the Hyperion Esports 45. Is that a retirement or is it a DNF? Let's take a look. It is out of the race in the pit lane at the moment, and this is down towards turn number 1. What's happened? Has something gone bang? It's a disconnection almost, it looks like. Oh, he's lagging a bit, going quite slowly through the first couple of corners, and does it just let go completely? So the Hyperion team, the 44 leading Pro quite comfortably. The 45 had hoped to be there in support, but the blue Hyperion, Matis Gazowski, who has put out some great performances this year, actually, especially in FSR Academy, but also in other categories too. Maybe he's going no further in this race, so that could be our 6th retirement, Josh. Yeah, timing screen. He got going again. Timing screen's put him as DNF at the moment, but it's up to the stewards, of course, if they allow, because it was a disconnection, to reconnect and come in a few laps down. There's Carl Magnus Bohr, as we said earlier, in the GT3 Pro class, running in 2nd position. 8.9 now, the gap between him and the Satellite Racing 64 with Nishua at the wheel. And Nishua still yet to pit. Medium compound tyre, according to my timing screen at the moment. Oh, hang on. There's a spinner in the background. One of the Audis have come through. Oh, it's Demir again in the Carloni Racing Red. 3rd spin since we've come on here. Yeah, not ideal to see Maria just back it into the gravel there for Carloni Racing Red. So while the teammate, Carlini Racing Black 104, Marco Lodi Rosini's having an excellent drive. I think his gap to Fabio Zabetto in the number 66 MR Motorsport is now 10 seconds. The sister car
having a bit of a nightmare and struggling just to stay in. But if they can even finish, that would be a big achievement. Now, it looks like Gazowski is coming to the end of the pit lane now. So Hyperion 45 is going to be back in the race, having lost a lap. So they are now 5 laps down on, I believe, the overall lead. We are on lap 56 that Christian Malguera is taking us into. He's also set fastest lap 1:37.6. So the gap to Terzi, his teammate, is just growing and growing. So this is looking very, very good indeed for Simframe. So it's a battle between the last place of the LMP2 Pro and the last place of the LMP2 Pro Am, which is the Hyperion 45, and the Sweet Force 37, which is another lap down to where the Hyperion 45 is. So there's still room for that to be gone. But there's still 4 hours, 23 minutes to go. There's plenty of time until this race ends, as we see the Fabio Zabrito now in the... And now on board with Bradley Sellers. We know Bradley Sellers very well in the Ferrari at the moment for the Team Rookie Monsters coming into... I just want to say Team Cookie Monsters. I don't know why. It's just such a great name. Coming into turn 10. Saying I want a cookie now. Well, you know, Josh, our Hunterbird simulation team was facing Bradley Sellers' Rookie Monsters team in ERC British Touring Cars, and Bradley Sellers and Mike Bell, our driver, involved in a little bit of a crash, which admittedly Mike Bell tried to go all the way around the outside at Hawthorns, and it didn't end well. The problem was also Oliver Newman in the other Rookie Monsters car, while Mike Bell's trying to unlap himself after the first incident, had a almost similar incident, and that ended with Mike Bell upside down, and then he just decided to finish the race missing his rear wing because he was so close to the end. So Mike Bell, I think I've scraped a couple of points out of that, but yeah, Bradley Sellers, I wasn't exactly watching that. My reaction wasn't exactly thank you to Bradley Sellers, but a lot of respect for Bradley. And into the pits he comes then. So Rookie Monsters in 8th place. We also see Andrea Riccelli for Symphony number 9 making his pit stops. That's going to put Sander Callas back up to 4th, and it's Black Hawk Racing number 3 with Kevin Yeager at the wheel that currently hold 3rd, and the overall leader pits Christian Malguera number 7. Oh, that's out Oliver Newman with no rear wing, I'm thinking, looking at it. Talking about him. Yeah, and he's got no rear wing on that BMW, and he almost took out one of the hypercars coming down towards turns 14 and 15, which is really a corner, but we have to call it turn 15 because of the motorcycles that race here, which never have so far, but still, that's the way that out goes. They're going to completely cut turn 14 as well to get back into the pit lane. So Oliver Newman in the GT3 AM category, if I'm not mistaken, running down the order and into the pit lane. Yeah. Right. So this is crucial for Callas, by the way, with Malguera, Terzi in the pits. I think Yeager will be coming up to the pits any moment now, so we'll see what he decides as Newman comes in for a new rear wing and probably a fresh set of underwear as well for Ollie. Did we say that? Scary moment. Yeah. Did we say that into the pit lane has now come the hypercar Sim3 Esports number 8, Andrea Terizzi at the wheel, Kevin Jago as well coming in the Black Hawk Racing 3. So 2 hypercars in. In fact, Terizzi has left the pit lane, and the gap between the Sim3 number 7 and 8 is now 10.6 seconds. But I'm hoping that's correct because Terizzi's just saying that on my timing screen, pit stops only 1, not 2. So that's, I think, got to catch up. As Ground Effect ST number 63 goes up, Santa Callas into 3rd. There's a battle on the track right now going on the inside as we see Zilto passing through on the inside in the Aston Martin in the Arms Sebra GT. And there is Kevin Jager at the wheel for the Black Hawk Racing, now dropped to 4th position in the hypercar class. I think that was Fabio Salvador Zitello, sorry, lapping one of the AM runners. I believe it was Maria, maybe, in the Audi. But there's Kevin Yeager, so he's emerged behind Sander Callas, but he's actually stayed out significantly longer in that stint, so his tyres will be a fair bit fresher, Josh. He is 30 seconds down on Sander Callas. Callas is now, I think, 20 seconds down on Terzi, so pitting early, he was about 10 or 8 seconds down, and that gap's doubled, so it really is coming up Simfream's way at the moment, although the number 47 car's still leading in Pro as well. I think they may have yet to pit though with Scalvini, so Patrick Savowski, because the Hyperion 44 have done a driver change, they are overall going to take the lead, I think, in LMP2 Pro once the number 47 pits. Zampini in SDG, the number 320 near the back of Hypercar, comes in for a service. Gone 2 laps down now, interesting enough, Ed, on that board, which I'm finding quite interesting, because he came in from about 7th position, now just dropped down to 9th, and has lost a lap on everybody else. So
I think it's a very long stop there for the SD Sheba 320. It's a driver change as well, as Lorenzo De Cutlass takes over at the wheel. But looking at it as well, we've got 5 cars in the hypercar category on the lead lap. This is a replay. What are we going to see here? Ricardo Ferreira on the arms, Zebra down at turn 11, nicely on the inside line. Are we going to see? There's the 777 car we were talking about earlier on. Is there something we're missing? Well, that was just a nice move going on track. So just waiting to see, because often the replay takes Looking time. a bit hectic ahead. Yeah. Yeah, there. look at this. So it's a GT car in the way, and it's one of the McLarens. It's the Mercedes. 88 McLaren. Sorry, Mercedes, sorry. Flashing the lights. Ricardo to the inside line. Gets in. Oh, my word. Handbrake turn, everybody. Misbehaving. And how's he going to save this one? Oh, there we go. Just cut across the inside. I think he get at least one wheel on track there. So full marks for Ricardo Reeve. Certainly style points if they were an offer. Ricardo Reeve would get all of them for that one. So I love he really needed to lap that car immediately, didn't he? So the Mercedes-Benz got a nasty surprise there. It was the 88 coming through as well. So if we try to double check who that is on our timing screen, it was the GT3 Am of Hot Rocket 88 as well. It's bizarre because yeah. that's Sharik Sukhani who I'm showing his DNF. So It was I 88 think he then. DNF'd a while ago. Was It might have been a was it similar 88? number. 89? That's the only other one we got on there, was the Grow Racing Team, which is in the GT3 AM category as well. It's only, well, it was flashing 88 on my screen. We'll have to double check that to see who it was. Could be 89, but the sun was sort of on the number. It wasn't quite illuminated to see what it was, but it was the Mercedes coming through. Now, thanks, by the way, to McLaren going well in Formula 1 now, because I've got used to them in Qatar saying the McLaren Mercedes power unit, doing so well now. I keep forgetting that Mercedes and McLaren aren't actually the same thing anymore. I've sort of gone back to the early 2000s when it was McLaren Mercedes in F1. Completely forgot the That one Mercedes. I started watching as well, Josh. Yeah. McLaren and Mercedes were synonymous to the point where you'd see a Mercedes-Benz in the street and say, oh, it's a McLaren. Exactly the same, yeah. McLaren is a supercar brand as well. There, it's the 08. There we go. It's the 08. So it's 08. the 8, it's the Was that 08. his position in class? Yeah, so That's the looking green. through- If it's on the GT car and it's the green number on the windshield, Josh, that would be its position in class. But I'm going to have a very quick look through the duty-free entry list, see if I can find the Mercedes. BGR Wildfire Racing, number 70. That's Thomas Sabansky. Grow Racing Team 89 have got Mercedes. I think it must be Grow Racing Team. Yeah, so Portuguese squad. yeah, so it's the 89. BMR Motorsport 66. They've got Mercedes as well. Oh, the 71 MR team have got Mercedes. Tamelli ERT who are out. They've got a Mercedes. It's Mercedes Mania. Everyone else using different cars though. Well, one of the best actually on our Factor 2 is the Mercedes for eSport Racing at the moment as well. It's that and the Aston Martin, isn't it? They're the two. Well, although I know Tom Dillon, who doesn't like the Aston Martin, who's usually on the broadcast. There was an update for the Aston earlier this year that made it a lot slower. Yeah, Unfortunately, we picked it for the season before the update. So yeah, I thought that was the problem. But, Yeah. the Ferrari is also quite good, to the point where in this championship last year, sort of loads of people, especially when it came to Le Mans, loads of people were picking the Ferrari. There we go, Pajal. It has to give up 5th position to Sinfree number 9 once more. So that's the 707, desperately trying to make up time from its 2 spins in a row earlier. Pajal may be starting to fatigue a little bit towards the end of his stint. And Layla Bell, she gets on board to have her stint. So it'd be great to see what Bell can do at the wheel of Team Irish 707. But up front, Malgera leads Terzi by 12 seconds. Callas has not really made any inroads on Terzi. And Jaeger's not really made any inroads on Callas as well. So like I said, they're all doing pretty well to stay on the lead lap. We've also got Bella's come out 8 seconds ahead of Simon Speff for Hot Rocket SRT 55. He's taken over from Ayman Hazika, I believe. But we can see if Speff can start to challenge Bell ahead of him. Oh, and there's Peter Smigilski for Sweet Force 37. The car just cutting turn 2 entirely. And did he lose any positions though? Let's have a look. I don't think he did. I think it was only the But he's just lost he's lost the position to Gazowski, who spent loads of time in the pit lane. But this is the Sweet Force batter that I was on about then earlier on, just at the end of that last segment. So
this is the so it was the Hyperion 45 and the Sweet Force 37. So the Sweet Force 37 had got back ahead in class, and now it's gone back again. So drama already. So that little entertainment for last place in the LMP2 combined field is hotting up like that a lot. Yeah, you see Hakimi had to really have his wits about to lap Peter Smigilski into turn 9 there. He really had to cut to the inside as soon as possible. But there he is in the white #1 car, the reigning champions in hypercar. It's escaping up the road. And Hakimi, he's had actually a FSR World Championship campaign of his own, Josh. And he's started off Freddie one. Oh, there's the Mercedes that we were just talking about, the spinning. That's a bad place to spin at turn 14, isn't it, Josh? Yeah, because it's the part of the track that's just constantly growing speed that sector as well, because there's a little bump at the exit of turn 12 that if you lose the rear of the car, you just go straight towards the barrier on the exit curb, as it's sort of 4 wide here between 3 different classes. Don't get into a big mess, as we see this reinforced to the inside line, getting back ahead of the 37 as well, and the Hyperion 45 going through. So that's Mercedes, which I think we've narrowed down now to the 89, haven't we, with the Grow Racing team, in trouble. And it has actually just lost 21 seconds in that last sector, Ed. So I think we can confirm it was the Grow Racing team who almost got taken out earlier on by the LMP2. And it's Gio Amaral at the wheel then. So he 27 seconds down on Francesco Bonardi. He's near the back of the duty-free Anfield, still ahead of Oliver Newman and Jerome Prudhomme, who are at the very back of the field. And Amaral now goes into the pit lane. So those tyres absolutely spent on that Mercedes AMG. Meanwhile, also we see the leader pitting, Sinfrey number 47, pit for a driver change in LMP2 Pro. So Alex Beggy is getting on board, and this means Patrick Skowalski is going to retake the lead, 12 seconds ahead of Zoltan Varconi for Go Team Racing, number 21. So that battle is going to resume. But the closest battles on track are probably Wozniak and Hazik in for 15th overall, and 5th in the overall LMP2 order. And we've got Ricardo Fava behind in Arms Serpa number 42 as well, just 2 seconds. Christian Pascal is 7 tenths behind Savas Unal in the Sunset Motorsport car in the battle for 18th overall. So these are mixed up order in LMP2 and LMP2 Pro-Am. Some of the Pro-Ams like Wozniak doing a lot better than expected. Savas Unal as well. Both of Speed Eagles 24 and Sunset 84 former winners in LMP2 Pro-Am, I believe. So they'll be looking to continue that form and impress here. Let's take a look. Jimmy. Sorry, I was going to say about the Sinister Racing team in the 99 squad as well. 1.5 seconds behind P2 in class, the MR Motorsport 66 as well, with Faberto Zerbeto at the wheel. So that's a little battle hotting up, because they have yet to stop in this race. So they're battling over pit stop time as well. And slowly catching them is the 4th place GT3 Pro car of Michelle Rizzo as well in the VDA 115. So they're all closing in, and they're in a break gap, and they have not stopped yet. So the battle for 3rd in the GTM class is hotting up. I love the Sinister Racing team. I don't think we've seen them in action here in this series before, Josh, but a great name. And it looks like Michel Araggio wants to prove Sinister by name, Sinister by nature. He's going to sneak his way to the podium here with some clever strategy by outlasting everyone. As we cut back to Smigilski, who is still a lap down on, I think, the next car. But is he defending 8th in Smigilski from anybody? I'm trying to think. Because this is the problem, you've got to keep track of 5 races. So chances are, in the course of 2 hours, you're going to miss something on your Josh. Absolutely, it's very difficult. We've got one timing screen and the Discord to try and help us out with it as well. So and then the TV pictures that you're seeing at home. So it's like, I think my eyes have been more on the timing screen the past 35 minutes than they have been on the TV pictures. So I just try and work things out. But that just goes to show you how much data you have to keep an eye on in eSport racing as well. As 137 637, that was still the fastest lap, remember, from the hypercars, the Sim3 Esports number 7 as well. That's done 2 stops. So I still think the Sim3 Esport number 8 has to come into the pit lane again. It did go grey, but it hasn't ticked over to 2 on our timing screen. The same said for Kevin Jager, but apparently that's still on an outlap in the 2nd sector. So I'm trying to work out if that's correct or not to that case. I'm just refreshing the timing page in case that's a problem.
and it isn't. It's just not working. So we'll have to keep an eye on that. Indeed we will, but we saw confirmation flash up of the 5 leaders in each class then. Simfrey number 7 leading in Hypercar. Hyperion 44 leading in LMP2 Pro. As we look at Arangelo. Oh, just seeing someone loop it round. And that's one of the HG Esports Blue Bolt cars. That might have been I think Christian Pascal at number 11, because he's lost a few places there. Adam Smith, the level 1 Esports 28, gets through as well. And there goes Hakimi up the inside of several cars at once, continuing. Yeah, the world champion, the reigning champion, just trying to, and being forced off track there by Adam Smith almost. Smith really did not want to be lapped there at all, and he's continuing to give Hakimi a really rough time, and Hakimi just gets through an inside out. Smith is hung out to dry then at turn 16. Really difficult. What a couple of corners that was, and now you get into the sort of part of the race where it's just getting chaotic because it's all gone wrong because they've all bunched up in pit lane time, and now they've got to lap the traffic, and it's getting ridiculous because you can't get some clean air, which means the faster cars, as you now see, are going to be blasting through at dangerous parts of the track, which is going to cause multiple accidents. So just stay calm, everybody. Hakimi, after not having a great start to the race, qualified 6th on the grid, I believe, and then fell to the back, and now has been fighting his way back through, currently in P8, 11 seconds behind Simon Speff. And Simon Speff still 8 seconds down on Layla Bell, so Layla Bell's lap times have been really solid. A few tenths slower the last lap than Speff, and about similar, slightly faster than Hakimi though, with Hakimi being slightly held up there, admittedly. So they're all in the sort of, and actually Hakimi was nearly second fastest scratch lap. So I've misread the time screen completely. So Bell and Speff are in the 139s, but everyone ahead and Mika Hakimi are in the 138s, with Marguera still lapping, I think, in the 137s, which is very, very impressive in the hypercar class. Yep. As you say, we've got to keep our attention just a little bit on that second place battle. Araujo has dropped to 3 seconds down on Fabio Sabetto in the MR Motorsport 66. So Bellotti Rosini, as long as those two fight each other, he can just afford to grow that gap. It's 13 seconds behind him now as we look at Pascal, just 4 tenths then behind the driver that he is fighting with, which of course is Adam Smith, the level 1 Esports number 28, and Smith just ahead of him has got, I believe, is that Samasuna, about 5 seconds ahead of him. Wow, everyone's going wild. wild. They're lapping there. Yeah, so that's down the LMP2 Pro-Am category, I presume, getting lapped on the board. So this is the difficult part of the track, because now we're getting the... Oh, my word, that's a big snap there. And now they're going to avoid the Aston Martin going down the straight as well. But look at the toe that Christian Pascal is going to have in the HD Esports Blue Bolt. It's going to be acting like a Blue Bolt down towards turn 1. Is he going to pick the outside line? It's going to go to the inside. Late on the brakes. I could have gone for it. I would have gone for it. There was room for him to go for a move on the inside there. The problem there is that Adam Smith really had his wits about him there. I think he could have easily turned in on him. And Christian Pascal's waiting for a better opportunity then, because there could be more traffic to help him out here. But Adam Smith is really under pressure then in that level 128 to hold on to 7th in the LMP2 Pro class. Just a few seconds now in this second sector could be crucial, because you've got that long straightaway. Look, Pascal thinking to the inside of Smith, down 10-8. Now they've been held up again by one of the Aston Martins in the Vanquish, and Pascal almost goes straight over the top of him. But look at that, a lock-up from Smith. Takes it wide into turn 10. Pascal gets a move on the inside line, just gives him enough room. Now a dump back in to try and get the toe down towards turn 11. He'll have to pull to the inside line. He's going to think about it. He's going to go for it. Land the lunge into turn 11, and he's through. Brilliant move, and there's a bit of body contact. That's completely down to Adam Smith down the 28. That on centers Pascal. Smith's going to go around the outside now, but that's Smith. I don't think he should have turned in there, Ed. He was a bit too dirty, and he's playing it dirty on the outside line. Oh, he doesn't want to let anyone lap him. He doesn't want to let anyone overtake him either. But Christian Pascal, I think, has well and truly made it through into 7th position. To be fair, it wasn't a huge so it started with this mistake at turn 10, just a bit of a luck up, forced him wide. He's still got a decent exit though, but now Christian Pascal gets a great load of slipstream, and that's really what enables him to just go stomp it up the inside here. And yeah, he has the overlap, and I think that was actually Adam Smith trying to leave enough space. He didn't expect him to be that far alongside. And I think he then backed out and tried to hold on around the outside. So it was good, actually mostly clean racing there, I would say.
Really enjoyed that. That was a lot of fun, and it's still going on now. Big twitch from Pascal coming out of 3, and Adam Smith's going to now sit behind him through the sand dune section. And there's a yellow, sector 2. But this is good. Adam Smith really is fighting it here, and I don't think he's one to let something go. Pascal's going to have to be on a fight with him, because I love this section through the sand dunes. It's one of the best in the world, because you can just carry so much speed into the braking zone into turn 8. And at 9 and 10, really get it together. Look at the rear sliding from Pascal there as they come down. Now, this is where Smith locked up before in the level 1 esports. Turns in, dabs the brakes, tighter line, and it's actually wide from Pascal. Yeah. This is good from Smith, Ed. I'm really liking this. These two are actually racing each other. They're not thinking, oh, it's an endurance race. They're going to go for it now like it's a sprint race. They're both quite far down in the LMP2 Pro order, so they may as well fight tooth and nail. And wide again from Christian Pascal. He made a mistake and spun, which is why Anna Smith got ahead of him in the first place. And now he just cannot break away because under pressure to do so, he's asking a bit too much of those rear tyres in some of these corners. And the car is complaining. Oh, there's a spinner in the background. One of the LMP2s as Smith looks to the inside. Oh, it's getting very chaotic at the back. Yeah, major problems there. I think, 3 cars I saw off, and look at that, Pascal's going to go wide. Oh, they had to clear the Mercedes that was trying to come into the pit lane, and it was almost a massive accident. Smith just now getting the slipstream. Pascal's going to have to go incredibly defensive down to turn 1, otherwise Smith's going to launch it. Yep, Pascal covers the braking line, and there's a bit of contact. Just a Nothing touch. too major though. Yeah, it looks like Andre Setawan for Castara Sim Racing. He was the one we saw spin around. Somehow survived that huge spin because it looked like a couple of people came upon this. Yeah, here he is. Andre just lets it go at turn 16. He goes around. Oh, he tries to rejoin into the path on the hypercars. That's really not advisable. He really should have tried to get off the racing line and out of danger before trying to rejoin the race. But that's the problem when you're fighting for positions. You really want to get the best result you can. You're so eager when you make a mistake to rejoin as soon as possible. And that's exactly the kind of thing where it can go horribly, horribly wrong. Not just for yourself, but for the innocent party coming along and minding their own business, and they find this yellow car coming across at them. Yeah, that's what I was talking about earlier on, about how loose turn 11 and 12 is that there's a massive bump and you just got launched around on it as well. You try and carry so much speed, but the rear just lets go on you. And this is the Duzov Blue Street Racing in number 8, battling with the Hot Rockets Racing team, and it's going to be quite easy down towards turn 1. Porsche v Porsche. Side by side, I think. It's a bit hard to tell from the cockpit, and there we go. That is Kimi up the inside then. So Simon Speff trying to fight it as best he could. There was 3. Yeah, sorry, there was 3. I was wondering, I think they went 3 wide there down the straight. Because that third car, the lead car in this hypercar out just appeared from nowhere. I think that so Layla Bell's still in 7 seconds out of Simon Speff. Then it's Akimi. Right. So that must be a lapped car in between them there. LMP2, I'm thinking, just looking back at the stream, that's a couple of seconds back to them what we're watching. So, yeah, but I think we were sort of looking at the wrong camera. So from the back, the LMP2s look like the hypercars, don't they? So it's quite hard to tell from the prototypes apart. So very interesting. You haven't got a lot of warning what you're looking at sometimes. You still have to go with it as a commentator. That's the risk of endurance racing when you've got 45 cars to identify at a moment's notice. Good news for those fans of Fuel Savers number 23. Arco Olistel has come into the pits in the LMP2 Pro-Am entry. As we go into 4 hours remaining, he is still in the race, but a long way down on the next Pro-Am car. Spigielski in the Sweet Force 37. He's now 37 seconds behind Gazowski in 27. And there he is. There's Arco. Just being serviced in the pit lane. Pretty fresh boots, fresh, more fuel in there, so he can continue in the race. So there could still be some decent experience up for grabs here if he can clear the GD3 cars ahead of him, and there are quite a few. Yeah, was he the hypercar that got whacked coming back on the track? I think it was. I think it's the LMP2 Pro Am car. Right. Here's a GT3 Am leader, Rizzini. It's looking very serene for Marco Lodi, isn't it? 13.6 seconds ahead of Zerbetto, so the gap stayed roughly the same. Michel Araujo has got the gap down to 2.4 in the Sinister Racing 99. So Zerbetto, he's not feeling too comfortable in second, but it is still looking pretty settled up front though, as long as Rizzini just keeps his pace up in that Aston Martin. And
avoids any disaster with these prototypes, especially with Michel Mole with the VEM right behind him, and now getting through quite easily as Michele, sorry. I'm starting to think that Nishua, who leads our GT3 Pro, has come into the pit lane, and I've missed it on the commentary. I think he did, yes. Yeah, 2 hours in and nothing in the pit lane, so I don't think that part of the timing screen. Unless that McLaren 720S has the biggest fuel tank in history, which I severely doubt. And the tyres, yeah, they've got to think about tyres as well. He's a tyre whisperer. He's Jan Mardenborough. That's how good he is at the moment. Yeah, maybe I'll make a movie about him as well. Jimmy Nisdila. I'm sure Jimmy wouldn't object, but I'm not sure what the story would actually be about there. Maybe they have to make up stuff like they did with Jan Mardenborough. Like a fake love interest, fake rivals, fake David Harbour playing grizzled race engineer with the made-up tragic backstory. Still saw it, Miss Hopper. Sorry, still saw it, Miss Hopper. Nothing's changing there, I'm afraid. It's good at it. Oh, there we go. This is getting a bit intense here. Maliki in the Rookie Monsters has got to lap 2 cars at once there, and he's able to get through around the outside. The hypercar has got the speed to do so. And luckily, everyone else is compliant. So that's the last place hypercar, of course. But all the hypercars still within 2 laps of each other. The top 4 all on the same lap then. Jaeger just holding on to that lead lap, 79 seconds down on the leader. But it's Terzi 12 seconds down on his teammate, and Sander Kallas has now dropped 29 seconds behind. So the hypercar is getting pretty spread out here. There's Adam Smith about to be lapped actually by Sander Kallas. He's put in quite a stint. I think Kallas has been going since the beginning, so he must be a bit tired at this point. I know I would be. Unless he's doing like half the race. About an hour. Yeah, I think unless he's doing half the race for 3 hours, and then another driver comes in for 3 hours. Just quickly, coming out the pit lane there, you saw Franz-Jan Orome as well in the LV1 Esports 27, 6 laps down, and then MP2 Pro-Am, 25th overall, and 1, 2, 3, 4, 5, 6th in class in LMP2. The Pro category, that is. Pro-Am, isn't it? Pro-Am, yeah. Sorry, yeah, missed the Am there. Yeah. I missed the Am because I got distracted by looking at the time screen. There's always a bit of pride, even if you're not fighting with a LMP2 in the same class, to be one of the best LMP2s though. So if you can, obviously there's class pride with Wozniak and Unal now only 11 seconds apart actually in the Pro-Am lead battle, with Wozniak having just been overtaken I think by Ricardo Favor, who's 2 seconds ahead of him. But Wozniak, he would desperately love to have a pro guy between him and Unal, just so we could feel a little bit safer, because pace from Unal, he was only about 3 tenths slower on the previous lap, and it's been quite comparable those lap times. So you can keep pumping him in. Sunset Motorsport might be in with a chance of a Pro-Am win. Absolutely, I say 12 seconds between them. Just looking back, 2 cars back from them in the pro category, running. Well, I'm not even going to bother counting that because it's quite difficult. 7th and 8th in class. There we go. Christian Pascal and Adam Smith closing in on their little battle once again in the BBR Pro 11 and the LV1 Esports 28. 7/10 of a second between them. This is the battle you're watching here on your television pictures as they come back down towards turn 1. Oh, hello, that's GT3 going well out of the way and stopping on track. And it's Christian Pascal going in the pits as well, I believe. There we go. And this is Francesco Bonorardi as well in the SD Shiba car that is lagging like crazy and can't even get into the pit lane. As what's that in the pit lane? I don't think that's lag. Look I down think he's run out of fuel. Yeah, could have. Look at the pit lane. There's a problem with one of the LMPs in the pit lane. I think is he not going to his pit?
welcome back to Bahrain. Apologies for that interruption. We haven't missed a thing. We're on lap 77 of the 6 Hours of Bahrain in the E-Racing Series, the opening round of the season. I'm still Edward Hunter. He is still Joshua Birch alongside me. We've got about 10 minutes left. Our commentary sim before we hand back over to our brilliant ace Italian commentary team for the final 2 hours of the race. Joshua, we've seen some quite exciting racing, some brilliant saves, big spins, big incidents, some fighting for podium positions and beyond in all 5 classes. But probably the closest fight is probably still in Duty-Free AM. We see actually that Sinister Racing Team number 99 have got up to second with the pit stop of previously second place ML Motorsports 66 car with Pino Galota getting on board, so that is interesting reading indeed. We also see Savowski, I think, pit has come out just 4 seconds ahead of Sinfree number 47 driven by Alex Peggy. So Alex will be begging for a chance at the LMP2 Pro lead. Overall lead is still held by Christian Malguera at 15 seconds now ahead of his teammate Terzi, with Terzi pulling a 40-second gap now to Sandra Callis. So the hypercars is really starting to spread out for most of those positions. Really good race this one, as we see as well, with Acompanha as well coming down the line. 9th in class at the moment, in the hypercar. And Kimi has just pit not too long ago as well. Yeah. Nice move on the inside. Challenge for position then. No, that's him being lapped by the race leader. Yes, Christian Malguera leading. 78 laps now complete for him. 15 seconds clear to Andrea Terenzi as well in his sister car, the number 8 for the Sim-Free Esports team. Cracking race this as well. I just don't want to give up as well. Can we wrestle the Italians to get back into the commentary box? But no, we're going to go in and have a well, I want to eat dinner, so you'd be on your own, Josh, unless you know Italian. Not well. I translated quite a bit actually. So I surprised myself how much I knew listening to the first 2 hours of the commentary before we came on air. So I'm surprised at myself how well I know Italian. Then again, I suppose having my sister best friends with someone who is Italian, so I suppose it's sort of you pick it up quite quickly. But I suppose would, yeah, by necessity. Mia Hizik from Rocket Sim Racing. He's in the general channel, so I wonder if I can drag him in, Amir might be willing to give us some insights on his race. So let's give him a go. I'll leave it to you, Ed. You're great at these interviews. Oh, there we go. I think I did that. It might be Mariano who did that. If so, thank you. But I think I messed up trying to drag Amir in, and somebody else had to do it for me, which is the story of my life. Anyway, Amir Hazik from Hot Rocket Sim Racing Team number 55 joins us. Amir, very, very competitive first stint. You're at the moment, it looks like Simon is in a great battle with Layla Bell, Lorenzo Di Coitis, and Mika Hakimi for top 6 here. It really feels like you guys have been excelling yourself in that turquoise and purple livery. It's not the most usual livery to see in the car, but it certainly stands out, and it's lovely to see you guys in the first race of the season really competitive. Yeah, shout out to the team that is Boosty Racing that is actually helping to run the Hot Rocket program for this one. Yeah, we're quite happy with how it's going so far. Kept us out of trouble, and hoping that it will go for the rest of the way, and not only for this race but for the rest of the season. Yeah, tyre wear has been a bit of a challenge here for some of these teams. You can see them really struggling, especially through turn 10, but also in some of the other corners as well, as we see Simon immediately demonstrate my point there through turn 9. What are you guys doing to keep the tyres longer, to sort of extend these stints to get the fuel to go? Well, for the most part, I think you can see from the lifetime screen as well as the replay wipe to Simon that move big opposite lot needed to catch that one, but luckily these cars are quite savable. Once they're set up well, they're pretty, they can be quite compliant, especially for some of these high speed cars. They can be absolutely fantastic to drive. So big step up from, I imagine, what you normally drive. Well, they competed in the EES before it was LMP2, so yeah, it is quite a step up in terms of power, but in terms of how it drives, it's pretty samey. In fact, if anything, I do stand by the words of some of the guys who drive hypercars who say the actual factory boys. It does feel like a GT3 car, but with just more power. It's just really that compliant. Simon, you see, is landing
1:39.4s at the present moment. Do you think he can catch Bela before the end of his stint? And how well do you think the rest of your team is going to manage this race? What's your sort of expectations of how this is going to play out? I think we will at least get up to the back of Bela's car. In fact, we were battling with that particular car when Stanislav was in the wheel, so we caught up to him before we made our stops, but somehow they managed to pull ahead by the time that the stop cycle itself through. So just 7 seconds to make up, but it's quite hard to go by because of there's 50 cars on track. Traffic is always going to be a constant issue, and sometimes when we catch them at the wrong 44 places, at the moment. yeah, still a huge field, a bumper Quite a field. lot. So, yeah, it's a bumper field, so it's quite tricky to catch some of them, especially that when they're in the wrong places. It just put paid to whatever you're doing, trying to catch up the guy in front. It's the Rookie Monsters BMW of Louis Hesketh coming to a complete stop there at 10-10 and crawling around the circuit. Is this because we're at code 80? Yep, we are. In fact, I got Valeria in my ear just now saying that, yep, code 80 is in, and that might save some bacon for a few teams who are looking to recover after some poor starts. Yeah, Sander Callas from third is immediately in. Lorenzo De Coitis is in. We might have to let you go, Mir, because you might be back in the car in a moment if Sander wants to drive a change. Anilas Smeiglo in the Simfree number 9, he's also in. So this could really play into the hands of Sander Callas and against Simfree for a change. That's a big story, Josh. And Amir, I guess you're commentating with us now. Yeah, because because Simon will be driving for a couple of stints more, so I'll be here for at least the next hour. Kevin Yeager also joins them in the pits. Looks like Jimmy Nasulo from the GT3 Pro lead has also managed to reach the pit lane out of this code 80. Marco Mazzetti for MR Motorsport 71, second in GT3 AM. And Nurshaz Lihan, who you and I are familiar from commentating on the Hot Rocket Racing League, Amir, in the Dozov BSR 401. He's 1.8 seconds behind Mazzetti. I believe that's just their positions in the pit lane. Stefano Lanza, he's made it as well. We're looking at Louis Hesketh still crawling. It might have been for Louis Hesketh actually, that code 80. I'm not sure yet. I haven't had any confirmation either way, unless it's been happening on screen while I've been watching the pit stops. But Christian Malguera, he's made it to the pits as well, so that's going to limit the damage that ground effect can do. Because George Zalagianis now, the FSR 2022 Academy champion, gets on board. Zalagianis. Him and Callas very, very quick both, so I expect to see ground effect continue the pace from the first stint as Louis Hesketh, I think, is finally going to make it back to the pit lane. Yeah, letting Joshua take over for now because he's been a bit silent. Joshua didn't say if he was going anywhere, so I believe Joshua is temporarily indisposed, I'm afraid, Amir. Yeah, well, we'll be in here, so at least in case he comes back in. But code 80 is now been code 80 rescinded. over. Yep. Oh, and Nurshaz Lihan gets a side full of that LMP2 car. I'm not sure which team that is. Looks VM. like is that on the level 1 car? VM. Yep. So Malguera is actually still in the pit lane. So Andrea Terzi takes the lead in Simfree Esports number 8. Kevin Yeager is still there as well. So this is really going to go against the number 7 and the number 3 here. And Zalagianis now needs to absolutely go for it to try and jump Malguera in this pit. So, yeah, this is just the attack from the rear. Just absolutely diving for it there. That's Michelle Mole at the wheel, I believe. Just absolutely not waiting for a second longer. Once the code 80 ended, he's immediately inside. Charles Lihan looking a little. He's still 1.8 behind second in class though. So those are BSR, really fancy second in GT3 AM here. Marco Mazzetti not far up the road. Yeah, and Shaz will probably, talking about Shaz, he'll probably need to not pay for that damage because as I found out, you lose more than 20 seconds from just the extra work on the car. So just carry on with just a slight damage. It won't be too much of a detriment. Great race direction there, showing off all the cameras on our new race leader, Andrea Terzi, for Simfree number 8 then. Christian Malguera has got out of the pits, I believe, 49 seconds ahead of Zalagianis. So he did have a big lead before the code 80 over ground effect ST number 63. So I think we're really going to have to push on in this stint. It's looking like it's going to be quite a challenge really to catch
catch up, even with the help that that code 80 gave them. They might have a chance at Terzi, who he's going to have to do his pit stop, presumably at full racing speed, so he'll drop behind Malguera and Zalagianis in the process. Yeah, Ground Effect really have come alive for this particular season. We've often seen them in the wars in LMP2, but now they're at the sharp end in Hypercar. This is really setting up for quite a good narrative for the rest of the season. Yeah, and Zalagianis, of course, he's the 2022 FSR Academy champion. He won a race in FSR Pro this season at Silverstone. So since last season, he's really upped his game a bit. And he even made his World Championship debut, I believe, last time at Suzuka. He finished 14th. So yeah, he's certainly getting experience at the highest levels in single-seater racing, but endurance racing, he's very, very keen, I think, to show what he can do. And absolutely, certainly want to watch, along with the likes of Sam Kawasaki. I think there's a few more in the Ground Effect team that are pretty quick as well. Yep. And some of these guys also compete as well, I think, in Formula Sim racing, but not at the sharp end, just probably the second or third divisions that particular series has. Regardless, coming over from single seaters is just a complete jump, isn't it, to go into hypercars and racing against this huge gaggle of different eclectic mix of cars, from prototypes all the way to GTs. Oh! And that's Mark V being tagged around there by one of the GT3s that spun. I think that was one of the Aston Martins. Just got it completely wrong at turn 4. Mark V the innocent victim there. And now Layla Bell is only going to emerge a few seconds behind. So far from challenging smoothly. Mark V has actually really lost out here. So it's not the BMW again, is it, of Louis Hesketh? Will be. It may have been. Yeah, I think so. It's the same number 2. At mid-corner, and Mark V just could not avoid it in time. And he goes head first into the wall. Well, head first, but front nose first. He has still come out just 9 tenths ahead of Layla Bell. So Team Ira 707 have got a fantastic chance here, Amir, to snatch 4th position in the overall race. 5th position, sorry. That's the BMW again. Louis is in real difficulties here, and it's a real shame. Louis Hesketh had actually a really strong, by his British Touring Car ERC round on Thursday, where he got his first points actually P9. And look at this, that's Hakimi having a look. So Hakimi is Hakimi trying to unlap Layla Bell here? I think it is, yes. Now he's going to try and unlap Mark V as well, and that's going to be music to the eyes of Layla Bell, because now she's got a free run at that 5th position. I wonder where Simon Speff is sort of in this particular battle. He is a couple of seconds behind that. This moment, he made a stop during the code 80, so no wonder he's 33 seconds behind. And woof, Mika then really hustling that hypercar. He is making amends after what was a disastrous accident in the first stint. Absolutely bodied the 777 into turn 1 there, but Mark Veet is really nursing that damage, because it was a big hit with the wall at turn 4 the previous lap, and Layla Bell putting him under severe pressure here. Team Morris will be cheering her on 100% here. 6 tenths is the gap. Remember, Danilo Smergilio, actually Smergilio has dropped behind him, so C3 number 9 I think has made a mistake as well. So that's actually made this the battle for 4th all of a sudden. And Speff 27 seconds now behind Smergilio. So he's only about 30 seconds away from this battle for 4th. So suddenly Hot Rocket have got a really big chance as they can just press on of getting into this fight for... It could even become the podium depending on what happens up front, but we'll have to see. It's looking like Terzi, Malguera and Giannis have got a lap gap to Mark Veet. And Veet being held up by Al. Yep. Sorry, that code 80 may have been the reason why Speff is about 20 seconds behind, but that also helps the fact that he can get some fresh boots and some fuel for that car. You can see there Bell and Veet going at it, Ed. Yeah, this is going to be absolutely fantastic. Layla Bell gets right into the slipstream of Mark Veet and pulls out to the right as they cross the start-finish line. The Blackhawk Racing driver can do nothing, as Layla Bell has controlled the inside line. Doesn't have to worry too much about the LP2 until the next corner. Oh, and Layla Bell gets a twitch on
through turn 2, and now Mark V could dive back up the inside at turn 2 here. So Bela really has to get defensive and has to get in front of that LMP2 car immediately. They both get through. Very sensible, actually, both between LMP2 to immediately back out and let the two leaders through. But a great move there by Bela. Yeah, you can see again, it all started all the way back from that final corner in the previous lap. She lined that up quite nicely with the slipstream and all, but she still had a bit of work to do with the slipstream. Coming into turn 1, can she brake in time without locking up the rears, because the hypercars are so susceptible to that. Out of the slipstream into turn 1, textbook stuff, but she still had to do a bit more work afterwards. Yeah, and Iris now in decent heights. P4, the noted Black Hawk Racing number 3, who are still just under 5 tenths behind, so Mark Viet hasn't given up just yet. He's going to really press on then, as there is the BMWs. That's still Louis Hesketh absolutely crawling around there. They change drivers then. I think it's Tommy Teasdale, sorry, number 62. I've been blaming Louis Hesketh, and it's actually Tommy now at the wheel, who seems to be struggling even more, actually. Has he run out of fuel, this Tommy? Have they not fueled that car? I don't see why it would be going so slow, unless it's got severe damage on the steering. Yeah, they probably skipped fixing damage when they were swapping drivers, so this may be the reason why the car is still coasting. I don't think they put fuel in that car. He's on the pit limiter, so he's just cruising all the way back, almost slower than the speeds on the M1. Yeah, certainly. And Shazli Han, oh, somebody spinning in the background in the LMP2. Shazli Han has got the gap to just over a second there. So he's really cut. You see Terzi now pit from the lead, so that's going to hand it to Malguera. And Zalgian is 61 seconds behind, so I think Ground Effect are going to snatch second position here. Yep, as we see a replay for the final one. Pascal, the blue bolt. Yep. It was Christian Pascal that lost it in turn 9. A half spin into a full spin, and Flick spins it around to recover it. But yep, Terzi now with an opportunity to take the lead of this race. Or no, in fact, he's in the pit lane, my bad. There's Malguero who's in the pit race now. My bad. He's taking the lead. Yep. Keep your eyes on the gap to Zalgianis, because it's going to be quite close with Terzi, depending on whether Sim Frame number 8 do a driver change here or not. Zalgianis there, Grand Effect Cortez out of the way under the code. And oh! And Franz Grandron now was in 5th in LMP2 AM, and now is in 6th as we see a bit of debris. That's a rear wing doing a little shuffle towards the racetrack there through the sand. Not sure how it's doing that, Amir, but that's the R-Factor 2 physics. Yep, I think it's just literally scuttling along, probably trying to create another code 80. Here's that move from Macagno. He had the inside right line there, but then Franz Jans Rome just went completely off and jumped over. And that's Amado Hortensi for the VDA 115. That's a big shame for them in GT3 Pro, because they were actually all for 5th in class, weren't they, before that happened? And I think there he is trying to get back into the race. And there's the pit stop that he had. And a very, very long stop. And I suspect he does not get away from this. I'm not sure if there's something wrong mechanically with the car, because it looks as though the pit stop was going normally. But sometimes in hypercar, for example, you couldn't get the car started. We saw that in pre-season. This may be just a different case of mechanical failure. It's another code 80, Ed. Oh dear, is that for Tommy Teasdale? Oliver Newman's got back in the car now, so it might actually be for that. But Paolo Vicenti is in for Carloni Racing Black number 104. That means MR Motorsport 71 have taken the lead at GT3 AM. Armando Hortensi, we saw, has DNF'd from the race, so there are only 43 cars. I say only 43, still quite a lot. In the race, Sermet Ozturk was pit out of second. LMP2 Pro Am come out third, 2 seconds behind Emmanuel M. Batista. And then Naha Racing Italia, number 46. Michele Mole is going to pit in the VEM 33 that we saw bodying the Shazli Han at the end of the previous Code 80. Mark Viet also pits from 6th. Now that's his attempt to get back ahead of Leila Bell. He's just come out the pits now, I believe, 11 seconds now, so he saved a lot of time in that pit stop there, Mark Viet. And there's our reason why we have another code 80. Stefano Lanza in the HG Esports Blue Bolt Pro Am car lost the rear wing, so unfortunately we won't probably get to see what happened there, but there another code 80, and this will give some teams an opportunity to extend their stints or even come in for the pits just to take advantage. This has not been a great race for HG Sports Blue Bolt, has it? Because Pascal's, we got, let's see, the
the 11 that keeps struggling to face in the straight line, and is now, I think, third from the back of the LMP2 Pro field. And now we've got the other car, Lanza, has had his own difficulties missing his rear wing, and he's also third last in the Pro-Am class. So in the triple 11, that would be more numbers than you'd allowed on the car. Al Lanza's made it to the pits. The code 80 will be ending anytime soon, I suspect. Is there anyone still in the pit lane? Mihail Maliki and Rookie Monster 73 in the back of the hypercar field. There is Hortensi being sent into the garage then. So that's the Virtual Drivers Alliance, VDA. That's him trying to get back in the race, I think, actually. So we might still have 44 cars. I apologise. Yeah, it looks like Hortensi is back in the game. Yeah, he might have used the old-fashioned trick of disconnecting the internet to come back out of the garage. So luckily he's still in there, and this is a replay out on track where I'm not sure if this is before the pit stop or after the pit stop, but it looks as though that car is now 100% firing on all cylinders. Nope, certainly going very slow before the code over. So there's potentially some damage or potentially an issue on the driver's end, maybe some hardware acting. Oh, and he nearly gets collected actually by the LMP2, the dark red. The speedy one. There he is, back in the race, Hortensi getting to the end of the pit lane. And who's that? That's Lanza in there too. So Lanza having that pit for repairs, and Beggy now also getting to the end. That was the 47 who's just behind him as they exit the mid-apron. There's the bollard being knocked over inside of turn 1. It is Malguera leading hypercar for Sim 3 number 7. Savowski still leading for Hyperion 44, but only 7.5 seconds to the team. Gavin Bessie at the wheel. We know how good Gavin Bessie is from the last 4 rounds of the LMP2 Pro-Am. Last year he just absolutely dominated. Should that be earlier this year? Karol Wozniak still leads with speed equals 24. Quite a long way ahead of Andy Manuel and Batista with Allstone's pit stop now. To Pro-Am. Change with Sunset 84. Get the benefit of hitting under that code 80. Von Atlantis still in the pits, by the way. And it is Jimmy Nisula still leading by 57 seconds over Carl Magnus points. These code 80s allow him to really expand the gap. It's Marco Mazzetti leading Nur Shazlihan by just a second in GB3AM for the race lead. So that's probably the closest fight on track there between those two. Shazlihan has waited for his chance. Might just get it done. This is Dalgianis who's now 11 seconds behind the second of the two Siegfried cars with Michaeli Rokon. Yeah, going back to that Shazlihan battle for P2 in GT3M. Can you imagine last year when we were GTEs, the amount of troubles that his particular crew had to go through, fighting with all sorts of issues from PC troubles to being hit by prototypes. Now they're going to start a season on the right foot here in P2 if they could keep this going. Oh, don't curse them, Amir. By saying stuff like that. But no, Shazlihan, as you say, he's definitely going really full guns blazing, and he's just he's let everyone else deal themselves out of the lead effectively, and that's just Mazzetti in the MR71. Remember, it was Carloni Racing 104 with Marco Lodi Rizzini leading quite a lot of this race. They're still in the picture, 70 seconds behind Michel Araujo in the Sister Racing team number 99, which is a brilliant team. I suppose they're painting themselves as the villains of the EES this season with their name. They certainly haven't done anything too sinister on track so far, and in fact their performance has been very commendable. Jam very, very eager to give that 71 of Marco Mazzetti a piece of his mind. And I think these two have battled together on track before last season a couple of times, Mazzetti and Shazlihan. Mazzetti will be keen not to have Nur Shazlihan just breeze past him, like we've seen happen a few times in the past. But Shazlihan has certainly got a lot of form behind him. You see yellow in the first sector, not sure who that is, but looks like it's cleared now. Shazlihan has to let one of the hypercars through, so that is going to allow Mazzetti to just escape up the road a little bit. What is Nur Shazlihan going to be trying to do here to put Mazzetti under pressure? I'll be chomping away at a bit and try to see if the traffic can benefit him in a way, because again, it's a bit of a luck. It's like a luck of the draw, isn't it? Where you could catch the traffic at the right point, like on the straights,
or at the wrong point where in the corners where you lose so much time to the guy in front. It can be quite frustrating. So again, he just had to mind his own race first and hope that luck just falls his way towards the end of his stint. Yeah, Mika Kimi, I think, is gearing up for a move on Lorenzo De Coitis for 8th in hypercar. ST but very much under attack. Smaruglio in the Sim 3 number 9, he's got back up to 4th ahead of Layla Bell after that code 80, so I assume Layla Bell and Mark Vite hit. Smaruglio stayed out, so they got 9 seconds there. Vite 5 seconds behind Layla Bell. We've got Simon Speck 15 seconds down. De Coitis 56 seconds down, and Hakimi making the move then on Lorenzo, and there he is that him up the inside then at turn 11. Yeah, textbook stuff. It's not normally a place where you want to try an overtaking maneuver, but textbook is in the fact that he used the slipstream quite well behind the tutors and just scythed his way through. As you can see there, a bit of a shimmy coming out of turn number 9, but again, look at that. Use the slipstream, catch the guy in front by surprise, and almost a bit difficult, but he got the move done in the end. Mika Kimi very much, as you say, showing his class, showing why that team is the reigning champions from last season. Though it was very, very close in the end, wasn't it? A point or half a point from Sim Freem in the end. The champions of 2020, the previous season, of course. He's not done just yet, but he's now been stuck behind the LMP2 field, so Kimi has very much made hay. Yeah, he's just already out of frame there. In fact, there is still 12 seconds by McCabe Rokon, so Rokon 5 times 1:41.1s. Malguera has still been lapping on the 1:40.0, so absolutely the fastest man on the track is Malguera still. Because he has been comfortably all race, and there is still racing he's about to, he's just been lapped actually by Simon Speff down at 55, just trying to catch up that gap to Mark Vite ahead of him. Yep. Probably not much is shown between the two crews in that one because the Blue Steel Racing Car and the Hot Rocket team are basically sister teams. So we will definitely be seeing that communication will be key between those crews to avoid any sort of friendly fire that's going to happen on track. Yeah, you don't want too many teams. You don't want to get a series where like half of the teams are competing each other because it could end up with some awkward things when it comes to championship deciders. But fingers crossed that this is a good racing between well, especially squads in the same class as well. Everyone's moving aside. Yeah. Certainly within reason when you're being like rattled. Anyway, yeah, we're looking at you, Red Bull. Yeah, this is Gavin Vesey being lapped by so Vesey second in the Pro Class, continuing that form from last year. Let's have a look at the replay then. Is this Vesey about to have a moment here? So he's just been lapped by Hakimi. Gets on the curb. Wide entry into turn 6. Is there something going on ahead between Hakimi and Hakimi? He's just lapped. Vesey in a bit of an orange and sandwich here. There we go. Oh, and he loops it round at the final corner. Oh, and it's narrowly avoided actually. He didn't lose any positions in class, but that is actually this Gavin Vesey only 30 seconds in front of Max Peggy, and he's 13 seconds behind LMP2 Pro leader Patrick Zawalski in Hyperion 44. So Hyperion are starting exactly as they need to go on. It's exactly where they left off from last season. Yep, right at the front, but in this case it's number 44 that's leading ways. Let's see what happens to Zelo Giannis. Coming into the hairpin, might have been an MP2 right in his face. Oh, that's nothing happened so far. Yeah, there we go. That's it around the outside. Oh, that was really, really close. And then is the LMP2 going to hold him up on exit here of turn 10 anyway? No, actually it's fairly clean so far. He did lose a couple of seconds actually, lapping those cars to Kelly Rokon, but the gap's still 12 seconds then, so he didn't lose too much actually. I think it's just 14 on the screen. I think he start to gain that back still. Yeah, but there you go. That's the single seat experience coming through because you need to have a bit of circumspect behavior when it comes to driving in endurance racing. So he just want to get on with business fine, but that was so close to coming a cropper there. It certainly was, yeah.
But Zalagianis is such an aggressive driver and giving a very visible demonstration. He just always goes for Kaplan, but wants to lose as little time as possible. As we're now watching the battle for 5th in GD3 AM between Arthur Sikula of the Grow Racing team. Both it's an all Mercedes battle here, and he's fighting Pino Galata and MR Motorsport. So Pino Galata, that team was leading the race earlier, number 66, wasn't it, in GD3 AM. And now after the pit stop, Pino Galata, I think, has actually started to struggle last couple of laps. Let's see, what was his last lap? 2:01 actually. Pino Galata actually set personal best 1:59.0 last time around. So, Arthur Sikula, sorry, set 1:59.0. Getting very, very close in the braking zone again. So MR Motorsport really going to have to pull out the stops here and hold on to this 5th place in GD3 AM. We need to hold on before Pino Galata can be relieved by maybe one of the fastest drivers here, because his lap times have not been particularly strong. He's looking very, very runnable right now. Yeah, but he can console himself with the fact that the guy behind is also driving the same car as him, so it could even out a bit in terms of performance. It's just that it takes a mistake to put pay to any sort of positive result in terms of position that time. But Galata, so far at least, still ahead of Zakula, but not by much. Yeah, it was actually Ricardo Favre in the Arm Super who did a massive drift at the final corner right in front of Go Racing Team 89 here. So they've had their fair share of drama in this race. We've seen stuff happen just around them. They've actually done pretty well to keep it clean for the most part. Now there's a chance of the top 5 here, and Grow Racing Team will absolutely love that. I think they've been on the podium once or twice in GD3 AM before. They've not usually won the front rounds, the Italian team, facing another Italian team in this battle. So it's an all Italian Mercedes battle for 5th here in GD3 AM. Yeah. Quite a mouthful, isn't it, to say GT3M or GTEM, which is like what we transitioned to from ditching the GTE cars to GT3s. But back to the battle at hand. Yeah, again, I did say earlier that it's kind of evened itself out because of the same cars. And case in point there, it's just so samey, but it just takes a mistake from the guy in front to let the guy behind through. I think that's Mark Veet trying to make up ground. So Mark Veet still 9/10 behind Layla Bell. Layla Bell's not really been closing on Danilo Smaricchio, suffering number 9. And Simon Speff is now 20 seconds behind him. So Kimi 51 seconds behind. He's the man really on the move at the moment. 140.9 last lap round. With Speff in the 141.0s, Veet 140.5. Layla Bell 140.9. Smaricchio there is just set at 141.8 though, so actually Layla Bell might start closing again. Mark definitely senses this chance if he can just clear that LMP2 and get back on the path. Yeah, and I hazard to guess that he didn't even fix the damage on this car, so that car's still walking slightly wounded, but it doesn't seem to be affecting his pace at all. Only a second behind Layla, so now there's going to be a battle between the two Porsches with Team Iris and Black Hawk Racing in hot suits. Yeah, so we've got this hypercar battle for 4th overall. It's 5th point between Bell and Veet. That's the immediate battle. We've also got 2 battles in GD3 AM. That's Martin Mizzetti still 1.4 out of Nershaz Lihan for the GT3 AM lead. And then Pino Galata still 5/10 ahead of Artur Sikula. And I should apologize saying it's not the Italian Mercedes battle because Artur Sikula is of course Polish. Even though the team is Italian. I think it's Italian, yeah. Yeah, if in doubt, go for Italian. It's easy to save a bet. So I'm pretty sure there's only a couple of Brazilian drivers in this league as well. And some of them are actually Portuguese. So there we go. As Mark Veet now still struggling to get, it's not really within DRS because there's no DRS, but he's starting to get within a second. And there's Jimmy Nisula, who I think is still yet to change drivers, is he? Yeah, 59 seconds. Yeah. So Jimmy has done nearly half the race then, to a 3 hours rain mark. So it's about when we're going to change over, I think just after the back here for the English commentary. And here comes Artur Sikula. He's
got the inside then for Grow Racing Team into turn 4, but there's the hypercar on the inside. This is going to be risky. Pinot Grigio tries to stick it around the outside then for 5th place. They bang doors and the red lights flash. So Artis could have really had to get out of that one. And then he comes to swap for his car. Is it because the 37 just nipping through between OBSs there? And yeah, Pinot Grigio mercifully saved there, I think, by the traffic. Yep, Oh, and it looks as though the and movie- Salagianis lapping on the LMP2s as well, barging him out of the way. But yeah, this was so close for Secula. It nearly had the move done. But you can hold on around the outside here as long as you get the traction. Yep, and he used that to full advantage, but he probably was thinking that he might have actually crossed a bit of the line there and just gotten a warning, but looks as though he's clear, and the battle resumes for P5. Away slightly from Mark Vite. So let's have a check in with our third close battle. Mazzetti's now 2 seconds ahead of Chasly. Chasly has also been held up slightly, I think. So actually all 3 of our battles are slightly starting to space out. Meanwhile, Smith 17 seconds down on Bell. So he's actually slightly closing on Mark Vite. But it's Mika Kimi at 49 seconds down. He's got a big gap behind him, but he just keeps closing. I think Kimi's on fresher tyres on all of them as well, so that would explain why he's so quick at the moment. Secula though, 2 temps down. He's got to let the Hyperion through up the inside, and then might have a little dive into turn 4 again. He's a little bit too far back into turn 1. Yep, but he's going to try to do take 2 here because he did try before the last time out, and Galata with a very poor exit. Yeah, Galota just really struggling here. He's had to really sustain this assault from Arthur Secula, and Secula, is the pole going to dive up the inside into turn 4? No, he thinks better of it this time. Maybe he's thinking about 9 or 10 then. Those might be the other opportunities then. If Pinot Grigio is forced into a mistake. Be careful not to trip over these hypercars and LP2s. Here comes another then. To Secula, it's going to be, oh, it's not a great round from Galota at all. Galota tries to defend from both of them there. It's a little bit awkward. The Dozer car around the outside. He's going to focus on his exit from turn 10 to potentially try into 11, and that's not a good turn 10 from Pinot Grigio. He's just having to get really tentative then on his entry there. And Secula though not quite able to take advantage because here comes another hypercar. Or LP2 in this case, but yeah, the prototypes are. There we go, there's the there we go. hypercar. That's Team Iris. That's Layla Bell. And that's Daniel Smuglia, who's just got through 8 seconds ahead, but Martin Vite's about to come through here as well. There we go, around the outside then. Mazzetti. Yeah. With different levels of performance out on trying to get it, it's just absolutely manic. And it's quite hard to keep track of at points, but Bell continues to try and keep Mark Vite at bay. Vite is now 8 tenths behind. Update on Galota, still holding off Secula by 6 tenths, and Mazzetti 1.4 ahead of Nur Shazli. So Mark Vite's still the closest battle then with Layla Bell, and the more he gets held up by Layla, the more it plays into the hands of Simon Speff, who's still about 18, 17 seconds behind, so Speff didn't actually have a great lap there. And it especially plays in the hands of Hakimi, as that was one of the lap cars just struggling to get out of the way of Mark Vite there, just to the advantage of Layla. Yeah, you see the point I was making about the whole ebbing and flowing because of the traffic. It also applies to even the top class where you're trying to overtake or catch up to the guy in front or girl in front in this particular case, and the traffic just puts paid to any sort of effort you want to get up to the back of that person. It's really great actually to see Layla fighting for the overall top 4 in this race. Smariglia Leo, whose name I'm eventually going to pronounce correctly in Sim 3 number 9, is out less than 7 seconds ahead. So Layla Bell's really cutting it on this. Actually, was only quicker in the previous lap, so it must be this lap where she's done that.
Yeah, I think Layla Bell's one of the very few female drivers participating today, so great to see a flying flag for women in motorsport, and for Iris, of course, more importantly. I think would desperately love to start their season with a really strong result in Hypercar to show their intentions going forward for the French team. Certainly. And she's not doing it. She's not too shabby at all. No, but we didn't expect it to be, because Layla Bell has shown herself in the past to be no slouch. As there we go, the blue bolt just gets in front, and now is that the race leader, the number 7 coming up the inside? Yes, it is, and it's going to split the GT3 AM lead battle. Much to the annoyance of Chastity is waiting very, very patiently for a chance at this, isn't it? Yeah, again, it's just the plight of those drivers who are in much lower classes that they have to bide their time much longer compared to some of these guys in the hypercar. Getting held up by the Audi there, and this could be the opportunity for Mark Veit then. Lost that 5th position earlier on with mistake. Well, got each champion, but one got a feelings in turn 4. Now, sense an opportunity to retake that place in the top 5 from Layla Bell. Well, just needs to hold on and make sure she doesn't get impeded by the traffic here. Maybe the next pit stop. Here we go, Layla Bell trying to lap for Hyperion, and unfortunately not able to do so. And again, Mark Veit has another chance here. So Layla Bell under real pressure. Oh, but Hyperion just really not where Layla Bell wants it at all. Yep, and that's going to cause all sorts of trouble on the exit. It's not Patrick Savowski, is it? I think it might be, actually. This is the 45. Here comes Mark Veit then. He's going to get a run on the outside. This will compromise Layla Bell's exit. It's 47. It might have been 45, actually. But here comes Mark Veit to the inside then as they cross the start-finish line. Layla Bell trying to go 3 wide with the HE spots. Oh, and they bang wheels there. Layla Bell trying to defend on the outside, but Mark Veit has got the speed, has got the position. Back to the top 5 for Black Hawk Racing number 3. And that's exactly what he needed. Lovely move there, and again, it all just started back in the previous lap, a couple of corners further behind. How he got the run on there, but still needed the full length of the start-finish line to get a move done. Yeah, there we go. It was those lap cars that really put Layla Bell in that kind of position. And Mark Veit, to his credit, absolutely went for it. Got to the inside as early as he could. 3 wide they went with the HE Sports Blue Bolt, who did well to stay absolutely out of the way. As there was the wheel bang contact there. I think both of them just wanting the same piece of tarmac. One of them could have it. In this case, it's Mark Veit that gets it. Layla Bell's now 1.5 seconds behind, so I think maybe Mark Veit having pit into the code 8 is really taking advantage now and just clearing off. Yeah, and again, the luck of the traffic as opposed to the luck of the draw helped them out even more. Yeah, Pina Colaiuta still 2/10 ahead of Arthur Sekula, so Sekula has not given up yet at all. Neither has Nir Shazlihan, 1.4 behind, but he's actually under attack from Luca Fabro, in the third in the GT3 Pro class, but actually right behind Shazlihan's overall position in the race. So we've actually got a 3-way battle for what is effectively this lead thing. So while Shazlihan has waited patiently, maybe he's waited a bit too long to try and attack Mazzetti, because now he's more under attack than attacking, if that makes sense. We look at Sekula, who continues to challenge Pina Colaiuta. Yeah, but again, Shaz does have to worry about Fabro. He can just let him by and just focus back on the battle in front. There's a 3-way battle between the interclass leaders here, as again, that battle for P5 still rages on. Yeah, Mika Akimi splitting it up there, just appearing on the scene. He is rapidly closing on 7th position, isn't he? Which is Simon Spare, your teammate. 43 seconds, or it was over 50 seconds at one point, so he's cut almost 10 seconds out of the gap then over the course of this stint. So Kimi doing fabulous work there. And Simon will be taking over for another stint because he's willing to put in more of the laps in. He's just getting so comfortable with that car right now, and I'll let him have it. There's Salvian is now 23 seconds behind Rokon. I think actually he's a lap ahead of Smiriglio. Again, if I'm the gap. Yep, 1 second. Oh, it's 1 second. One lap ahead.
Yep. 1 lap and 1 second. Okay. So Smiga earlier is trying to unlap himself because he's been caught hand over fist by Mark V. 5 seconds ago. And crucial. Good Fabro just sort of closing on Chazlijan, who's desperately trying to get back on the tail of Nisetti. 16th between Secula and Galotta in the battle for 5th in GD3 now. This on Veet. Yes, we're trying to. Is that one of the Sinframes he's trying to lap here? No, Yeah. the Carloni. Oh, it's the Carloni he's lapping. So. Mark Veet then continues to pull away slightly from Layla Bell. 2.2 seconds. It was actually held up a little bit there. Smigolo is able to hold on to that gap in half, but it's only 4 seconds now, so actually Smigolo has not had a good line either. It's going to be very, very tense there. How I introducing you, by the way, I'm here in 44 his pit. Come out 2 seconds behind Michele Mole, so Alex making back in the lead for Sinfree in 47. 22 pro. More than 18 seconds. In fact, 31 seconds for Mole, so he's got the leg up on that number 33 car. But looking at the battle further behind in the hypercar class compared to the leaders, Veet still 2.4 seconds ahead of Bell, but how many seconds? 5 seconds ahead behind? Yeah, behind Spiriglio. So Spiriglio then won't probably be that easy. Interesting development here. So Ayman Hazik. We're seeing Ayman Hazik on the timing screen drive that does a PSR number 10 in the B2 Pro. So unless you're doing commentary and driving, there we go. It's a coincidence. No relation, by the way. It's yes, fellow countryman, teammate as well, but no relation whatsoever. We haven't have the same names. Okay. Is there like your brother in the background just driving? No, it's a completely different person. Okay. Always get a bit suspicious in circumstances like that, but I suppose I shouldn't be. Anyway, so Secula continues to pressurise Galota for that 5th place then, and Emmanuel M. Batista in the pits for Naha Racing Italia 46. So the 3rd place LMP2 Pro Am is going to drop behind for the LMP2 Pro field. We haven't talked about Jimmy Nasila much, but he's got a 62.9 second cap. Carl Magnus Boy, very, very impressive from Soundbite Racing 64. And Nasila, I think, is going to try and do almost exactly half the race. So those who are doing half the race and then handing over to a different driver, we're going to see those pits up fairly soon. They might even be holding out. Fabro is now, he's actually ahead of Chaz Lehan. So that's not surprising because he's in a higher class, of course, for Arm Sober 41. Chaz Lehan, that's not really going to help him in his quest to catch Mizetti. Secula still 2 tenths behind Pino Galota in that battle for 5th then. And here is Christian Pascal trying to go up the inside for, is that for 8th position then? Yep, he also the Lobo there for P8. New Lobo for Origin Racing 101. I think our previous Pro-Am champions, aren't they? Yep, Diego Montero is his teammate. I remember that quite clearly because that's an F1 driver's name, but no relation, and it's not the same person. Yes, exactly. Here is Pascal. Is there more to this story that we've been shown here? Nope. Okay. I guess not. But Chrissy Pascal making a good move there as Hakimi pits. So that's going to allow Lorenzo Di Curtis back into 8th. And needing some fresh tyres then in his pursuit of that 4th position. He's going to hand it over to Jussi Narola, the Finn, and yep, that's their 2nd driver change right now after Mika started the car for that particular unit. Not the best of days though. Yeah, certainly I would have hoped for better qualifying 6th. They really hope to be at least in the top 5, top 4 already in this race, potentially challenging Zaladianis. That's what I think they would hope to do, given the pace of Sinfree of this track. But yeah, there's still plenty of time in the race for them to recover, and I'm sure Juicy
Martin Irola could well be going to the end now, like I said, because this is sort of prime driver range territory of you. Just with two drivers swapping in the middle and going to the end. Ches Lijan is actually back to within 3/10 of Luca Fambro, so he's not giving up there. And Artur Secula, who's Pino Galota has actually done, despite struggling early, he's actually really done a great defensive job there in that Mercedes to keep the fellow Mercedes of Secula behind him. Yeah, definitely going on about 10 laps or so as, ooh, that looks like Bela. Yeah, the inside of Andrew Juicy there. Juicy didn't look happy with that at all, because he's fighting Michele Mole for second at the moment, and actually the overall lead, isn't it, Andrew Juicy? So he can't really afford to be barged out of the way by hypercars here. Yeah, it's definitely not be best pleased by that one. As here, that ongoing battle between 5th and 6th. And it looks as though the second Mercedes is merged behind that one. He's right in the slipstream, but still no way by. Artur Secula just pulls out, and he's going to make a late dive here. There's a bit of frustration creeping in. Oh, not quite far enough alongside there to turn left and pull that off. He knew he had to do that because these prototypes were just about to lap them anyway. So that meant he really need to pull the move off sooner rather than later. And it didn't quite work out for him. There through goes number 1 Blue Steel racing car over looks like Irola, as you say, on board now. New Bolt getting through as well, and that actually allows Secula to close right back in on Galota, because it's these S's where MR Motorsport looks really weak, carrying speed through there. So Secula needs to really nail the kind of 9 and 10 here, but again, threading the needle comes the prototype on the hypercars. The arms turbo LMP2, yeah. LMP2, yeah. Took a wild guess there and it was wrong. And there are a couple of LMP2s there. Actually, Secula not looking as close as I think he would hope to be, but actually there, LMP2 slightly put off Pino Galota to Artur Secula. Stand a chance here. I think I'm in my final 15 minutes of commentary. I can try and drag Josh out. He's not said a whole lot in the last 45 minutes, unfortunately. Shame. Oh! And is that... Oh, that's not the yellow LMP2 we saw spinning earlier. It spun big sacks and oh, that might be quite quickly back to the shot. That was Andre, yeah. So, SR619, class of the Pro-Am LMP2 field. And again, look, the straight line speed for Pino Galota, that's really what's saving him here, isn't it? Because in the corners, Secula is just all over him like a cheap suit. Yeah. Really all over him like a rash, but the rash is still persistent for Galota as we look at further behind here. Oh no, actually further behind on the road, but up in the leaderboard, Miriglio under huge pressure from Mark Beat. A battle for the lead here, and LMP2 Pro-Am between Semmet Ozturk for Sunset Motorsport and Matthias Pruzak, Speed Eagles Red Team. Pruzak is all over the back, and remember, they are in a fight on their own, of course, with Sando Donadel from Netta Racing quite a way down. The Pro Runners, Power Pen and Pede, the next Pro Runner, about 4 or 5 seconds behind. You can see him there, I think, at the wheel of Arm Silver 42, just 4 seconds behind. And is Pruzak going to go up the inside here into turn 11? No, Ozturk covers that off. As Smiglio covers off, and then we've got the battle for second in front of Mole as well. And look at this, Ozturk really struggling on the exit there of this long wide turn 14 and 15. And now is Pruzak going to go up the inside? No, he's going to wait till the final. Yep, and going for the full length of the start-finish straight, but was Pruzak really just trying to find any sort of weakness from Ozturk? We're going to wait and see if he's going to pull that off at turn 1. Crucial moment here for Speed Eagles. Can they snatch a lead from Sunset Motorsport 84? Sunset doing well to snatch it under the code 80s. 2 hours 55 minutes remaining. And Matthias Pruzak well in the slipstream. Is he going to pull out? He's going to pull out very late. If so, no. Semmet Ozturk defends on the inside, so Pruzak will have to go the long way round at turn 1. And is he going to give him enough space to do so? Just about. No, he actually gets cut off a little bit through turn 2, but it's a bad exit once again for Semmet Ozturk. So the Sunset car, he feels the sun setting here on his chance of
holding on to the race lead. Up the inside goes back to Pruzak at turn 4, and it's decisive. He forces him wide, and Pruzak takes the lead of the Pro-Am class. Lovely move there, and it looks as though difference in tyres also came to play. Medium and hard tyres on those two cars, the difference, but lovely move, and that's Ozturk seeing his lead split boy. Trying to take second in LMP2 Pro from Michele Mole, remember, 30-second gap to Beggy. You see a replay of Pruzak's move then, or the sequence here, so this was quite exciting because I expected Pruzak to dive to the inside, but actually it was the Steelers car that got there first. Yep. Ozturk looking out into the inside, trying to go narrow, forcing Pruzak to go wide, but that actually ended up being a mistake because Pruzak actually had a better run coming through. Yes, he was compromised here, but made no mistake, the momentum was his. Yeah, he sort of stepped trying to run as wide as he could at turn 2. That really hampered his momentum. Gave the opportunity on the inside. Really had to get late on the brakes there. Matisse Pruzak to pull that off. Great overtake by Speedios. And this is Mark Viet getting past into 4th position. So that's past Smaruki again. Stays on the outside. Mark Viet takes the inside and he's trying to unlap from that 2nd place there. Just unlap there as well. So it's not ideal actually for Michele Rocon. But again, we have a replay of what happened with Viet overtaking, and that's again a case of waiting until turn 1 to get it through. Now we're back with Mole and Andrzejewski. Looks as though Andrzejewski actually has gotten the legs on his tires. Yep, and he's got the legs up on Mole, so he's going to have to do some hard defending just to prevent the Hyperion number 44 to overtake. Meanwhile, George Zalgianis pits in ground effect number 63. About just under 40 seconds then behind Michele Rocon. The problem here with Mole holding him up is that it really plays into the hands of Alex Beggy and Simfrin 47, who are just under 30 seconds up the road, lapping very similarly to both of them. It's still ongoing battle between 5th and 6th. Galota and Segula, they're almost like a 8-wheel freighter right now, the way that they're being close together. Yeah, same Mercedes, same car, same country for the team. But, but I think Artis Segula is getting very, very fed up with the black and yellow Mercedes, isn't it? Yep, and it gets even more annoying that every time he gets very close, some traffic will just split up between the both of them. He's got a good line here into turn 10. Can he get the exit he needs though, or will the straight line speed once again save Pino Galota? He's getting quite comfortable as well in this position. He's able to predict exactly where Segula will attack, able to get good exits from a lot of these corners onto the main straight, and that is what's enabled him to stay in this 5th place for so long in class. And probably helped by the fact that the car is set up a bit differently compared to Segula's car. Just maybe a bit slippery on the straights, but through the corners it's not really being held up whatsoever. Segula with better runs. You can see, case in point, look at that gap. It's risen by about 0.04 of a second from the exit up to the next corner. Yeah, here we go. All slightly slow. Final corner for Pino Galota goes a little bit wide, and this could be the best chance yet then for Arthur Segula to snatch that 5th place for the Grow Racing team. But look at the like you say, look at that gap growing in front of him. He's probably wishing he put a bit less swing on this car because it's a little bit too draggy, isn't it? Very good in the corners, but have to make a late dive, and again he's tried this one before and has to come right to a crawl, hoping the hypercars would help him there. Wasn't quite able to get up the inside in time. Yeah, he had no run through, and he has to again get back to the drawing board as there's Michele Mole going to the pits to get some fresh rubber, and that leaves Andrzejewski through to move to 2nd. Yeah, and he's already gained 2 seconds then on Alex Beggy. I think Beggy also on quite old tyres starting to wear. So Andrzejewski, it wasn't the end of the world being held up by Mole there, but it's Mount Gira now hits from the lead, as does Danilo Smarukia. Smarukia is on the traffic, 24 seconds ahead of
Simon Speth. Bela now up to 76 by 1 feet. So it's ebbing and flowing as you said several points in this broadcast coming in. I've only got about 6 minutes left before we move pretty much, so I could probably stay a little bit longer, but not too much. Yeah. So we need to hand over to our Italian colleagues, but it's been a pleasure to commentating with you and Josh. I've no idea what happened with Josh. He has actually left the call now. But he did stay for a while, so I assume there's some kind of internet connection. Malgarian he's going to hand over the lead temporarily to Rokon because of the different pick strategies. And we're not getting the code 80. Great, it's in free. Yep, and the fact that he has, well, I don't know if the lifetime screen is even correct because Rokon has 2 less stops compared to Malgera. That might probably suss itself out, but yeah, the number 8 right now with a 54-second gap ahead of the number 7. I also believe Nurshaz Lihan has taken the lead because I think, was it Santoni has got on board and on over 71 that was leading, isn't it? If I'm remembering correctly. Yeah, but it was. Yep. So Shaz Lizan with a 24-second gap in front of Araujo in the Sinister Racing Team number 99 car. That's about the best sort of start that any of these guys in that particular class wanted. Yeah, Shaz Lihan with a team like Sinister Racing Team behind him, you can't get too comfortable because they've surely got some nasty surprises. We're going 2 rows of 2 wide then, as this is Calvin Petty fighting with Nick Mura. Both got past the struggling Pro-Am, wasn't it? Wasn't it Ozturk that was struggling? Yes, so he's 3 seconds down behind Nick Mura. Mura now all over the back of Penny Petty. Turn 1. That's actually the Carloni car that was lapping. Yeah, that was the Carloni car that was lapping. Yeah. So. Actually, the gap back up to a second then. Mura didn't have a great turn 1 there at all. The level 1 esports driver will have to wait another lap to challenge Sema Ozturk. Mercifully, for the sake of his tyres, picks for a fresh set. Yep, and a couple of yellow flags in sector 2, so these are a bit more persistent. I'm probably sure that one car spun there. Luckily, no code 80 is being called. And I say luckily for some of those guys who are still out on track and haven't been pitting yet. They do not want to be caught up by a code 80 and really caught short. Simon Speth desperately trying to land into Pro-Am field here as quickly as possible so he doesn't lose time to Danilo Smaruka here. 21 seconds up the road from him. So we're still very much Hot Rocket could, very much they've got 6th in their sights here, so it's definitely not impossible on me. Yep, as we look back at 11.6, yeah. This is again Gavin Vessi. Oh, there we go, and that's actually Artur Sekula having another go at being able to Gavin Vessi's caught back up to him. So this is actually Lucy got back through here for the lead. It's been nip and tuck between these guys for a lot of this race, hasn't it? In the LMP2 overall lead. And Mikolai Maliki is out for Ricky Monster 73. That car is listed as DNF, so something has happened there. That might have been why we saw the yellow flags. And in fact, here is what happens in Maliki. Just going inside the Iris 7 BMW, turn 4. All seems well. Is there a moment here, or does it get disconnected? Yeah, it might be the latter, those things, because it looks a bit uneventful here, coming up to this point. Struggled a little bit turning into turn 9 there, but right. Oh, comes to a halt. So, has there been a game crash or something? Yeah, by the looks of it, as well as equipment failure, all in one go. Fully on the brakes, so the hardware not cooperating, the game not cooperating either. That is the worst of both worlds, really, and that's a big shame because Ricky Monsters I think at the very they weren't particularly close to 9th, but I think they were hoping to at least finish in the top 10 in their first race in not their first race in hypercar, but their first race of the season. Yeah, it's not a great way for 73 to start, especially after, wasn't it at Le Mans where they lost podium, I think. Or am I getting mixed up with the? I think I'm getting mixed up with the race tomorrow. Ricky lost 2nd place right on the final lap.
of a spin at the final chicane. But look at this, Hevesi, he's certainly not given up on challenging Pavel Andrzejewski, has he? So they're actually going to be fighting for the overall top 10 now with Maliki out of the running. Hevesi 5 tenths behind Andrzejewski, the reigning champion. So we've got the Pro-Am winner of 4 races in a row, Pro-Am versus the reigning champion in Pro. These two very, very evenly matched. As we saw them last season, to be fair, Hevesi was actually usually fighting for the podium as well. He was fighting for the win overall. The promotion has worked out. Very swimmingly for him. And despite the half spin we saw earlier, it looks like this car is not faced. No, not at all. I think that may have even motivated Hevesi. He's that kind of driver who just push to get back in front. And let's see if he can make a move on this lap. I think English commentary is about to leave, as I can see Antonio and Matteo getting ready to start their final stint of commentary for the final 2.5 or so hours. Now Hevesi all over the back for the LMP2 Pro lead. And Pavel Andrzejewski is going to have to use all of his experience, get the Hyperion as wide as possible. The race leader coming through, is that the number 8? Yes, it is. And oh, not a great run for Andrzejewski at all. This number 8 goes completely off track there and emerges behind them. That's not ideal for the race leader. You've got quite old times to get the road on. But here comes Gavin Hevesi then. Can Hevesi get the Go Team racing up the inside with a late dive into the first corner? Andrzejewski squeezed in the middle there. Oh, and that's Paolo. Just hit as well and almost hits into the side of Hevesi. Just enough space left for the two of them. But Gavin Hevesi takes the lead. LMP2 Pro. Oh, swapping and changing there going through turn 1, and for good measure, another couple of classes involved in between. And that is going to help out a lot. Look at that, the Sim 3M car coming through to give Hevesi a bit more breathing room. Hevesi then had a great run, and look, he sold the dummy. Looked like he was going to stick to the outside, and then went right for the inside. They went 3 wide, and he was just absolutely unsighted there and could not get out of the way quickly enough. But Gavin Hevesi, brilliant opportunism there, and now he's in control of this LMP2 class. Yep, and I think that's a great way to end off the English portion of the broadcast, Ed. Indeed it is. So a reminder of our 5 class leaders then. Michele Rocon temporarily leads for Sim 3 number 8. Pit stop suggested it's Christian Malguera who will surely come in to take the lead in a few laps time as Rocon hits with Sam Jones in the hypercar class. In Gavin Hevesi, we've just seen take the lead 6 tenths ahead of Pavel Andrzejewski. Go Team versus Hyperion in that fight for the LMP2 lead. Matthias Pruzak leads LMP2 Pro-Am speed was number 24. And then in GD3 Pro, it's Jimmy Nisila, the Satellite Racing 64. He's probably going to hand over to his teammate, I assume James Juba, and one of the others waiting to take over. 67 seconds ahead. It's Carl Magnus Borre for Team Irish 777. And our final class, GD3 AM, it's Nershaz Lihan, who leads by 23 seconds ahead of Michel Arujo and the Sinister Racing Team on United. So there's a BSR leading at least one class then in GD3. And the reigning champions in Hypercar, by the way, are in 8th position, 45 seconds behind Layla Bell, who's just pit, and Rocon, just as I predicted, immediately coming into the pits to hand over the lead to his teammate Christian Malguera. So thank you very much as we look at Penn Petty still fighting away with Nick Mura, and Mura just able to just able to hold off Nick Mura for another lap then. So drama in action happens as this is Donadell just emerging behind Eric Garasino in the Carloni car. And to end off that particular closure, that particular juncture, Zikula finally got past Galota as Galota was pitting, so he overtook him on track and then Galota pitted, so that's a great way to end it off. Ed. Indeed it is. So the battle's resolved, and so are we, Amir. So thank you very much to Amir, Schubert and Mariano. Still 2 hours and 40 minutes left to go, but it's anyone's guess who's going to win the 6 hours of Bahrain. Enjoy the footage of Antonio and Matteo taking you through to the end. Minutes time.
Prima brand is a component of many things. We have around 5,000 customers that choose the Freedom overall. Successful of our brand is a good work of team. 2018 we have concentrated our activity on the next level. The attention that we have on the prints and embroidering that we do on our apparel to be able to keep 100% production in Italy. This, I think, is a mix that creates the successful of the brand. My goal is never stop innovation. Ritorniamo in diretta dal circuito del Bahrain per il primo appuntamento della Esports Endurance Series 2023-2024. La sesta stagione è partita proprio qualche ora fa e siamo in regime di COD-IT, quindi in regime di full corsiello. Quindi un saluto da Matteo Pittaccio. Io vorrei ringraziare Amire, Edward e Joshua che vi hanno tenuto compagnia nel corso delle 2 ore precedenti, e vorrei riaccogliere in cabina di commento Antonio Fedele. Ciao Antonio. Ciao Matteo e bentornati a tutti. Ritorniamo appunto in un momento in cui la gara si neutralizza, si stabilizza. Purtroppo sembra esserci stato un problema, un incidente. Tra gli altri ritirati, tra gli altri incidenti o problemi che segnaliamo negli ultimi secondi, oltre a questo di Paolo Pennipede che procede lentamente senza la posteriore, anche il ritiro dei Rookie Monsters che purtroppo parcheggiano ai box la loro Ferrari 499P con Nikolai Maliki che era al volante della Hypercar. Qui vediamo il replay, ringraziando la regia sempre prontissima di Mariano Calò. Purtroppo Pennipede sembra aver tamponato la LMP2 davanti a lui che porta colori Arms Cirba in ingresso di curva 4, una sorta di incomprensione Antonio, che quindi porta ai box Paolo Pennipede che limita un po' i danni, direi, grazie a questa full corsiello. Antonio. Sì, gran protagonista comunque nelle prime fasi di gara, poi dopo il primo pit stop abbiamo visto retrocedere un po' nelle posizioni. Ora purtroppo questo contatto, anche sfortunato, a perdere l'ala. Fra l'altro abbiamo visto anche un Audi R8 perdere l'alettone posteriore proprio nei primi giri di gara, quindi qualcosa che accade in Visual Factor 2 e porta chiaramente il piloti a dover effettuare una sosta molto prolungata. Qui altri replay di queste ultime fasi di gara di questa corsia. Esatto, prima della pausa adesso vediamo le Mercedes AMG GT3, Mercedes che è decisamente presente nella stagione del Esports Endurance Series con ben 5 macchine in griglia. Adesso facciamo un po' un recap anche della classifica, questa splendida battaglia con Shinskula che con GR Wildfire Racing va all'attacco, un replay che ci regala un po' i momenti salienti all'interno in curva 11, non una zona decisamente tranquilla, non una zona molto tranquilla per andare all'attacco, però sorpasso completato, molto bello questa manovra nei confronti della Mercedes AMG numero 66. Parliamo della battaglia che in questo momento interessa la sesta posizione di classe GT3 AM, anzi direi la quinta, mi devo correggere, dovrebbe essere esattamente la quinta
classe GT3 AM. Ritorniamo in diretta, ritorniamo anche in regime di bandiera verde. Paolo Vicentin con Romulo Silveira, il brasiliano del team Sinister, che è a soli 6 decimi di positivi contro Aston Martin. Abbiamo questi primi minuti di diretta che ci portano a raccontare questa ultima fase di gara, questa seconda metà di gara, a partire dalla vetta della classifica assoluta, che è comandata da Michele Rocconi in questo momento, con la Sinfrim Esports numero 8, la Porsche 963 LMDH, che in questo preciso istante precede Giorgio Zalogiannis, che è a 28 secondi della vetta. Ha perso terreno invece Christian Malchiera, che ha 4 pit stop all'attivo. Questi sono registrati nel monitor dei tempi. Malchiera che ha corso alla grande la prima parte di gara, uno stint magnifico il suo. Adesso bisogna capire un po' le posizioni effettive, con Malghera che è indicato al terzo posto. Zalogiannis rappresenta Ground Effect e è in seconda posizione a 29 secondi e mezzo da Michele Rocconi, che corre sempre con Sinfrim, apparentemente il team di punta, mentre continua questa battaglia tra Vicentini e Romulo Silveira per la seconda posizione di classe GT3M. Attenzione a quasi il contatto con l'LMP2 che si infila e passa. Facciamo anche un recap riguardo quello che riguarda la classifica della LMP2 Pro, con la 44 di Hyperion Paweł Andrzejewski che è in prima posizione, 28 secondi di vantaggio su Gabor FC di Go Team Racing, e poi Daniele Vella in terza posizione, che ha preso il posto di Molle in uno stint davvero fantastico, lunghissimo, quello di Michele Molle, ha guidato per davvero tanto tempo, e dietro in quarta posizione c'è Alex Peggi per Sinfrim. LMP2 Pro AM con Ray Dai in prima posizione. Prusa che è tornato al volante, lo abbiamo raccontato Antonio nella prima fase di gara, un Prusa scatenato che ha lottato a lungo con Bossoni, che invece nella parte centrale della corsa sembra aver perso terreno e ha lasciato la seconda posizione di categoria Pro AM LMP2 a Sunset Motorsport con l'84 di Sermet Oziturk. E invece a chiudere con le GT3, che prendono il posto a partire da questa stagione, quindi dalla sesta stagione degli Esports Endurance Series, Jimmy Nisula, dominio totale il suo con Satellite Racing, la McLaren 720S, Luca Fabri in seconda posizione, in terza piazza di GT3 Pro con il team Iris, la 777. In GT3M abbiamo Nur Shazdesan e il team Dozov 401, la sua macchina, in prima posizione, con poi Paolo Vicentini e appunto Romulo Silveira che stanno lottando per la piazza d'onore. Questo è un po' il recap per chi appunto si fosse perso la parte centrale della gara. Male, comunque ci siamo, altre 2 ore e 30 prima di raggiungere la bandiera scambio. È stata una gara fino a questo momento, Antonio, decisamente ricca di sorprese e di movimenti. Ora bisogna capire la strategia, immagino in primis, della 7 di Sinfrim Esports, che è in terza posizione, 10 secondi e 9 da Zalogiannis. Sì, una gara molto caotica e aperta nelle prime fasi, nella prima ora soprattutto, con ben 50 vetture in pista praticamente, soprattutto nelle fasi di doppiaggio. Poi abbiamo visto anche svariati contatti, ma tanto spettacolo comunque portato in pista. Poi è stato un po' a linearizzare con chiaramente i distacchi che si sono aperti, e soprattutto mi viene da pensare in classe Hypercar fin qui il dominio da parte di Sinfrim, con intanto qui vediamo una LMP2 che è senza lettore posteriore, e c'è anche full course yellow, una code 80, quindi si procede a velocità limitata, ricordando che a differenza del WEC ad esempio, del mondiale reale, si può effettuare il pit stop sin da subito in full course yellow. E siamo con il team Naia, Sando Donadel, che è quinto in classe Pro M. Con la vettura numero 46. Per concludere un attimo il discorso sulla Hypercar, dicevo, prima parte di gara e fin qui comunque il dominio continua da parte di Sinfrim, che ha dovuto effettuare un pit aggiuntivo ora con Christian Malghera, quindi attenzione che questa full course yellow potrebbe avvantaggiare la cugina numero 8 del Sinfrim, ma così anche il Ground Effect, che ha avuto una prima parte di gara in lotta con Mika Hakimi,
con i campioni in carica del Blue Steel, la numero 1 che è scivolata in 8ª posizione dopo un problema proprio nella prima ora di gara, sta cercando di rimontare ma ancora paga 2 giri dalla vetta ed è a 39 secondi in questo momento dalla 7ª posizione, quindi occupa l'8ª piazza davanti a Lorenzo De Ciutis. Di fatto l'ultima hypercar rimasta in pista perché si è ritirata, come detto, la Ferrari 499P, quella del Rookie Monsters, e quindi sono saliti a 7 ritirati. Siamo a poco più di 2 ore dalla fine e temperatura dell'aria e dell'asfalto che si è abbassata, siamo a 28 gradi dell'ambiente e 42 dell'asfalto, finiremo la gara di notte, quindi temperatura che continuerà ad abbassarsi, e infatti, come avevamo previsto un po' nella prima fase di gara, iniziano a diversificarsi anche le strategie dal punto di vista degli pneumatici, perché per esempio in classe Hypercar il team Black Racing ha optato per una gomma soft, che è una gomma che hanno usato in qualifica, quindi strategia piuttosto aggressiva, e continuano a repeat proprio con Malghera e Corsi. E nella prima parte della corsa abbiamo visto come la numero 1 dei campioni in carica, Blue Steel, abbia sofferto un problema, pit stop di emergenza dopo almeno 30 minuti dalla bandiera verde, e sono stati un po' condannati a una gara di rimonta. Ora sono indietro di 2 giri rispetto ai leader, rispetto a Roccone, mentre si ferma in questa di questa gara. Quindi per Blue Steel si tratta di una corsa ancora in rimonta a 2 ore e 28 dalla bandiera scacchi. Eccolo qui Christian Malghera con la Porsche bianco e nera di Sinfrim. Abbiamo ascoltato nella prima parte della gara. Intanto si riparte bandiera verde, Federico Soave, il team principal della squadra, si è ampliato quest'anno schierando ben 3 auto nella classe regina. Riparte adesso Malghera è rientrato in box e ha ceduto il posto a Lorenzo Aresi. Quindi, come mi stavi dicendo tu, Anto, non ho sentito benissimo, ma credo che tu abbia detto cambio pilota, e infatti arriva per Sinfrim, che oltre a Christian Malghera e a Lorenzo Aresi ha anche David Calaxai, pilota ungherese, Davide Settore da quest'oggi, e Riccardo Corazzani. Una line-up incredibile schierata da Sinfrim, che, come detto in apertura, proprio Suave, che era con noi in cabina, ha raddoppiato un po' l'impegno, soprattutto in classe Hypercar, con ben 3 vetture presenti che sono in lotta aperta, direi tutte per il podio, perché l'ultima Sinfrim, la numero 9, in questo momento occupa la 5ª posizione ed è a 22 secondi dalla 4ª piazza, che poi invece è separata da 1 minuto circa rispetto al podio, però ancora tutto può succedere quando mancano ancora. Attenzione, perché la battaglia per la seconda posizione si accende, anzi diventa prima, perché Blue Steel in GT3M si ferma ai box, almeno questo mi dice il monitor dei tempi, quindi Paolo Vicentini di Carlori Racing sale in cima alla classifica. Vediamo che la grafica infatti riporta il numero 1 di fianco al suo nome, e dietro c'è sempre Romolo Silveira, il brasiliano, che va all'attacco della leadership di classe. Adesso con l'alternanza delle soste sicuramente le situazioni potranno cambiare, e abbiamo visto appunto come il pit stop abbia portato Silveira nella parte centrale del gruppone, aveva un vantaggio abbastanza rassicurante, mentre in GT3 Pro c'è Harry Sinic che con Satellite Racing vanta 73 secondi di vantaggio su Fabro. Oh, all'interno Silveira, che staccata, che sorpasso, ha allargato la traiettoria di Vicentini e si è preso con forza e decisione la prima piazza di classe GT3 AM. Manovra veramente incredibile. Qui vediamo il replay, Antonio. E non è la prima volta che il team brasiliano del Sister Race Team porta una staccata così decisa e un po' chiamata all'ultimo momento. L'abbiamo già visto nelle prime fasi di gara, quando al volante della 488 GT3 c'era Michel Araujo. Ora con Silveira al volante non è cambiata comunque la sostanza, perché un altro attacco deciso da un team che vuole assolutamente portare a casa il risultato di quest'oggi, anche il rischio di doppiaggi. Una Porsche della Porsche del team SC, guidata da Lorenzo De Ciutis, che passa all'esterno, è andato a sfruttare ogni singolo millimetro della pista, se non addirittura di più, e nel marasma di doppiaggi ha rischiato di venire fuori dal tracciato. Sicuramente è andato al di là della traiettoria ideale, quindi sullo sporco proprio Silveira,
la curva 12 in salita prima della chiusura del secondo settore. Non è ancora finita, non è ancora finita, perché attenzione, lì dietro c'è proprio Sido Veyer con Blue Steel alla 401 che si è appena fermato e ormai ha praticamente raggiunto i leader della categoria. Tra l'altro un attacco importante di Silveira, perché nei confronti di chi sembrava avere un po' le mani sulla vittoria di questa gara, dominando un po' la prima parte con Marco Lodi Rizzini, stiamo parlando ovviamente della scuderia Carloni Racing, la numero 104, che al momento ha Visentini al volante. Vedremo se entrerà anche Elias Poli per l'ultima parte di gara, quindi una fase centrale un po' più in difficoltà per questa Aston Martin V8 Vantage. Chi invece non ha difficoltà, come detto poco fa, sembra essere la McLaren 720S guidata da Satellite Racing, un team di assoluto riferimento, ma comunque Nisula e ora Sinic, che è al volante della macchina, stanno assolutamente dominando in queste prime 4 ore di gara. Attenzione ancora all'interno, ci prova Visentini che approfitta di un'indecisione di Silveira e ritorna al primo posto. Si è infilato, lo ha portato largo, è una manovra comunque decisa, ma davvero riuscita quella di Visentini. E subito il grande Mariano Caroni ci ripropone il replay, ha approfittato di quel palco aperto perché Silveira Antonio ha lasciato scorrere i prototipi, prima la Pinto e poi la LMDH, e alla fine non ha chiesto 2 volte, non ha bussato 2 volte, anzi è entrato con irruenza e ha preso la anche con un po' di malizia gliela ridata, sembrava giusto rispetto all'attacco subito in precedenza. Ora si è rimesso di nuovo al comando, chiaramente aspettiamo anche le varie fasi di pit stop che potrebbero essere un po' cambiate nelle strategie con queste ultime formulazioni. Vediamo sul traguardo, come detto si sta avvicinando sempre di più alle spalle di Visentini e Silveira. Marco Santoni, MR Motorsport, la numero 71 a 3 decimi, poi c'è Sido Veyer che si è appena fermato ai box e che ha preso un secondo nell'ultimo giro ai piloti che stanno lottando per la prima piazza della categoria dedicata agli AM. Poi abbiamo già raccontato il lavoro che c'è dietro nella categorizzazione dei piloti, che varrà soprattutto per la Season 7, la 7ª stagione, il prossimo anno, con una definizione precisa delle licenze secondo i criteri della FIA. Intanto bandiera gialla nel secondo settore, proprio nell'intertempo che i piloti stanno quadrati, percorrendo in questo preciso istante. Attenzione alla hypercar di Sinfrim che si infila all'interno. Malghera ha ceduto il posto a Lorenzo Arisi, che è in terza posizione, e a 52 secondi di ritardo da Zero Giannis George di Ground Effect. Quindi la gara è ancora molto aperta su tutti i fronti. Qui intanto la regia ci porta per un attimo sui prototipi, mentre Silveira, dopo aver ceduto la posizione proprio in questa curva un giro fa a Visentini, deve stare attento perché nei suoi specchietti si sta palesando in maniera sempre più in forma, sempre più definita, Marco Santoni di MR Motorsport 71, lui che corre insieme a Marco Mazzetti, Davide Ragni e a Guido Ceredani. E poco più indietro abbiamo visto anche Sido Veyer che con la Ferrari grigia del Blue Steel, la numero 401, anch'essa protagonista nelle prime fasi di gara, è comunque lì poco più indietro, 1 secondo e 7, sta approfittando di questa battaglia davanti a lui e cerca di riaggrupparsi praticamente per una lotta a 4 addirittura per la vittoria. Sembrerebbe essere questa della GT3 AM la categoria un po' più aperta in questa fase di gara. Eh sì, all'inizio abbiamo visto tante battaglie con le GT3M che a volte si sono anche messi un po' in mezzo al podio assoluto della GT3 Pro, e ricordiamo la divisione bene o male la stessa rispetto alla GTE, la categoria che ha corso nel regolamento Gran Turismo fino alla stagione passata, però è un passo in avanti che anticipa anche il cambiamento che avverrà nel Mondiale Endurance, nel FIA WEC il prossimo anno. Eccolo qui Santoni all'esterno di Silveira che sta affrontando un momento difficile, sembrava andare all'attacco, utilizzare una strategia offensiva che però non sta pagando, e allora Santoni passa all'esterno di curva 2, che preciso ma concreto. Lo vediamo qui dall'inizio, forse allunga leggermente troppo la staccata, sì, così sembra essere la Ferrari del Panton,
team Sinister. brasiliano, sì, del team Sinister, e poi ne approfitta ovviamente Santoni, che si prende quindi la seconda posizione. Non vorrei, Matteo, che nel lasciare la posizione involontariamente a Vicentini magari ci sia stato un bloccaggio pesante all'anteriore sinistra, perché è arrivato a frenare praticamente sul cordolo con la Ferrari, e questo potrebbe aver portato Silveira ora a dover scontare in questo suo stint un bloccaggio che ha portato delle vibrazioni pesanti alla sua vettura. Però, siccome siamo passati alle GT3, io credo che le auto siano provviste di ABS. Chiedo ovviamente, poi di settaggio, tale aiuto, chiedo ai piloti che magari ci stanno seguendo in chat, che in natura hanno l'assistenza in frenata rispetto alle GT che invece non hanno la presa. Vediamo, posso pensare e immaginare, Antonio, anche a un po' di sport, riportato sulla gomma da fuori vista. Non so. Potrebbe essere, sì, aspettiamo, vediamo se qualcuno che ha qualche chilometro di esperienza sicuramente più di noi con le vetture GT3 Super Factor 2 magari ci può smentire e dare un piccolo indizio quanto è successo ora sulla vettura del Sinister Race. Sì, intanto ne approfitto proprio per ringraziare tutti i ragazzi che ci stanno seguendo in chat, in diretta. Grazie mille a tutti coloro che stanno interagendo. Ci sono più principi, piloti per guidare, che guideranno tra poco, appassionati spettatori. Qui intanto battaglia per la seconda posizione, uno switch di onboard che ci mostra la BMW M4 che va all'attacco, Team Iris 777 che segue l'Aston Martin di Arms Cirba, la 41 che occupa la seconda posizione. Stiamo parlando di un duello che interessa la piazza d'onore della GT3 Pro. La prima posizione è troppo lontana perché Sinica ha 77 più di un minuto di vantaggio, si ferma ai box proprio in questo preciso momento la 41 del team Cirba, con Luca Fabro che prende la via dei box e lascia strada libera a Oliver Arguitai. Intanto attenzione, sembra esserci un problema e sicuramente credo che sia stato coinvolto Blue Steel, forse Blue Steel coinvolto in questo incidente o comunque contatto multiplo. Qui vediamo Vicentini che era a comando della classe GT3M, saprebbe probabilmente aver davanti a sé un contatto con un doppiato che è l'hypercar di ground effect, e dietro invece Blue Steel che passa il contatto tra Blue, no, incredibile. Guarda quanto ha rischiato anche la Mercedes di GT3M, classe GT3M. Che rischio. E sembrano essere ripartiti senza troppi danni. Sido Weyer sicuramente si è preso un gran bel colpo che è arrivato a livello fisico per Blue Steel e per il team di Vicentini, per Carloni. Un vero peccato, perché la sua condotta di gara sembrava quella giusta, quella idonea per dare a uno stint corso lì davanti in testa al gruppo. Però anche queste è l'endurance, queste sono sicuramente scene che si possono vedere in gara endurance multiclass. Purtroppo capita così. Al volante di Blue Steel in hypercar abbiamo Nero.
in hypercar abbiamo Nero. Ok. Sapresti dirmi, secondo te, cosa è successo alla 7 di Sinfrim? Sì, sì, no, no, mi sono perso qualcosa nelle 2 ore in cui... Se no chiedo io direttamente a Fede, guarda. Senza che ti rompo, vai. Scrivo qua a Fede sul gruppo. Io ci sono, Anto. Ed eccoci ritornati, siamo sempre in Bahrain per la prima tappa dell'Esports Endurance Series nel circuito del Sekir, 5 km e 4 di pista che fino a questo momento ci hanno regalato davvero tante emozioni. Io vado a introdurre di nuovo il mio compagno di avventura in cabina di commento, Antonio Fedele. Ciao Antonio. Ciao di nuovo, ciao a tutti. E vi accompagneremo in queste ultime 2 orette per arrivare fino alla bandiera scacchi e mandare in archivio questo primo appassionante round del campionato Endurance organizzato da eRacingSeries.com e trasmesso su Pitlane TV. Vi ricordo tra l'altro di interagire con noi, con la cabina di commento, di parlare, di scrivere su YouTube in chat per parlare di Endurance, del campionato, della gara in sé. Insomma, c'è tanto da dire. La notizia in questi momenti, in questi ultimi minuti, la notizia più importante è quella che ha visto ritirarsi, o almeno il monitor dice così, ground effect, la 63 è ferma ai box. Sembra esserci stato un problema, un connection loss o un contatto, l'incidente per Zalo Giannis, che in questo momento è dichiarato ufficialmente ritirato dalla 6 ore del Bahrain. Lascia un posto in più sul podio a Black Hawk, che potrebbe lottare o comunque ambire alla terza posizione, se non addirittura alla seconda, insieme a Leila Bell che sta correndo con il team Iris, la 707, e poi a Mirasic che vi ha tenuto compagnia anche nelle 2 ore precedenti in cabina di commento. Dunque Antonio, una gara apertissima, siamo a circa 1 ora e 55 minuti e 20 secondi dalla bandiera scacchi, tutto può accadere e noi siamo anche in attesa di capire quel che è successo alla 7 di Sinfrim, guidata prima da Malghera, adesso da Risi, che era totalmente al controllo e al comando della corsa senza particolari difficoltà, e invece nell'ultima mezz'ora, negli ultimi 40 minuti, ha perso 1 minuto e mezzo nei confronti della vittoria gemella, la Sinfrim numero 8, la Porsche numero 8 del team Sinfrim di Michele Roccone. Sì, entrambi cambio pilota rispetto all'inizio, sono saliti in macchina appunto Roccon e Lorenzo Risi, che ha sostituito il fantastico Cristian Malghera, che ha percorso la prima parte di gara. Siamo a 8 ritiri con l'ultimo del ground effect in questo primo appuntamento, 2 importanti di classe hypercar, perché sia il ritiro
punto di ground effect che occupava la zona podio, sia quello della Ferrari 499P, l'unica Ferrari 499P della classe Hypercar del Rookie Masters numero 73. Poi da segnalare anche il ritiro che è avvenuto nella parte centrale della gara di Tomelli, il team campione in carica della classe GT AM, che è passato quest'anno con l'avvento delle GT3 Pro, delle GT3 alla classe Pro, con la Mercedes GT3, quindi non un inizio facile per i campioni della passata stagione. Tra altri campioni invece in carica troviamo il team Hyperion in classe LMP2 Pro, che proprio negli ultimi istanti ha lasciato la leadership della corsa, probabilmente per un pit stop, ma anche qui siamo ormai nelle fasi conclusive dove la strategia andrà a svilupparsi per la parte finale, quindi staremo a vedere gli ultimi pit che mancano. A proposito di tutto, c'è proprio una LMP2 che rientra in corsa. Ed è quella di Sinfree Esports guidata da Alex Beggi, la vettura che si ferma in questo momento in box occupava la terza posizione ed era ormai in lotta con Powell Andreschi, Hyperion numero 44, il team che ha comandato la corsa in classe LMP2 Pro, insomma la categoria regina delle Oreca 07, dedicata alla Oreca 07. Sinfree che con Alex Beggi ha deciso di condividere la vettura, la numero 47, in compagnia di Federico Soave, che abbiamo ascoltato prima, Chico Galbiati, che non è presente perché è impegnato per il Valor GT, e Gianluca Scalvini, che abbiamo visto con ottime prestazioni in pista nella prima fase della corsa. In sintesi, per riassumere un po' quello che ci dice la classifica, siccome siamo stati qualche minuto lontani dalla pista, abbiamo il Sinfree Esports in prima e seconda posizione con la 8 e la 7, e poi Black Hawk Racing a completare il podio della classe Hypercar, quindi il podio assoluto. Go Team Racing con Gabor Evesi in prima posizione in LMP2 Pro davanti all'Hyperion di Powell Andrzejewski, e Daniele Vella che ha preso il posto di Michele Molle nell'ultimo stint in forze al team PM. LMP2 Pro M con la prima piazza di Mateusz Prusak e il team Red Eye. Prima posizione in GT3 per Harry Sinek Satellite Racing a 1 minuto e 43 secondi di vantaggio, quasi un giro nei confronti del team Iris che ha al volante Oliver Artai. Poi terza posizione per in GT3 Pro per Salvatore Zitiello del team Arms Cirba, passando alla GT3M, terzo assoluto, premio di classe Marco Santoni con Marco Sport. Un passo fantastico quello di Santoni, che abbiamo tra l'altro raccontato in diretta, che lo ha portato davanti a Silveira all'esterno di Ecuador, una manovra che poi ha permesso a Santoni di allungare, di mettere 7 secondi e mezzo tra sé e il portacolori di Sinister, il team che schiera due piloti brasiliani. Qui siamo in piena lotta per la quinta posizione in categoria LMP3 Pro Am, con Sandro Donadel e Carlo Ivaldi che sono affiancati. Le posizioni si scambiano anche nella grafica, sembra passare il pilota Blue Bolt, infatti così è, sorpasso completato con Sandro Donadel che deve cedere il passo. Qui attenzione invece, ritorniamo a parlare di Hypercar, perché la vettura, la numero 9, se non vedo male dal numero esattamente, la numero 9 di Sinfree Esports con Mattia Grigolon al volante è in bagarre con Gergo Balog e il team Iris. Insomma c'è tanta battaglia ancora in Bahrain e manca 1 ora e 50 alla bandiera a scacchi. Chissà se Grigolon riuscirà a piazzarsi in zona podio per completare una tripletta Sinfree. Fino a questo momento ha letteralmente dominato la corsa. La 9 che ha avuto forse qualche piccolo problema in più rispetto alle due vetture gemelle che hanno dominato di fatto la prima parte di gara, con solamente il cambio di leadership che c'è stato poco fa tra la 8 e la 7, che probabilmente sono anche su una strategia differente. Aspettiamo magari anche qualche news proprio interna dal team Sinfree, mentre la 9 trattata leggermente rispetto alle gemelle si trova ora in quinta posizione. La vediamo inquadrata in questo momento che effettua un doppiaggio. Sarebbe chiaramente un risultato fantastico per il team di Federico Soave, che fra l'altro ha anche una vettura in LMP2 Pro, l'abbiamo vista poco fa, quella di Alex Beggi, che con l'ingresso proprio di quest'ultimo si è allineato un po' sulle strategie degli altri, perché montava come hard nella prima parte di gara, ora invece si è messa su come medium per quanto riguarda l'LMP2 Pro in quest'ultima fase di gara, che come detto vedrà l'avvento anche della notte, quindi temperature che sono in netto calo.
E parlavamo prima fuori onda, Anto, nell'attesa di rientrare in cabina di commento. Grazie a Richard e Joshua per avervi tenuto compagnia con la telecronaca nella fase centrale. È una griglia internazionale, no? Tu hai anche corso nella Virtual Series di Le Mans, hai esperienza, hai incontrato anche molti piloti che sono presenti quest'oggi in pista, e devo dire che il livello internazionale è assodato anche nella Season 6 dell'Esports Endurance Series. Sì, ho corso personalmente nella Le Mans Cup virtuale, che era la categoria cadetto di fatto della Le Mans Virtual Series, che l'LMP3. speriamo, sì esatto, con l'LMP3, e fra l'altro alcuni piloti che hanno credo esordito proprio sulla compagine del Factor 2 e ora si trovano invece qui in questo campionato di assoluto riferimento per quanto riguarda il Factor 2 e le corse Endurance. Una griglia che credo sia diventata sempre più internazionale nel corso degli anni. Siamo alla sesta stagione di questo campionato, e considerando anche le vetture partenti sempre numerose, ma mai come quest'anno probabilmente con questo livello di competitività, dimostra quanto sia un saldo punto di riferimento per quanto riguarda le gare endurance, non solo a livello italiano, perché italiano, però si è allargato nel corso degli anni ed è diventato modo per arricchire, insomma, la griglia con tantissimi protagonisti anche di altri campionati internazionali. Intanto sosta in box per Roland Zuck, in seconda posizione Go Team Racing, che rientra adesso in pista alle spalle della Porsche 963 LMDH Hypercar di SD Shiba. Al volante della Porsche di SD Shiba c'è Tommaso Conti. Intanto, visto che in cabina di commento è arrivato Federico Soave, non so se è già disponibile. Ecco qui, velocemente Fede, spiegaci un po' cosa è successo alla 7 attualmente guidata da Lorenzo Arisi. Ciao. Ciao, niente, è successo un bug praticamente di Air Factor, che la macchina era danneggiata in più di un punto, e ogni volta che facevamo il pit, anche mettendo non sostituire la gomma si sostituiva. Quindi quando ce ne siamo accorti, per far tornare tutto normale, è un bug che c'era già successo in un altro campionato, in un'altra gara, abbiamo dovuto fare cambio pilota, riparare tutti i danni, e per tornare a fargli fare il cambio gomme quando decidavamo noi e non praticamente quando voleva lui. Quindi c'è questo, ci ha purtroppo fatto perdere, c'è la prima posizione, però se diciamo che c'è l'altra macchina, comunque abbiamo la numero 8, siamo sempre primi e secondo, ci sono switchate le posizioni. Chiaro c'è che da team principal avere una macchina che per colpa di un bug che purtroppo ci può succedere, perderci la prima posizione, immagina come sono i piloti. Sì, immagino la frustrazione, anche perché poi magari ha fatto un lavorone, si sta comunque tenendo ottimi passi, però sai, ti rendi conto che il gran lavoro che hai fatto purtroppo viene a mancare per un problema esterno non inerente alla gara in sé. Davvero un peccato. Ti chiedo allora, a proposito della terza auto, che adesso è guidata da Grigolon, che è appena tornato in pista, prospettive velocemente, poi immagino che tu debba tornare a seguire, a coordinare il team, Fede? Anche perché devo ancora salire io, perché con i codeti, guarda, ti dico che attualmente non posso cedirti nulla, stiamo cercando di capire come muoverci da qua a quello che manca alla fine della gara, per riuscire a far avanzare di qualche posizione anche la numero 9, quindi sostanzialmente. E poi c'è la P2, che anche quella siamo in piena lotta per il podio. Lotta per il podio, è sul podio assoluto. Sì, è sul podio assoluto, con Alex Peggi che non è troppo distante come passo gara, anzi devo dire all'altezza della prima posizione. Grazie mille Federico, quindi abbiamo un po' risolto l'arcano mistero. Purtroppo un fattore esterno, Antonio, ha rallentato la corsa di Lorenzo Arisi e di Christian Malghera, i due in questa gara sulla numero 7 sono affiancati da Davide Karpsal. Non so se c'è il pilota ungherese o se invece il terzo pilota sarà Riccardo Corazzari. Sono tutti e quattro dell'entry list, bisognerà capire chi sarà scelto, però ecco, è un elemento esterno, quantomeno abbiamo capito il perché.
la 7 abbia perso tutto quel tempo. Esatto, purtroppo cose che possono accadere nel motorsport, in particolar modo nel motorsport virtuale, ce l'ha detto lo stesso Federico, qualcosa che gli era già successo, quindi non è un qualcosa di nuovo, si sa che può sempre capitare, è capitata purtroppo proprio alla vettura che era in testa alla gara, aveva dominato tutta la prima parte, quindi ha visto vanificare tutto il lavoro di Christian Malghera, ma sappiamo che ancora in quest'ultima ora e 44 che manca tutto può succedere, e non togliamo fuori dalla lotta anche Black Hawk Racing, che si trova ora in terza posizione, chiaramente ben distanziata rispetto alle prime due vetture del Sinfrim, però come detto può sempre accadere di tutto, l'abbiamo visto anche con i doppiaggi. Fra l'altro, Matteo, un piccolo aneddoto riguardo Caloxa, intanto momento qui con momento molto topico, devo dire, momento abbastanza da pelle d'oca. Si infila tra i doppiati, tra LMP2 e GT3, si trova davanti, dovrebbe essere l'Aston Martin di Visentini, dovrebbe essere proprio quella, vediamo se è esattamente lui, sì, che viene passato in questo momento da Mark Waite di Black Hawk Racing. Stavi dicendo, Antonio? Sì, velocemente riguardo Caloxai, che ho avuto il piacere di vedere in pista, ma non su Air Factor 2 ma su ACC, su Assetto Corsa Competizione, ha corso campionato su ACC, quindi un pilota polivalente, da quello che possiamo conoscere, e questo magari qualcuno non lo sapeva, quindi bello vederlo anche su Air Factor. E non so se il nostro grande regista, che dietro le quinte si fa sentire poco, Mariano Calò, ci può riproporre l'onboard di Mark Waite, perché magari potremmo ascoltare il sound del 4006 di cilindrata V8 biturbo della Porsche 963 LMDH Mark Waite Black Hawk Racing. Ascoltiamo il sound, alziamo il volume. Un giro da 5 km e 4 nel circuito del Bahrain, lo abbiamo visto insieme a Mark Waite e alla Porsche del team Black Hawk Racing, che ha preparato molto bene questa 963, una vettura che unisce tutta la tecnologia di Porsche accumulata negli anni dei prototipi, in particolar modo con la RS Spider, che trasmette e trasferisce questo DNA ai giorni nostri. RS Spider che militò nei primi anni 2000 in classe LMP2 e nella classe regina anche dell'American Le Mans Series, e unisce appunto le caratteristiche Porsche al telaio Multimatic, che lo ricordiamo molto bene in IMSA è stato utilizzato da Mazda, e qui mi scende un po' con la cucina dagli occhi, perché amavo la Mazda, la RTP24 che correva appunto nell'IMSA, e nel giorno in cui si sta svolgendo la Petit Le Mans raffinano grandi ricordi. Antonio, abbiamo visto questo giro on board, macchina del tutto nuova, sviluppata appunto dallo staff che ha collaborato con ERS, con i Racing Series, Advanced Simulation, che si è occupato anche del progetto Ferrari 499P, e sicuramente la nuova era dell'endurance può dire tantissimo, e potrà dire davvero tanto nel futuro.
Sì, un bel giro bilanciato da parte di Mark Waite, che ricordiamo è l'unico in classe Hypercar a girare con gomma soft in questa fase di gara, e fra l'altro era stato anche il più veloce in pista in quel determinato passaggio in 1.39 e 941, ora leggermente migliorato da Michele Rocconi in 39.8 in quest'ultimo giro, ma chiaramente di mezzo ci sono anche le diverse fasi di doppiaggio, e abbiamo visto anche proprio come Mark Waite si sia destreggiato tra i vari doppiaggi. Lo fa in questo momento abbastanza facilmente sul rettilineo, e c'è il pit stop di Lorenzo Arisi con la vettura del Sinfrim numero 7. Lorenzo Arisi che dopo la sosta di Roccon aveva un distacco di 50 secondi, poco meno, rispetto al compagno leader della corsa. Questo problema, questo bug nel corso delle soste che ha costretto Sinfrim Sports con la numero 7 a un po' far rientrare l'emergenza nel modo più veloce possibile, perdendo meno tempo possibile. Quindi sono ancora in seconda posizione, hanno ancora tra le mani una doppietta solida e concreta. Qui invece siamo più indietro in classifica, perché Grigolon è in lotta con Gergo Balog, sono usciti praticamente insieme. Una volta che Grigolon ha lasciato i box non si sono mai staccati, anzi guardate quanto vada ad aggredire il cordolo in curva 9, con Balog che invece con la Porsche del Team Iris perde per prestazione e aderenza in uscita dal rampino, una delle curve più complicate del circuito del Bahrain. Grigolon tra l'altro era uscito forse dietro Antonio, credo che abbia conquistato la posizione in pista, non vorrei dire una sciocchezza. Credo che proprio nel frangente del pit ci sia stato il sorpasso, quindi appena uscito dai box sì, si è preso la quinta piazza. E quindi quinta posizione. Vedremo appunto se riusciranno ad andare a riprendere Hot Rocket, che è in quarta piazza con Amir Asik, che da telecronista si è ricapultato nel ruolo di pilota e ha 12 secondi e 3 di vantaggio su Grigolon, che adesso passa la McLaren 720S GT3, che occupa l'ottava posizione in categoria GT3, dove tra l'altro Satellite Racing sta letteralmente dominando proprio con McLaren, proprio con la 720, che si sta dimostrando molto bilanciata ed equilibrata nelle mani di Henry Sinic. La 64 poi dovrebbe includere nell'entry list, nel roster di piloti, anche Jim Nisula, che ha corso la prima parte di gara, il finlandese, ma anche James Zuba e Ryan Nash, il pilota britannico. Due britannici, un finlandese e un estone, quindi è un team anche a livello internazionale ben coordinato e ben equilibrato. Eccolo qui Henry Sinic, il distacco è eloquente Antonio, 119 secondi di vantaggio su Oliver Architai, che con la BMW M4 sta facendo il possibile per portare più avanti il Team Iris, però sembra che a 1 ora e 36 dalla bandiera scacchi solo qualche colpo di scena potrebbe cambiare i valori in GT3 Pro. Sì, un dominio in questo primo appuntamento da parte del Satellite Racing, che è comunque un team chiaramente accreditato anche a una possibile vittoria finale del campionato, ma una McLaren 720S che si sta comportando benissimo in questa prima gara delle GT3 nel Endurance EES in questa sesta stagione. Vedremo se appunto con questa grande disparità della griglia, con ben 7 marchi con caratteristiche diverse, perché anche ad occhio nudo è visibile come appunto queste vetture GT3 siano diverse e poi messe assieme nelle prestazioni dal BOP. Lo vediamo anche proprio in questo momento con Sinic davanti a una Mercedes AMG GT3 e la BMW M4, quindi caratteristiche diverse. Vedremo se nel corso degli appuntamenti con le diverse conformazioni di pista magari qualche macchina saprà esprimersi meglio su un'altra tipologia di tracciato. Qualche macchina saprà esprimersi meglio su un'altra tipologia di tracciato. Hai parlato di prossimi appuntamenti, siccome la situazione è abbastanza stabile, qui vediamo appunto Arghitai che è indietro di un giro, vede il suo rivale, vede il primo in classifica Sinic, ma c'è un distacco, attenzione, c'è un contatto tra l'altro con la Mercedes numero 71, la Mercedes AMG, sì, scusate, la GT3 che occupa la quarta posizione di categoria. C'è stato un piccolo contatto, però sono riusciti a evitare l'incidente. Un momento di paura sicuramente questo per entrambi i piloti, con Arghitai che è in seconda piazza, mentre la Mercedes di MR Motorsport, la 71, è quarta di categoria GT3M. Dicevo, parlando dei prossimi appuntamenti, tu che hai appena
menzionato i round che seguiranno la 6 ore del Bahrain, vi ricordo il 18 novembre la 6 ore a Imola nell'autodromo Enzedino Ferrari, e grazie mille Mariano, è fantastico con la regia. E poi ci sarà Indianapolis per gli amanti del motorsport a stelle strisce americano. Il round di Indianapolis sarà sicuramente imperdibile nel road course, quindi nel circuito interno, nell'infield. Poi Istanbul con la mitica curva 8 velocissima a sinistra, anche quello è un must have nei calendari del motorsport. La 6 ore del Nürburgring nelle Yacht Grand Prix, poi la 10 ore di Sebring, sarebbe la 1000 miglia di Sebring, che si svolta quest'anno per l'ultima volta nel WEC reale e che continua invece a essere presente nella Esports Endurance Series. Poi ancora il 13 aprile la 6 ore di Spa-Francorchamps, e l'utilità di questa gara sarà sia portare a casa punti pesanti, sia fare bene per arrivare poi preparati alla gara delle gare, la 24 ore di Le Mans, il 22 giugno 2024, gara che darà anche un maggior numero di punti. Il regolamento prevede 50 punti per la 24 ore, mentre per le gare da 6 ore vengono dati 30 punti a scalare, 25, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 e poi via 6, via 6, 4 e 2 per arrivare a chi ha completato il 50 e il 74% dei giri rispetto al leader della classe. La 1000 miglia dà 40 punti al vincitore, la 24 ore come detto ne dà ben 50, e quindi in un certo senso abbiamo un bel numero di punti a disposizione nell'arco di un calendario che si preannuncia molto molto interessante, molto vario, e che dal Bahrain ci porterà, Antonio, a visitare piste da caratteri e contraddistinte da caratteri diametralmente opposti, perché abbiamo Bahrain, che è una pista tradizionale di nuova generazione, lo ricordiamo, il debutto nel 2004 in Formula 1. Imola, strettissima, angusta, pista vecchio stile. Indianapolis, che è un road course apertissimo, carreggiata che permette tanto spazio, tanta inventiva. Istanbul non ne parliamo, è un circuito che è davvero spettacolare. Intanto sembra esserci qualche problema per Korthoff, forse è la piazzola proprio lì per il pit stop, sì, si è appena fermato Samuel Korthoff. E il Nürburgring Sebring, che solo per l'asfalto appunto regala sfide incredibili, più il finale in notturna. Spa e vabbè, Le Mans non ha bisogno di ulteriori commenti, quindi un calendario fantastico. Sì, è un campionato ricchissimo, assolutamente complimenti agli organizzatori che hanno permesso di portare 8 piste fantastiche in questa sesta stagione, qui altre fasi coincitate con i doppiaggi, e proprio la vettura del Sinister Race con Silveira, che alle spalle ora di un Audi si trova in 33esima posizione assoluta. Vediamo proprio sulla sinistra della grafica tutte quante le varie posizioni con le categorie. Dicevo, per quanto riguarda il calendario, ovviamente l'appuntamento clou è la 24 ore di Le Mans, ma ogni pista ha una sua caratteristica, come hai ben citato. Fra l'altro questa del Bahrain da pochi mesi è arrivata in versione laser scan. Attenzione! Un contatto con una LMP2, poi Silveira l'ha evitata, l'ha scartata proprio all'ultimo, è riuscito a evitare conseguenze ben peggiori. Riparte la LMP2. Dicevo, Bahrain che è arrivata proprio negli ultimi mesi in versione laser scan. E a proposito di Brasile, onestamente, con l'inquadrato, il team brasiliano proprio di Silveira, credo che forse l'unica mancanza possa essere la pista di San Paolo, che ci ha sempre regalato tantissime gare belle dal punto di vista endurance e non solo. Sarebbe stata un'ottima aggiunta per un calendario già assolutamente ricco. Magari chiediamo anche in chat, coloro che ci stanno seguendo, se hanno qualche preferenza, se avessero voluto vedere magari qualche pista diversa. Bravissimo, perché poi la chat risponde per quanto riguarda le località, le piste, sempre in maniera immediata. Certo c'è tanta passione da parte di tutti i piloti, che penso farebbero anche una 24 ore del con i prototipi, volendo. Chiediamo anche questo parere. Vedo Mariano Calò, Indianapolis, mi salgono i fis, ricordando la Indy 500, uno dei ricordi più emozionanti, più belli, ecco, che mi vengono in mente ripensando agli eventi esports. Andrea Terzi, che ricorda la pole position di Andrea Terzi, quindi referenza a quella di Andrea, in un evento davvero unico che, Mariano, dai, rifacciamolo prima possibile. Poi sarebbe bello continuare appunto questa tradizione che, se non erro, appunto iniziò nel 2000, cioè ci fu la gara del 2020, non è una tradizione quell'evento speciale del 2020 con anche la gara della Indy Lights.
da fare da prologo, da antipasto alla 500 miglia. Che spettacolo. 500 miglia confermate, tra l'altro, mi dice Mariano, quindi io mi candido, non come pilota, perché no. Ancora intanto Nick Mura, che è la stessa curva, crea qualche problema di troppo e va a toccare la Mercedes di classe AMG. Per fortuna nessuno finisce fuori dalla traiettoria ideale e la Mercedes subito che sfanala, dovrebbe essere quella del team Carloni se non ricordo male. Intanto Level 1 Sports si trova con le due auto racchiuse in pochi metri. Non due giri felicissimi questi per Nick Moura. No, decisamente no. Purtroppo ci sono alcuni momenti in cui sembra non voler girare nulla tra i doppiaggi e da pilota sono abbastanza fastidiosi quando stai correndo, però assicuriamo che capita veramente a tutti, perché soprattutto con 50 auto in pista, ora un po' di meno con i ritirati, però non è semplice trovare uno spazio vuoto, anzi sta proprio nella bravura del pilota riuscire a fare tempi competitivi veloci anche sfilando le auto di classe più lente. Mariano ha scritto in chat, Antonio ha usato 3 emoticon, le 3 corone. Dopo aver parlato delle 2500, credo che il segnale sia quello. Molti poi sono i risponsi positivi in chat riguardo la 500 miglia di Indianapolis. Io direi che la tendenza sia quella e non si possa assolutamente negare. Le Man c'è, Indy a questo punto dai, e cosa mancherebbe? Si potrebbe organizzare il Gran Premio di Monaco. Dipende, però puoi fare Monaco o il campionato storico direttamente o il campionato. Il campionato, non so, con qualche vetrina monoposto. Sì, direi di sì. Vedremo, vedremo. Questo spoiler potrebbe essere molto interessante per i piloti, ma in generale per tutto l'ambiente, anche perché, ragazzi, la Indy 500 del 2020 organizzata in pandemia fu veramente tanta roba come organizzazione e quant'altro. GP di Monaco con la F Pro 2018, dice Andrea Terzi. Adesso stiamo un po' divagando, anche perché l'azione in pista si è un po' tranquillizzata con Michele Roccone, che ha 1 minuto e 40 di vantaggio su Lorenzo Arisi, che si è fermato pensa poco, 5 minuti fa, 10 minuti fa anzi, mi verrebbe da dire. Mark Veit, che è in terza posizione, non può star così tranquilla invece Hot Rocket, perché la Porsche numero 55, guidata in questo momento da Amir Asic, ha 13 secondi di vantaggio su Mattia Grigolon, che è con Sim Frame Esports. Eccolo qui Asic, che da telecronista è diventato pilota nell'arco di pochi istanti, di pochi minuti, quindi complimenti a lui. Anche Federico Soave, tra l'altro, fa team principal, un po' telecronista, e poi tra poco sarà presente in gara come pilota a bordo della LMP2. Questo è Mattia Grigolon con la terza vettura del team Simfrim, e dietro di lui c'è anche Balog, che prova a resistere 6 secondi e 4 dal momento in cui Grigolon è tornato in pista dopo la sosta e ha messo le sue ruote davanti a Gergo. Ha portato a 6 secondi il suo vantaggio, però Balog rimane molto vicino. Nell'endurance tutto può accadere, soprattutto quando manca un'ora e 26 minuti dalla fine della corsa. Questi sono i leader di categoria che vediamo in grafica. Roccon con la banda rossa rappresenta la classe Hypercar, poi abbiamo Roland Zook con Go Team Racing in LMP2 Pro con colore, con tabella colorata di blu. In LMP2 Pro M tabella fucsia, leader Karol Wozniak di Red Eye con la numero 24 di Red Eye Speed Eagles. In GT3 Pro Satellite Racing, GT3 Pro con bandella colorata di verde, Henry Sinic dominatore assoluto, dovrebbe avere, no, gli manca il giro veloce in gara all'equipaggio, giro veloce che forse è addirittura di un'auto di GT3M con Marco Santoni, che ha girato in 58-179 se non sbaglio. Leader di categoria GT3M per l'appunto il Blue Steel con la 401, affidata in questo momento a Sido Beyer. Questo è il recap quando mancano meno di 90 minuti alla bandiera scacchi. Allora io, siccome abbiamo fatto un po' di giri on board, chiederei a Mariano, se possibile, di andare all'interno, nell'abitacolo della McLaren 720S GT3 di Satellite Racing, per vedere la guida di Henry Sinic alzando il volume e ascoltando l'8 cilindri della McLaren 720S. Mariano, se siamo pronti, se ci sei, andiamo on board e alzate il volume.
Ed eccoci di nuovo con la telecamera, la prospettiva dall'esterno del circuito che mostra tutta la struttura del Bahrain International Circuit. Michele Roccon, che in questo momento è il leader della corsa con un giro di vantaggio nei confronti di Lorenzo Arisi. Abbiamo appena visto un giro on board con Henry Sinic, il leader della classe GT3 Pro, che poi si è fermato. Antonio, io ho visto anche qualche correzione in percorrenza del curvone in salita alla 11 che porta alla 12. Intanto qui battaglia, attenzione perché Level 1 Esports è in lotta con due macchine che vanno a schiacciare a panino la Carloni Racing Prototype di Andrea Garassino, quindi anche qui battaglia molto interessante per la 20ª e 21ª posizione assoluta, ecco, della classifica generale. Dicevo, Sinic, che è entrato in box, era un po' al limite per quanto riguarda il posteriore, ed evidentemente era a fine stint. Sì, è vero che era a fine stint ed è stato dimostrato dal pit, però ti posso assicurare che è proprio lo stile di guida che hanno bisogno queste GT3 per andare forte. Lo ha dimostrato Sinic, ma lo stesso Nisula nella prima parte di gara. Fra l'altro Sinic, che dopo anni in LMP2, dove l'ho visto sull'LMP2, da un po' sta girando proprio con questa McLaren e si trova nettamente a suo agio, lo sta dimostrando in questo suo stint. Dovrebbe essere ancora lui al volante proprio della 720S, è tornato in pista sempre al comando perché aveva praticamente un giro di vantaggio nei confronti del team Iris, che a sua volta anche si è fermato, quindi è salito in seconda posizione di classe Salvatore Zitiello, che invece aveva anticipato il pit stop con il team Arms Sirba. Rientra in box anche, credo Blue Steel. Blue Steel, esattamente, Blue Steel ai box, settima posizione per i campioni in carica. Giusineirola, lui che ha percorso questo stint, vedremo se arriverà il cambio pilota per Nerola. Intanto Andrea Garassino, che era in battaglia con la sua Carloni, è stato appena scavalcato, adesso deve cedere la posizione. Intanto c'è bandiera gialla nel secondo settore, Garassino che corre con Carloni. E per l'appunto, attenzione, la 72 di Tommy Tisdale rientra in traiettoria, pilota Rookie Monsters, che è 43esimo, quindi era già in coda al gruppo con ben 34 giri di ritardo dal leader assoluto ovviamente, ma anche molto in ritardo rispetto ai piloti di punta della categoria. Questo era il perché, questo era il motivo della bandiera gialla. Intanto, appunto, come dicevo, Andrea Garassino è stato impegnato nella battaglia in questi ultimi momenti con Nick Mura. Sono due categorie diverse, Nick Mura che corre in classe LMP2 Pro, Garassino è LMP2 Pro AM, Level 1 Esports contro Carloni Prototype. Qui intanto vediamo appunto Level 1 Esports, Corny Borkers, che è uscito di pista sempre in curva 11. Vediamo il replay, davanti c'era ha perso il posteriore, evidentemente o effetto freno motore accentuato, non so Antonio, magari scalando dalla seconda alla prima, o ha bloccato proprio il ponte posteriore in frenata. Era alle spalle di Lorenzo Arisi. Sì, esatto, c'era la vettura hypercar davanti, quindi spesso abbiamo visto anche nelle prime fasi di gara con il traffico, per non tamponare una vettura di una classe diversa, comunque un'altra vettura, si arriva magari a esagerare con il freno, si blocca il posteriore, l'asse posteriore. Essendo che tutti hanno una guida molto molto aggressiva, soprattutto sulle P2, spesso si arriva a fare questo tipo di errore bloccando il posteriore. Qui c'è il pit stop in classe GT3 AM con Sido Wire del Blue Steel, appunto, che riparte ora in questo momento con la sua 488 GT3. E sta arrivando anche la notte, le temperature si sono abbassate rispetto all'inizio, 37 gradi di pista, sì, siamo partiti con 45, bene o male, credo picchi di 48 sull'asfalto nel corso della gara. Ecco qui, sempre prontissima la grafica, 37 gradi e 4 sull'asfalto. Dovremmo finire in notturna con i riflettori a illuminare il circuito del Bahrain. Ritorna in pista Weyer, che guida la Ferrari 488 e l'ha guidata fino a qui molto molto bene, del team Blue Steel. Era in lotta diretta per il podio ed è in lotta diretta per il podio. Passa la hypercar di proprio i gemelli, sempre Blue Steel, sì. Sempre Blue Steel, quindi due
tra virgolette compagni di squadra, sebbene corrono in categorie diverse, si alternano e si avvicendano in curva 4. È un circuito che quindi si sta evolvendo, sta piano piano cambiando, però ecco, le posizioni lì in alto in hypercar sono abbastanza definite. Bisognerebbe capire come potrebbe andare a finire la battaglia tra Asic e Grigolon per la quarta posizione. Attenzione, perché Grigolon forse per traffico negli ultimi giri ha lasciato qualche secondo sia ad Asic lì davanti, ma anche dietro di lui a Balog, che è sceso a 3 secondi e mezzo. Quindi Grigolon ha perso qualcosina, mentre si è fermato in box Giussinerola di Blue Steel, che come abbiamo visto ormai ha l'obiettivo di chiudere la gara per portare a casa dei punti che potrebbero essere molto interessanti nell'economia del campionato, perché tanto questa 6 ore del Bahrain si è complicata sin da subito con i 2 giri persi nel primo stint di gara. Sì, è comunque davanti a Tommaso Contu del team SD Shiba, quindi si trova in 7ª posizione assoluta. Poi ha approfittato anche dei ritiri, doppio ritiro in hypercar sia di Ground Effect sia di Rookie Monsters, quindi comunque riuscirà a portare a casa, speriamo, non gliela voglio tirare, qualche punto. Manca ancora un'ora e un quarto, chissà che magari con uno splash finale degli altri possa recuperare ancora qualcosina, magari proprio su questo gruppetto che vediamo inquadrato con Grigolon e Balog. E a proposito di pit stop, Matteo, ti segnalo anche l'ingresso in pista, il pit stop di Hyperion, che comandava fino a poco fa la classe LMP2 Pro con la vettura numero 44, che ora è scivolata in terza posizione perché appunto si sono fermati ed è tornato in macchina proprio Thomas Vac, che ha guidato questa vettura nelle prime ore di gara e ora con grandissime prestazioni, quindi vedremo ora in questa fase finale di gara, sarà lui a portare al termine, credo, la vettura 44 di Hyperion. E Bella, che abbiamo intravisto anzi in grafica, non è troppo distante, 17 secondi e 7 da Thomas Vac, che è terzo di categoria ma anche terzo assoluto per quanto riguarda le LMP2 Pro. Harry Sinic in questo momento ci viene proposto addirittura il confronto con una LMP2 che rischia intanto in uscita dalla 14 dalla 15. Harry Sinic, che ovviamente rimane leader nonostante le soste, lui riesce comunque a completare tutti i giri della corsa al comando. Credo che non abbia mai lasciato la McLaren di Satellite Racing la testa della corsa, penso che abbia completato ogni singolo giro davanti, se non nel primo pit stop. Sì, esatto, il primo pit stop. Perché Geniale in quel momento con il team Arms Sirba si era fermato in ritardo, quindi su una strategia leggermente diversificata la numero 41 di Arms Sirba, che al momento è seconda con 37 secondi 8 di vantaggio sulla terza posizione di Iris con Arghitai. È un motivo d'orgoglio, ecco, quei giri al comando. Geniale, Zitiello e Luca Fabbro ci stanno provando continuamente, però appunto la McLaren sembra davvero troppo lontana, e tra Sinic e Kortov, che sono 2 classi diverse, ci sono 7 decimi. Sinic sta tenendo dietro la LMP2 di Shane Kortov, che corre con il team Fuel Saving Motorsport, termine abbastanza comune nel mondo dell'endurance, il risparmio carburante e il fuel saving, sebbene in LMP2 alla fine tutti gli stint siano un po' delle sprint da mettere insieme, perché si tira sempre. Sarebbe interessante vedere anche un onboard, magari dei piloti più competitivi, mentre qui in Sunset Motorsport e Level 1 Esports c'è battaglia per la 18ª posizione in classe LMP2 Pro, con Nick Mura che è in scia a Savasunal. Purtroppo ha perso un po' di spunto, no? Insieme a Antonio a Sunset Motorsport, lo ricordiamo, in lotta per la prima posizione, ma in questo momento non riesce ad avvicinare le prestazioni di Red Eye Speed Eagles, che sembrano irraggiungibili. Dovrebbe esserci un gap, andando un attimo a calcolare, superiore al minuto tra le 2 vetture. E Unal si è fermato ora ai box, guardando il monitor, si ferma ai box adesso Savas Unal. Sì, altro pit proprio di Sunset Motorsport, che dopo che appunto Unal ha lasciato la sua macchina ai propri compagni di squadra, hanno perso qualcosina, si trovano comunque in zona podio di categoria, però la prima parte di gara era stata leggermente migliore. Pit stop di nuovo anche in classe per car con Asic, quindi viene scavalcato, sì, esatto. Interessante, perché passa Grigolon, che quindi eredita la 4ª posizione, passerà anche Balog, non Nerola, che ha un giro di ritardo.
si intravede in rettilineo proprio Balog che ha 1 secondo e 8, attenzione perché dopo la curva 2 sembrava attraversare un momento difficile Grigolon con un doppiaggio, però come detto Bahrain offre una carreggiata abbastanza larga, i punti critici sono la chicane di curva 5-6, la staccata in discesa della 7 e la 8 e la 9, il rampino a sinistra. Intanto qui siamo on board con Tiago Lapa, pilota che corre con Origin Racing, in 8ª posizione in classe LMP2 Pro, dietro a Penny in Pede, sta lottando e a mezzo secondo proprio con Paolo che abbiamo visto prima privato della lettone posteriore per un incidente di gara. Comunque onore, perché anche Penny in Pede con Silva sta facendo il possibile per portare a casa il miglior risultato possibile. Lui che corre appunto con la vettura numero 42 ed è in compagnia nel team di Ivan Gridello e di Riccardo Fava. Adesso però è messo sotto pressione perché Origin Racing vuole quella posizione, vuole la 7ª posizione di categoria LMP2 Pro, farà il possibile con Tiago Lapa, il pilota portoghese, è uno dei pochi team che ha 5 piloti iscritti nel roster, perché oltre a Lapa c'è anche Monteiro, che non è il Tiago Monteiro famoso che corre anche nel motorsport, ha corso nel motorsport, Luis Lobo, Paolo Viegas e Mario Serafim. Intanto battaglia, attenzione perché questo è un duello molto molto interessante tra Mark Veit e Gergo Balog, con Grigolon che è quinto. Grigolon ha perso la posizione, vediamo qui il replay, non era Mark Veit, scusate, mi devo correggere, appunto Grigolon che è andato fuori pista e ne ha approfittato subito Gergo Balog che è andato all'interno in percorrenza dell'ultima curva della 90 gradi a destra e ha conquistato la posizione. Grigolon ha provato subito a rispondere e guardando il monitor dei tempi, adesso usciremo dal replay, grazie mille a Mariano Calò, Balog è davanti, Team Iris è davanti a Sinfrim con il doppiaggio che è valso la posizione a Grigolon, ha rischiato andando all'esterno ma poi perdendo spunto, perdendo slancio fuori dalla 13 non è riuscito a contenere l'esuberanza di Gergo Balog, che tra l'altro, Antonio, abbiamo visto tutto di traverso fuori dalla 7. Continua a uscire di traverso, sì, dai torrentini. Balog che sta spingendo tantissimo però, perché ha avuto questa sorta di ritorno di fiamma nei confronti di Grigolon e era uscito proprio alle spalle di Grigolon dopo il pit stop, si era leggermente staccato e ora invece è tornato sotto e è andato anche al sorpasso, fra l'altro molto bello, completato all'ultima curva. Qui ancora Paolo Pennimpede e Tiago Lapa, le due LMP2 Pro vicinissime, separate da meno di mezzo secondo. La curva 9 potrebbe diventare un punto più che di sorpasso, di stuzzicamento, di nervosimento da parte di Lapa, del portoghese, nei confronti dell'italiano. Sirba contro Origin, rettilineo opposto rispetto a quello dei box, a quello del traguardo, si fa vedere all'interno Lapa, ma ancora una volta anche in questo caso è solo una manovra di disturbo, mentre lì dietro sta arrivando una Porsche LMDH che deve rimanere dietro, non può tentare il sorpasso. Dovrebbe essere la vettura, adesso sto guardando per quanto riguarda la numerazione, dovrebbe essere una delle Sinfrim, Michele Roccone, esatto, non volevo sbagliarmi, ma è proprio Michele Roccone che passa due auto in un colpo solo e lascia ancora una volta Pennimpede nelle grinfie di Tiago Lapa. On board 230, 240, 250 km/h, prende la scia Lapa, però anche Pennimpede può sfruttare un pizzico di resistenza, di riduzione della resistenza aerodinamica fornitagli proprio da Roccone, dal leader assoluto della 6 ore del Bahrain, e tra l'altro anche di una LMP2 che sta influenzando questa bellissima battaglia. Antonio, intanto ho intravisto anche una bandiera gialla nel secondo settore, deve essere successo qualcosa nella parte centrale del circuito. È arrivato il momento di passare per quanto riguarda Pennimpede e ritrovare strada libera. Qui il replay che ci arriva dalla regia di Andrea Garassino, terzo in LMP2 Pro AM, perde il posteriore sul cordolo, però riesce a tenerla, va a prendere la via di fuga e ritorna in pista. Qui intanto Carlo Ivaldi che va Anche fuori lui dal lungo, tracciato, sì. però anche lui lungo, ma niente di così grave, niente di così rischioso, proprio alle spalle tra l'altro della 33 di VEM guidata da Daniele Bella. E ancora una volta Tiago Lapa
in questa occasione sembra perdere un po' di spunto proprio perché si ritrova la BMW M4 in mezzo alla traiettoria. Dovrebbe essere quella del team Iris, che è in seconda posizione, terza posizione scusate, di classe GT3 Pro. Attenzione, ora è abbastanza vicino l'APA, che si fa vedere forse con una traiettoria leggermente più interna, fa meno strada. Probabilmente non è il punto migliore ultima curva, ma potrebbe essere la prima staccata, ricominciando un nuovo passaggio. Infatti si riaccoda ora proprio al posteriore della LMP2 di Penimpede, forse esce anche leggermente meglio qui dall'ultima curva e vai box Penimpede. Penimpede pone fine a questa battaglia. Speravamo di vedere un confronto molto acceso tra i due, però Penimpede vai box, sosta per l'italiano del team Sirba. Pit stop per lui. Anche Grigolone è box, Matteo. Anche Grigolone, è vero, è box, che aveva appena perso la posizione nei confronti di Gergo Balog, e segnalo che è entrato in Sinfrim sulla LMP2 numero 47 Federico Soave al posto di Alex Piggi, che era in zona podio. Qui vediamo il replay, eccolo qua, l'ho appena nominato, proprio Federico Soave, replay, e alla prima staccata sembra avere qualche problema, va lungo, si ferma. Attualmente è quinto, sembrano esserci dei problemi per Federico Soave, che riparte. Intanto ci ha raggiunto in chat anche Tiago Monteiro, e ringraziamo. No, problemi in frenata. Sì, ha tanti problemi in frenata a rallentare la macchina. Non sappiamo chiaramente se è un problema di software proprio diretto dal gioco, oppure se magari è un problema hardware con qualche problema. Oh, e si gira! Sì. La tiene, 180 gradi di traverso, però è riuscito a tenerla. Sì, potrebbe essere forse un problema con la pedaliera, come dici tu, hardware, non so. Vediamo il replay, Anto. Questo sì, è il bloccaggio che abbiamo appena visto, immagino. Esatto, con la perdita del posteriore. Bellissimo slow-mo. Qui a curva 11. Vabbè, abbiamo Mariano in regia, ragazzi, cioè, oggettivamente. Bello per gli occhi, non sarà felice Federico di questi replay. Ma neanche le sue gomme, guarda. Non un ottimo inizio. Neanche le sue gomme, sì, effettivamente non un ottimo inizio per Federico Soave. Erano in lotta per il podio assoluto della LMP2. Alex Beggi ha lasciato appunto spazio a Federico Soave. Qui invece, a proposito di podio, abbiamo Sido Weiher, che con Blue Steel sta cercando di riprendere Romolo Silveira, Sinister Race Team, una delle squadre che ha fatto più progressione dalle qualifiche. Dovrebbe aver guadagnato ben 4 posizioni, tutte bene o male nel primo stint di gara, nella prima fase della 6 ore del Bahrain, e adesso è in seconda piazza con un distacco di 31 secondi e 9 da Marco Santoni, che corre con la Mercedes DMR Motorsport, mentre si ferma in box Zitiello del team Sirba, che abbiamo visto prima all'opera sulla numero 41. Tanto bellissima immagine con la telecamera che è affogata sul cordolo esterno della curva 13. Sembra difendersi bene Silveira, ancora qualche bandiera gialla che si fa vedere. Intanto ai box abbiamo due vetture. Daniele Brambilla? Daniele Brambilla e Cristian Pasquale, guardando dal monitor, tutti e tre ai box. Eccolo Livella qui dietro, si vede anche dal LED. Invece Federico Soave a questo punto continua, forse ha risolto direttamente i problemi. Sì, anche se ha perso un minuto con questi problemi, con queste difficoltà Federico Soave. Thomas Vac, ancora leader, Hyperion, la squadra, la formazione che si è laureata campione in LMP2 Pro al termine della stagione numero 5, quindi al termine del campionato 2022-2023. Thomas Vac, che da pilota esperto qual è riuscito a portare a 28 secondi il margine su Roland Zook, e da un passo molto costante gira comunque, sempre comunque sul 46, da quello che ho visto, 46 alto, 46 medio. E qui Weiher, che è terzo in GT3 AM, e guardando un po' la classifica ha un margine rassicurante, si può respirare nei confronti di Visentini, che è a 16 secondi di distanza, e può concentrarsi esclusivamente sull'attaccare Romolo Silveira, che Anto come tempi però risponde, perché nell'ultimo giro ha perso solamente 5 millesimi. Sì.
da Sidovaia. Lotta apertissima in questo caso, con Visentini che invece dopo il testacoda e il contatto con l'hypercar probabilmente ha distrutto anche le proprie gomme, quindi è un po' in difficoltà in questa fase, perde qualcosina, gira comunque sotto i 2 minuti ma si trova a 15 secondi e mezzo rispetto a questi due, come detto, e quindi sembra un po' fuori dalla lotta per il podio quando siamo verso l'ultima ora di gara. E a proposito di ultima ora di gara, è tornato in macchina in classe GT3 Pro Francesco Geniale, che aveva iniziato proprio questa gara, e quindi immagino che sia l'ultimo pit. Lo hanno fatto anche nel primo stint più di un'ora, dovrebbe essere l'ultimo pit stop per Arms Sirba con la numero 41. Sì, credo proprio di sì, perché abbiamo visto stinta oltre l'ora per le GT3, un po' fotocopia di quello che accade nella realtà, quindi i valori del sim racing sono molto attendibili anche nei confronti del motorsport reale. Qui intanto Sidovaia che controlla il sovrasterzo la sua Ferrari 488 GT3, lascia poi sfilare via un prototipo, una LMP2, poi anche un hypercar del team Sinframe Esports che va all'interno e passa anche la GT di Silveira, il brasiliano che occupa la seconda piazza. Sono molto curioso del team di Francesco Geniale, perché potrebbe quantomeno provare a impensierire, oddio, credo che con Oliver Argitai abbia un bel vantaggio, forse possa essere in controllo per la seconda posizione. Sinic non ne parliamo, perché Sinic è oggettivamente troppo distante, però Antonio con Oliver Argitai credo che possa giocarsela. Intanto qui Marco Santoni, leader della classe GT3M, finisce in testa coda, questa è la curva 10, verso la 11 e la 12, ma riparte, occhio però alle gomme. Sì, forse questo testacoda potrebbe richiamarlo ai box a questo punto, visto che siamo in zona pit per quanto riguarda le GT3. Vediamo se metterà la freccia verso destra. No, continua. Lui che ha un vantaggio di 28 secondi su Romolo Silveira. Eccolo qua, Silveira si intravede, riesce a vederlo subito Sidovaia, che con la Ferrari sono vetture uguali. Ferrari cavallino rampante che porta in dote il maggior numero di unità, ben 6 nello schieramento da 21 presenze della GT3 tra Pro e GT3 AM. Arrivano anche con molta più velocità e slancio fuori dal rampino, dal semitornante dell'ultima curva, anche le LMP2 che si frappongono tra le GT3 che stanno battagliando per la seconda posizione. Non è ancora finita, manca un'ora al termine di questa gara. Attenzione perché c'è quasi un contatto, mi è sembrato di vedere Blue Bolt andare all'interno di Silveira che si gira, finisce in testa coda Silveira. C'è stato un contatto con una LMP2 e il secondo di categoria GT3M esce di pista, ritorna adesso sul nastro d'asfalto, ma questo è un colpo durissimo. Antonio, vediamo ora nel replay, c'è una vettura di classe LMP2 che si è infilata all'interno, non è la prima ma è la seconda, la numero 11, che è andata a toccare il posteriore della 488 GT3 del team Sinister Race, e quindi purtroppo per loro sono finiti in testa coda, hanno perso la seconda posizione a favore di Sidovaia, che a questo punto com'è? Era Pinter, scusami, sì, era la vettura LMP2, certo. Sì. Un vero peccato. Oh, attenzione ancora, Lapadula, Antonello Lapadula che perde l'ala posteriore. Stiamo parlando di Naya Racing Italia. Non è la prima volta che sono senza ala posteriore in questa gara. Stanno provando l'assetto Peugeot, però non funziona e finisce ancora una volta contro le barriere, contro il guardrail. Sicuramente qui le sospensioni non ringraziano. Rientra in traiettoria mentre passa la Porsche Hypercar di SD Shiba e anche la 963 di Sinframe Sports. Poi va sullo sporco, guardate quanta sabbia si alzi fuori dalla traiettoria in fase di frenata e non sta più in pista la Padula. Immagino anche danni alla sospensione. Guardate come sobbalza anche la macchina. Sì, è ingestibile. Era un giro dietro a Mirko Maglione, era forse dentro il giro, ma dopo questi continui fuori pista purtroppo la gara si complica abbastanza. Quindi nell'arco di pochi minuti 2 colpi importanti, soprattutto per quanto riguarda la classe GT3 AM, dove Silveira deve ricostruire la corsa verso il secondo posto. Adesso a 7 secondi e 3 di svantaggio su Sidovaia, che ha approfittato di ringraziato e colto sul secondo posto, conquistato il secondo posto sul piatto d'argento. Dicevi, Antonio?
Scusa, ho visto rientrare appunto la Padula, cercare di rientrare in box, ma un'altra vettura di LMP2 che sopraggiungeva ha dovuto scartare quasi verso i box per appunto evitarla, e quindi c'è stato un piccolo momento, un piccolo rischio, un piccolo grande rischio in questa fase. Per fortuna però la Padula è riuscita a tornare in box. Intanto Antonio, leggendo la chat, Cristian Malghera, altro bug per la LMP2 47 è quella appunto di Federico Soave, danni dal nulla con il cambio pilota e quindi macchina storta. Immagino che questo sia stato appunto il problema, è stato anzi, togliendo immagine, il problema che ha creato così tanti problemi a Federico Soave nel suo primo stint di gara e che ha portato Sinfrim molto lontana dal podio di categoria. Un vero peccato, un vero peccato. Sì, assolutamente. A proposito di Sinfrim, però, in classe Hypercar, dove stanno comandando dall'inizio di questa gara, eccoli qui proprio le due Porsche 963, c'è stato il cambio pilota, esatto, e il pit stop della numero 8, che è passata con... Esatto, ed è passata con Christopher Kianek ora. Il pilota slovacco che compone il team, chiude il team, terzo pilota insieme ad Andrea Terzi che ha iniziato la gara e appunto Michele Roccone che ha corso la parte centrale della corsa. E con questa ultima sosta Arisi si è riportato con la 7 che ha dominato nella prima metà della 6 ore del Bahrain a 28 secondi dall'auto gemella, però anche lui si dovrà fermare. Quindi una sequenza di problemi tecnici che per Sinfrim ha fatto davvero girare un po' la testa. Purtroppo ci ha rimesso in particolar modo la 47 che adesso è nelle mani di Gianluca Scalvini, perché Federico Soave è rientrato in box, ha fatto un altro pit stop. Scalvini che è ancora fermo in pit lane, non so se continuerà la gara, immagino di sì, o magari starà appunto riparando i danni che si sono creati, sono venuti a galla con il cambio pilota. Alessandro Apolloni in chat: ho letto Indy 500, vi prego non datemi speranze, e lo dice anche in inglese, please don't give me hope. Beh, Mariano ha preso già un impegno. Vai Anton. Assolutamente. Sarà interessante vedere un attimo quest'ultima fase di pit stop per quanto riguarda le due Hypercar Sinfrim, perché Kianek ha da fare uno stint che comunque non è poco in classe Hypercar. Arisi invece è tirato verso, credo, un ultimo splash, credo tra circa 15-20 minuti, e quindi ora il distacco che c'è di 28 secondi potrebbe non essere nemmeno veritiero, mentre Sinic va ai box in classe GT3 Pro. E tu stai parlando di Sinfrim, ci ha raggiunto, e speravo che non ci raggiungesse per lui in cabina di commento, Federico Soave. Ciao Fede. Ciao ragazzi. È uno stint iniziato malissimo, purtroppo un altro problema, un altro bug e 3 giri sono durato. Esattamente, ma avevamo intuito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Qui intanto aspettami Fede, perché c'è un replay con Conto che esce dai box con la sua Porsche 963 del team S di Shiba, mentre attenzione, un replay che ci mostra qualche contatto, no, il ritorno in pista di Conto. Ah, e c'è una vettura in via di fuga, c'è una LMP2 fuori pista. Magari vediamo qualcosa in più da questa visuale on board. Siamo praticamente con il muso raso terra. C'è un testacoda forse di un'auto Blue Bolt, sarà la 11 forse? Che potrebbe essere, purtroppo l'ho visto. I colori mi solamente... sembravano quelli, mi sembravano sì, esattamente quelli, con la 11 che in questo momento è guidata da Pinter, che è a 18 secondi da Daniele Brambilla. Vai Fede, raccontaci un po' quel che è successo. C'è poco da raccontare. Sai, quando non è giornata sembra che non sia giornata. Avevamo una sospensione con un problema fin da inizio gara, ma un problema, la macchina comunque funzionava bene, quindi non c'è nessun tipo di avvisaglie, e al cambio pilota praticamente è come ci fosse esploso la sospensione. Quindi sono rientrato col volante completamente storto, e adesso quando poi abbiamo fatto cambio pilota, abbiamo provato a fare cambio pilota per vedere che non capivamo se skippava la cosa, non l'ha skippata, quindi Scalvini si è ritrovato con lo stesso medesimo problema e ci siamo fermati
e abbiamo fatto 214 secondi di riparazione, quindi da un problema che non esisteva al cambio pilota è arrivato il problema. Una vera e propria sfortuna, una sequenza di problemi che purtroppo ha tolto la possibilità alla 47 di lottare per il podio, e mi spiace veramente, anche perché ci sarebbe stata la possibilità di vedere una chance, ecco, di vedere magari qualche battaglia in più. Eccolo qui Scalvini, l'abbiamo citato poco fa, ha preso proprio il tuo posto Federico, mentre lì davanti Antonio parlava di strategie, è entrato sulla 8, è salito al volante della 8 in testa alla classifica con 175 giri completati Christopher Chianek, che ha 30 secondi di vantaggio su Lorenzo Arisi. Vedremo come andranno avanti gli ultimi 53 minuti di gara. Arisi si dovrà rifermare, Christopher Chianek forse un pochino al limite con il carburante, ma vediamo, ecco. Sono comunque i due portacolori Sinfrim Esports in prima e seconda posizione. Fede, prima di darci un po' un recap, ecco, su quella che è stata fino a questo momento la vostra 6 ore del Bahrain, io vorrei ricordare che, mentre la regia inquadra Riccardo Lopez, è stato penalizzato il team Satellite Racing, quindi la 64 leader di classe GT3 Pro, per aver abusato dei limiti della pista, quindi per tagli, per track limits, una penalità drive-thru che è stata già scontata. Infatti abbiamo visto Sinic rientrare ai box, ha comunque un vantaggio considerevole di praticamente un giro su Oliver Arguita e sulla BMW numero 777. Quindi ho detto questo per dovere di cronaca. Fede, lascio a te la parola per tirare un primo bilancio, ecco, di questa prima avventura nell'Esports Endurance Series per Sinfrim. Ma se ti dico a livello team, comunque attualmente, diciamolo piano e tocchiamoci, nonostante quello che purtroppo è successo alla 7, ma primi e secondi, e la terza, diciamo, chiamiamola terza vettura in P5, quindi diciamo che il bilancio è positivo. Per quanto riguarda la mia vettura, da giocarci il podio, anche perché eravamo tutti attaccati, i primi 4 eravamo tutti bene o male, secondo noi arrivavamo a fine all'ultimo stint, a fine delle strategie arrivavamo lì, quindi ci sarebbe stato, come dici tu, delle belle, e ci troviamo ultimi. E guarda, è presto perché mancano altre 7 gare, punti ce ne sono tanti, però portare a casa un punteggio così pesante subito la prima, questi sono punti che poi nel computo del campionato si fanno sentire quando ne perdi tanti. Poi è vero che mancano tante gare, può succedere qualsiasi cosa a tutti. Ma si può, il punteggio permette anche qualcosa in più a Sebring, 10 ore dove verranno assegnati più punti rispetto a quelli odierni, e poi 40 per il vincitore, e poi ricordiamo i 50 di domani. Quindi sì, c'è modo per tutti per recuperare, anche sì, assolutamente. è andata male nella prima corsa. Purtroppo, sai, io ormai dopo quasi 30 anni di sim racing, questo è quel famoso danno elettronico che nella realtà esiste, sì, e che ti capita qui, perché alla fine un bug la mettiamo come un guasto elettronico. Sì, è sempre un evento esterno alla prestazione pura, no? Anche io tendo a vederla un po' così, magari quei connection lost, quei problemi derivati dal software che appunto, per limitare un po' la frustrazione e la delusione, possono essere interpretati come dei problemi di affidabilità nelle gare reali. Tutto qui. Sì, l'ho sempre vista così, e non sarà certo oggi che cambio la mia visione. C'è la mia visione, c'è delle cose, ripeto, fa male, perché fa male anche a livello personale, che sai, dopo tanto allenamento, prima c'è di campionato, comunque stavamo andando bene, però insomma fa parte delle gare, no? Come diciamo sempre noi del mestiere. Eh sì, mancano 50 minuti, arriva anche la comunicazione in grafica. Qui siamo con Justin Erola, pilota di Blue Steel Racing, che ha visto la sua gara disintegrata per quanto riguarda soprattutto le speranze sin dall'inizio. Un pit stop anticipato verso la mezz'ora della gara per un incidente, un problema che ha colpito la numero 1, che ha colpito i campioni in carica. Qui vediamo tutta la macchina dall'interno. Questa è una macchina che è stata creata appositamente per questo campionato da Advanced Simulation, e così come la Ferrari 499P, e con questa immagine a 360, quasi a 360 gradi, notiamo tutti i particolari all'interno. Sono delle auto fantastiche
con un'ispirazione chiaramente derivata dalla LMP2, macchine che provano molto più veloci, lo vediamo anche nei tempi, e nel motorsport reale hanno debuttato quest'anno, debuttano nel 2023 appunto anche nell'Esports Endurance Series di ERS, e devo dire che è un grande traguardo, e stiamo vedendo comunque molta difficoltà nel guidare, bisogna essere tanto preparati. Fede, tu che hai tanti piloti iscritti al tuo team, forse ce lo puoi confermare, no? Come preparazione del weekend, tra parentesi, tra virgolette, anzi, di gara, bisogna saper gestire tantissimi aspetti in più rispetto a un LMP2? Ma allora, è il primo anno che c'è queste macchine che noi guidiamo in ERS, queste vetture abbiamo guidato in altri campionati al 3LMP1, ma l'Hypercar, diciamo, qui è la prima volta. Quindi attualmente la cosa più difficile, uso questo termine, è capire come si comporta la macchina, e certamente questo non è uno dei circuiti che ti ha favorito sul capire come si comporta la macchina, perché le temperature sono talmente alte e il lavoro di esercizio delle gomme è talmente particolare su una pista del genere, che quando andremo a Imola la prossima, non dico che sarà come un po' ripartire da capo, ma cambierà qualcosa, perché qui ovviamente è una pista un po' particolare. Sì, poi ovviamente correndola tutta di giorno, sai, fosse stata che fosse finita con, non so, 3 ore di notte, no? Faccio un esempio, che qui la notte arriva fra poco ci siamo, magari lì quando la temperatura va intorno ai 30 gradi cominciavi a fare qualche ragionamento su come lavora la macchina con quelle temperature lì, che possono essere quelle che ti ritrovi poi c'è da altre parti, però ovviamente non è così. Ed è comunque stato complicato preparare anche l'LMP2 su questo tipo di tracciato. Quindi ti ho fatto tutto questo discorso per dirti che è una pista talmente particolare che è difficile capire quanto ci metti una P2 rispetto a questa macchina qui. Curiosità personale, ne stavamo parlando prima anche con Antonio, la gestione dell'ibrido è manuale? È una no, è tutto automatico. Tutto automatico, ok, perfetto. Quindi il pilota, oddio che rischio, attenzione, ho visto un'auto finire fuori pista, una LMP2, credo, purtroppo non riesco a vedere benissimo da questa visuale che è un po' sgranata, credo che sia l'auto di Antonio, aiutami tu, la 23esima, in 23esima posizione assoluta, quindi penso che sia Mirko Maglioni di Carloni Racing. Esattamente, sì. C'è stato un testacoda in uscita da curva, dal torrentino di curva 11, curva 10. Qui probabilmente un testacoda già avviato in questa fase con il bloccaggio al posteriore. No, non è vero, è solamente in trazione. Quasi contro il barriere, sì, abbastanza ritardato come scodata, di solito si perde prima il posteriore, per fortuna riesce a continuare senza danno. Secondo me potrebbe essere, da come scatta, potrebbe essere un problema di sospensione anche per lui, qualche danno magari. Sì, perché la curva dopo attenzione, c'è una LMP2 girata, scusami Fede, bandiera gialla, rientra in pista, problema risolto. E se il replay va avanti, adesso ce l'hanno staccato, ma anche su nella curva successiva ha fatto lo stesso problema. Qui ti succede o quando durante il giro hai scaldato tanto le gomme e quindi la macchina quando acceleri ha qualche problema di grip, oppure quando hai qualche problema da qualche parte sulla vettura a livello meccanico. È abbastanza insolito effettivamente, come dinamica è insolita. Intanto abbiamo visto Li Wang che si è girato proprio in piena frenata, si è bloccato l'asse posteriore e ha sbattuto con l'avanttreno, con l'anteriore anzi, contro il muro esterno di curva 1. È in 8ª posizione di classe LMP2 Pro AM ed è tra i piloti in pista penultimo, perché poi c'è Wang Wei-Xiong che è ritirato, corre con Kesatria SR con la numero 619. L'obiettivo è quello di provare a finire la gara per artigliare, arpionare qualche punticino interessante. Siamo nell'ultima parte, nell'ultima frazione della 6 ore del Bahrain, che in questo momento vede in testa Sinframe Sports. Kianek ha messo 94 secondi tra sé e Lorenzo Arisi, che abbiamo visto impegnato nell'ultimo pit stop della corsa qualche minuto fa. Mark Veit
ha l'obiettivo di confermare questo podio con Black Hawk Racing. Tra parentesi, non so tra le livree, non so Antonio se hai già visto e dato qualche sguardo approfondito alle livree, quella di Black Hawk è veramente strepitosa, molto aggressiva, molto cattiva, la Porsche 963 di Black Hawk Racing. Hot Rocket è in quarta posizione con Amir Asik, che continua ad avere questo vantaggio di 15 secondi 8 su Grigolone, che nell'ultimo periodo ha messo le proprie ruote davanti a Gergo Balog, pilota con cui ha lottato, quello del Team Iris, negli ultimi momenti di gara. E chiudendo questo spiegone, c'è Giussi Eirola che è ritornato a 6 secondi e 5 nello stesso giro di Balog, stesso giro di Grigolone di Balog, quindi potrebbe anche lui regalarci qualche sorpresa in questo finale di gara. Il team che è campione in carica ha 2 piloti schierati insieme a Hot Rocket, è l'unica squadra ad avere solamente due piloti iscritti e nel roster. Oltre a Giustinero l'abbiamo visto in pista il malese Mika Hakimi, mentre Hot Rocket con la 55 sempre Porsche corre con Amir Asik e Simon Spett. In questo momento c'è il malese, che prima è anche stato in compagnia in cabina di commento per sostituirci nella parte centrale della corsa. Insomma, una gara fino a qui davvero ricca di sorprese. Devo dire che ci possiamo aspettare ancora molte battaglie, soprattutto direi intorno alla quarta, quinta posizione della classe Hypercar, quindi della classe regina, Antonio. E proprio mentre lo dicevi c'è il pit di Mark Fate che si è fermato ora con la Porsche di Black Hawk Racing, eccolo qui inquadrato dalla regia, la numero 3, che quindi si mette in piazzola per la sua ultima sosta. Vedremo ora la risposta, immagino, di Grigolon, Balog e lo stesso Asik, che mancano all'appello per quanto riguarda l'ultimo pit stop. Dicevi anche Neirola che è salito ora 8 secondi dalla sesta piazza di Balog, ma su una strategia diversa, quindi non sappiamo se riuscirà ad arrivare in fondo. Esattamente, c'era questo dubbio. Rientra in pista Kevin Jagger, quindi sarà lui a finire la gara al posto di Mark Veit. E guardando i distacchi non noto ritmi troppo differenti tra Grigolon, Asik, Balog. Sono tutti sul 40, tra il 46 40 alto e il 41 basso. C'è Neirola che va molto veloce in 41 113 presso una strategia differente, e vediamo come andrà a configurarsi questo finale di corsa, questo finale di gara. Poi tutti a Imola, perché tra circa un mese, il 18 novembre, ci sarà la 6 ore nell'autodromo Enzo e Dino Ferrari, appuntamento imperdibile, un calendario che ci porterà in giro per il mondo, 2 tappe in America, una in Turchia, appunto in Italia con Imola, in Germania al Nürburgring. Poi ci sarà l'appuntamento classico di Spa-Francorchamps, la mitica 6 ore, e infine, come detto, in Francia, nel Dipartimento della Sarthe a Le Mans per la 24 ore il 22 giugno. Questi sono un po' i riferimenti del calendario, un calendario contraddistinto da 8 tappe, 8 round. L'ultima darà punteggio modificato, un punteggio che darà 50 punti al vincitore. In più io vi ricordo, per rimanere aggiornati con tutte le novità di iRacingSeries.com e di Pitlane TV, di seguire appunto ERS sui social, perché sono molto importanti. Vediamo anche lì in alto in grafica i social, a partire da Facebook, piuttosto che anche Instagram. Seguite anche Instagram, ma anche e soprattutto il sito, Discord è disponibile, il forum, trovate tutto a vostra disposizione per consultare le classifiche di fine gara, le classifiche del campionato, in più anche tutti i referti, perché la sezione dei reclami verrà aperta al termine di questa corsa, quindi i risultati potranno anche cambiare a seconda delle decisioni della direzione gara. Nel frattempo io qua mi concentrerei sulla battaglia tra Mirko Maglione e Carlo Ivaldi, quindi seguite ERS sui social. Qui
dopo il sorpasso della Porsche di Sinfrim in classe Hypercar. Ci concentriamo su questo splendido duello in classe LMP2 Pro AM tra Carlo Ivaldi, che deve proteggere la quarta posizione da Mirko Maglione. Abbiamo Blue Bolt sfidata da Carloni, prende la scia nel rettilineo che porta alla curva 10, vediamo se completa il sorpasso. Maglione all'interno, tira la staccata ma frena invece sulla traiettoria più gommata, la traiettoria ideale Carlo Ivaldi, che mantiene per ora le sue ruote davanti a quelle di Maglione, che esce come un fulmine però. Che velocità in salita per Maglione, che ci ha addirittura provato alla 11 senza tuttavia riuscirci. Questa è la 13, Rampino, che mette in un altro lungo rettilineo. Sembra esserci una evidente differenza prestazionale tra le due auto, battaglia davvero eccezionale. Vediamo se riesce a rimanere davanti Carlo Ivaldi nei confronti di Mirko Maglione, mentre ho intravisto una piccola velocissima bandiera gialla, bandiera blu che viene evidenziata dal pannello proprio perché passa un'altra vettura, un'altra Porsche 963 LMDH del team Sinfrim Esports, e poi lascia gli onori delle telecamere ancora una volta a Ivaldi e Maglione. Fino a questo momento duello correttissimo, duello molto corretto ed equilibrato. Non c'è stato un attacco avventato da parte di Maglione, però purtroppo Ivaldi perde il posteriore in uscita da curva 2, si gira e forse addirittura toccato il muro di gomme. Peccato veramente, perché stava tenendo bene Antonio. Sì, grandissimo peccato, ma c'era già da qualche curva, avevamo potuto notare una differenza in trazione notevole con Ivaldi che evidentemente aveva tanti problemi sulle gomme posteriori. Sì, ma qui è esagerato probabilmente in trazione, è andato a impattare con l'anteriore contro il muro di gomme, è riuscito per fortuna a ripartire, però immagino con qualche danno anche alla sospensione, e in tutto ciò ne ha approfittato Maglione, che non era riuscito a portare ad affondare la staccata, però comunque si è portato in quarta posizione. E viene scavalcato ora da una LMP2 del team Arms Sirba, dovrebbe essere quella di Riccardo Fava se non vado errato, mentre Oliver Arguitai e Francesco Geniale sono separati da 25 secondi. Non è assolutamente finita. Replay in Liwang di Kesatria Sim Racing. Testa coda, è la stessa auto che si è girata in curva 1, Antonio, Qualche problema in con frenata. l'anteriore. Sì, sembra avere qualche difficoltà in frenata. Federico, sono palesi problemi a fine gara per i piloti, che magari saranno anche stremati dopo settimane di allenamento, una gara comunque lunga, ostica. Ricordiamo che io penso che tutti i giorni praticamente le squadre, i team si allenino e preparino setup, messa a punto, è un ambiente super professionale. Sì, io posso parlarti per quello che riguarda noi, comunque tra l'altro avendo tutti questi piloti che corrono e ingegneri e quant'altro, sarà, ti ripeto, 10-12 giorni che si gira tutti i giorni. Questo fa capire. 2, 3, 4 ore, sì, per arrivare qui ovviamente preparati, perché poi alla fine è sempre quello, no? Se arrivi preparato rischi di non fare il risultato. Vedi cosa è successo a noi: se già arrivi impreparato il risultato proprio non lo fai, quindi devi arrivare sempre. Questo sottile confine che cambia il mondo alla fine, ti dà prospettive completamente diverse. Qui Santoni e Silveira, e poi Arguitai e Geniale, una battaglia più a distanza, ecco, quella di Arguitai, che deve contenere un Geniale che sta cercando con la sua Aston Martin del team Sirba GT di ritornare sulla piazza d'onore per ambire alla seconda posizione ed essere il primo inseguitore di un dominante Satellite Racing, che fin qui con Cynic ha controllato nonostante una penalità drive-thru. Eccolo qui Arguitai, lo vediamo dall'alto, visuale elicottero, mentre viene passato da una LMP2 in uno dei punti più delicati del circuito del Bahrain. Momento molto difficile, deve gestire in 35 minuti il vantaggio che ha su un Francesco Geniale che sta spingendo. Antonio, aggiornamento sui tempi tra i due, confronto tempistico? Per quanto riguarda le GT? Arguitai e Geniale. Allora, ultimo passaggio in 59.2 di Arguitai, che ha guadagnato qualcosa nei confronti di Geniale in 59.8, però ricordiamo che Geniale si è fermato con anticipo, circa 1 ora e 5, quindi è già dopo mezz'ora di stint, mentre Arguitai dovrebbe avere ancora uno splash da effettuare, quindi attenzione a quest'ultima fase di gara in GT.
Potrebbe essere davvero davvero molto delicata questa strategia, molto ostica da portare a casa per il team Iris con la 777, la BMW 777, mentre abbiamo intravisto per un istante la Mercedes di MR Motorsport, la 71 di Marco Santoni, che è a 17 secondi e 7 dalla 401 di Sito Wire, che è al comando della rispettiva categoria. Paolo Vicentini che è terzo, si ferma adesso ai box Romulo Silveira, che è entrato ai box per l'ultima sosta della gara con il team brasiliano Sinister, line-up tutta brasiliana la loro. Gara all'attacco anche con Araco che ha regalato spettacolo nella prima fase della corsa. Vediamo Matteo, qui. avevo una domanda per Federico che mi stava incuriosendo riguardo al discorso delle prove, soprattutto per le hypercar. Non so se i suoi piloti hanno già avuto modo di provare la combinazione hypercar Imola, ma volevo sapere se sarà preoccupato in qualche modo per quanto riguarda lo stile di guida, soprattutto con i cordoli pronunciati di Imola, che sono ben differenti da questi del Bahrain. Guarda, siamo impegnati talmente in tante gare, talmente tanti campionati che non abbiamo ancora messo mano alla gara di Imola, che sarà più o meno fra un mese, quindi se questa domanda me la fai fra un mese poi ti risponderò, perché adesso siamo impegnati, corriamo praticamente tutti i sabati, quindi... Il replay non ti piace comunque, Fede? Come, scusami? Questo replay non so se l'hai visto, non ti è piaciuto. E qui Mariano che insiste e te lo fa rivedere. Vediamo, aspetta. Sto scherzando. Ah, ok, ho visto. Ho visto, No. Scusami Fede, non volevo. No, figurati. Fortunatamente qui di vie di fuga ce ne sono tante, quindi insomma, picchiare qui è molto, diciamo, complicato, perché comunque le vie di fuga te lo permettono. Replay, contatto, attenzione, bruttissimo incidente con Balog che stava cercando di ritornare su Grigolone. Riparte, è stata coinvolta anche l'Audi, forse la 4, dovrebbe essere l'Audi numero 4. Lorenzo Maggiolo, Carloni Racing, che peccato, sicuramente la macchina danneggiata, ha subito un urto pesantissimo Lorenzo Maggiolo, veramente molto pesante la R8 LMS GT3 con la numero 4 del Carloni Racing Red, che si è agganciata proprio con la Porsche 963 LMDH di Giorgio Balog, e questo fa capire come la gara non sia ancora finita a 31 minuti e 55 secondi dalla bandiera scacchi. Rientra a stento ai box con setup ormai asimmetrico. Incredibile che non si sia staccata l'ala, però evidenti danni alle sospensioni che lo costringeranno ai box per parecchio tempo. Aspettiamo magari di rivedere un altro replay della dinamica per analizzare quello che è successo. Balog ha cercato di risparmiare tempo, più tempo possibile. Vediamo qui intanto, questo è il testacoda di Ivaldi che ha toccato il cordolo e lì ha perso il posteriore. Balog, grazie mille a Mariano Calò ovviamente dalla regia che ci prova a chiarire le dinamiche. Ok, e qui la parte finale. Qui immagino appunto un'incomprensione, forse qua siamo un po' indietro con Balog che era alle spalle. Eccolo lì Maggiolo. Antonio, lascio a te la parola per il commento e il giudizio di questo episodio. Sì, Maggiolo che ha dovuto vedersela anche con due vetture LMP2, c'è stato forse un contatto e qui chiuso e stretto leggermente forse Balog in questo episodio. Probabilmente non l'ha visto, però all'ultimo pensava che ci fossero solamente vetture LMP2, invece è arrivata anche l'Hypercar a velocità tripla rispetto a una GT e quindi non c'era più spazio e Balog e Maggiolo sono arrivati al contatto. Fra l'altro Maggiolo l'abbiamo visto i pit, ma Balog ha continuato, quindi probabilmente non eccessivi danni su una vettura che era in lotta proprio con la vettura Simfrim numero 9 di Grigolon e la Hot Rocket di Asic. Ora il confronto si riduce da 3 a 2 auto, Asic con Hot Rocket e Grigolone con Simframe, come hai detto tu Anto. Balog non è rientrato in box, penso anche per provare a gestire una situazione che altrimenti sarebbe diventata critica nei confronti di Neirola, che è settimo e dopo la sosta a 50 secondi. Qui intanto vediamo ancora Keenan Lee Wang, problemi in frenata come prima, si è girato già in 2 occasioni e fa fatica proprio a rallentare la macchina.
e ha questo problema cronico al retrotreno, Federico, ed è la terza volta nell'arco di 10 minuti che finisce così. Sì, ecco, questa per dirti, ripeto, non sapendo le macchine se hanno problemi, ok? Quindi da qui si fa sempre molta fatica. Però avere telemetria, ecco. esatto, però questa è la differenza, come ti dicevo prima, che fa c'è questa pista quando cambiano le temperature. Cioè, noi da quando siamo partiti ad ora, quindi 5 ore e mezza, abbiamo avuto un'escursione termica di 14-15 gradi. Quindi sì, c'è un cambio repentino proprio di macchina, di come lavora la gomma, di setup, quindi potrebbe anche essere questo, ammesso che l'ultimo aggiornamento che abbiamo fatto 37 gradi più o meno 30 minuti fa, adesso siamo già a 33, quindi c'è un tracollo proprio della temperatura e tutto negli ultimi 60 minuti più o meno. Questo era quello che noi avevamo visto anche dalle prove, per quello hai capito perché prima ti ho detto che è proprio una pista dove fai fatica a capire se sei a posto oppure no. Sì, per i valori in campo aspettiamo Imola e magari qualche gara un po' più convenzionale per capire chi possa averne di più, chi sia messo meglio in questa prima stagione rivoluzionaria di Racing Series dell'Esports Endurance Series. C'è stata una sosta di Hot Rocket con Simon Speth che si è fermato ai box e quindi ha lasciato la quarta posizione a Grigolone e la quinta a Gergo Balog. Una sequenza di replay molto lunga. Romolo Silveira appena... No, si è ritirato Silveira. Connection lost, immagino, perché da un momento all'altro è stato teletrasportato ai box. Non ci posso credere. Finisce così la gara del Sinister Race Team. Sì, direi perdita di connessione. Incredibile. Veramente un colpo durissimo al morale della squadra brasiliana, che ha fatto bene, molto bene, e ha regalato tanto spettacolo in queste 5 ore e 33 minuti. Se riescono a rientrare comunque non è ovviamente purtroppo per loro, ma riusciranno a perdere solo 2 posizioni, quindi se riescono a rientrare vedendo il distacco dalle vetture dietro. Potrebbe non essere finita e andrebbero a guadagnare comunque qualche punticino interessante. Intanto Maggiolo ai box, è stato coinvolto nell'incidente con Balog. Sosta ai box per l'italiano del team Carloni. Qui invece siamo con la quarta posizione di Corn Borkers e Level 1 eSport. Battaglia in classe LMP2 Pro AM che non accenna a placarsi. Leader Wozniak con Red Eye Speed Eagles, poi secondo Sunset Motorsport che è in pista con Savas Unal, terza piazza per Mirko Maglione, poi appunto Corn Borkers che ha 4 decimi, quindi attenzione perché il podio della classe Pro AM è apertissimo tra Maglione e Borkers. Maglione ha passato prima Ivaldi che è finito in testa coda e adesso invece deve guardarsi negli specchietti perché arriva come un fulmine Corn Borkers, pilota che corre con il team Level 1 e il numero 27, squadra messa molto bene nel corso di questa gara. Fa parte degli 11 equipaggi che hanno scelto di correre con la tabella fucsia, quella dedicata ai Pro-Am, e insieme a lui abbiamo Jean-Paul Van Erl, Freek Verkolen e Franz Jan Rom, scusate. Ed ecco qui ancora i distacchi. Vai Fede. Scusami un attimo, ma come ti avevo detto e come avevo previsto, 2 secondi di distacco tra Vac e Zux, e purtroppo ci dovevamo essere anche noi lì, ed ecco lì che adesso per la P2 Pro ci si gioca tutto in questi 26 minuti. Una volta aperte le strategie, una volta scoperte le carte, abbiamo visto come Vac e Zuc si siano riavvicinati, e 1 secondo e 9 vedremo chi ne avrà di più, se vinceranno i campioni in carica Hyperion o se avranno invece la meglio i ragazzi di Go Team Racing sulla numero 21. Intanto la regia rimane giustamente sulla quarta posizione, adesso invece ci spostiamo su Thomas Vac. Eccola qui, la Hyperion ha dominato la gara, ha comandato la gara, mentre sembra che Borkers abbia ormai pronto e maturo il sorpasso. Va all'interno in curva 9, cerca di bucare la traiettoria e ce la fa. Che sorpasso
all'interno della 9, ne ha di più, adesso forse si espone all'incrocio di traiettoria, alla risposta anzi di Maglione che si apre all'esterno. È molto difficile passare qui all'esterno della 10, bisogna sfruttare molta scorrevolezza, non ce la fa Mirko Maglione che non ha abbastanza passo, non ha abbastanza slancio per rispondere al gran sorpasso di Borkers, che sale quindi in terza piazza della classe Pro AM. Antonio. Grandissimo sorpasso studiato in maniera perfetta da parte di Borkers. Qui c'è un'altra, ancora la vettura di Silvera che non è riuscita a rientrare. Dicevo, il sorpasso studiato in maniera eccellente da parte dell'alfiere di Level 1 Esport che sì, è fasi incredibili. Esatto. Vediamo se no, non c'è il controattacco perché Maglione va in box, esatto. Per concludere, un sorpasso studiato con una frenata non ritardata, ma ha rilasciato dopo il freno e si è infilato con lo spiraglio che è riuscito a trovare a curva 10, una trazione che poi chiaramente ha favorito Maglione, ma la difesa all'interno con la traiettoria a favore verso curva 11 ha permesso a Borkers di prendersi la posizione, con Maglione che ha risposto invece fermandosi in box. È ripartito, diceva giustamente, esatto, Federico Soave in cabina di commento, sesta posizione per Silveira che prova a limitare i danni, sesta piazza che significherebbe comunque un ottimo bottino di punti per il Sinister Race Team. Ma andiamoli davanti perché in LMP2 Pro, mentre si ferma il box Brambilla del team Blue Steel, abbiamo Thomas Wach e Roland Zuck in prima e seconda posizione, separati da 3 secondi. Sembra che Wach, così come dimostrato per tutta la gara, possa avere qualcosa in più perché da 2 secondi e 3 ha portato il suo vantaggio a 2 e 8. Per un attimo ho visto anche 3 secondi netti di gap tra Hyperion e Go Team Racing. Sarà una battaglia tesissima verso la bandiera scacchi, mentre Balog è a 7 secondi e 9 da Mattia Grigolon per la quarta posizione assoluta, quindi anche la quarta di categoria Hypercar. E c'è una lotta, se posso, sto guardando Intertempi, c'è una lotta furibonda per il primo posto in GTM, sono separati da 1 secondo e 3 tra Weyer e Santoni, quindi lotta apertissima anche lì. È vero, perché Weyer si è fermato proprio in questi ultimi attimi e Santoni è riuscito a riprenderlo, ovviamente 1 secondo in scia. Adesso tutti i nodi vengono al pettine perché dopo le miriadi di strategie che abbiamo visto applicate in questa gara, tutti si giocano il risultato nella parte finale della corsa, quando ormai i riflettori prendono il posto della luce solare a Sakir nel circuito del Bahrain. Qui replay, ho visto la bandiera gialla, il replay del sorpasso di Borkers, mentre Tommaso Comtu di SD Shiba andava all'esterno del doppiaggio della BMW, la numero 62, veniva portato fuori dal tracciato, ma non ho visto ulteriori problemi, ulteriori difficoltà. Vediamo qui invece Karol Wozniak, LMP2 Pro AM, quasi testa coda, leader della categoria. Esatto, per Wozniak che riprende la via del tracciato senza perdere troppo terreno. Lui comunque ha un vantaggio di 2 secondi di 38 secondi, no, anche di 50 quasi 50 secondi su Sava Sunal, quindi se la può prendere con molta calma. Intanto Marco Santoni ha passato Sido Weyer nella sequenza di replay. Marco Santoni è passato nei confronti di Sido Weyer, il sorpasso sembra essere stato completato dopo il rettilineo che porta la 10. Vediamo qui la manovra, il replay con la Mercedes di Emar Motorsport, la 71, che si fionda all'interno, quasi un contatto, quasi si appoggia sulla Ferrari di Sido Weyer, allarga la sua traiettoria e poi nella salita credo abbia completato il sorpasso all'esterno, una manovra splendida, strepitosa, magistrale, il duello molto corretto, bisogna dirlo, Weyer a lasciare lo spazio, ma adesso perde la posizione a tutto vantaggio di Santoni, che diventa il leader della classe GT3 AM in Bahrain. Il sorpasso ancora più difficile, scusami Federico, il sorpasso ancora più difficile questo con una vettura GT che chiaramente non ha lo stesso livello di carico aerodinamico. Lì in salita verso la 13 ha portato a casa all'esterno con un Santoni formidabile, davvero in palla in quest'ultima fase, aveva guadagnato 2 secondi in un ultimo passaggio rispetto a Weyer, continua a guadagnare ora e praticamente ha già salutato la Ferrari 488 di Sido Weyer. Fede? No, niente, stavo facendo una considerazione che al di là dei 3 secondi di distacco che però rimangono lì tra Vach e Zux, quindi per
diciamo, per la vittoria in LMP2 Pro. Abbiamo visto oggi che quelli che ci hanno regalato più battaglia dall'inizio alla fine sono state l'LMP2 Pro Am e le GT3 Am, quindi diciamo, quelle che non ti aspetteresti a livello di spettacolo sono state le categorie che hanno avuto più battaglie, continue battaglie, sorpassi contro sorpassi continui. E arriva la sosta del tuo pilota, Sinframe Sports, con la numero 9, la Porsche, si ferma ai box, sale al quarto posto il team Iris, Gergo Balog. Qui vediamo il replay ancora una volta. Questo non è lo stesso di prima, ancora problemi per Wozniak, che soffre al posteriore, può sì stare tranquillo perché ha 50 secondi, adesso anche meno, di vantaggio sul secondo, sul primo inseguitore, però che sarebbe Savas Unal. Però attenzione, perché sembrano palesarsi in maniera un po' preoccupante i problemi al retrotreno per Red Eye Speed Eagles Racing. 19 minuti e 15 secondi alla fine della corsa, siamo agli sgoccioli della 6 ore del Bahrain, primo appuntamento dell'Esports Endurance Series di eRacingSeries.com. Ancora bandiere gialle a profusione in questa ultima ora di gara, mentre Wozniak viene passato proprio in questo momento da un compagno di categoria che però non è in lotta diretta per la posizione. Qui vediamo il replay, c'è Bela del team VEM e attenzione Tommy Tisdale che con la BMW M4 del Rookie Monster finisce quasi contro le gomme di protezione dopo la curva 6. Il momento rischioso, avrà sicuramente spiattellato, però la macchina non è danneggiata, è in terza piazza della propria categoria e mette un po' a rischio il doppiaggio. Mamma mia che paura in questo preciso momento dovrebbe essere proprio il leader della LMP2 Pro, e Thomas Vac. Infatti eccola qui la grafica che arriva e ci conferma, perché la Hyperion 44 probabilmente nel box ha avuto un mancamento dovuto a questo attimo di puro terrore, con Vac che ho visto passare davanti tutti e 186 giri che ha compiuto probabilmente. Esattamente. Un attimo. Riesce comunque ad avere questi 3 secondi e 7 di vantaggio su Roland Zux. Non ha perso troppo, anzi ha limitato i danni, dai. Sì, sta cercando anche di affrettare magari qualche doppiaggio per guadagnare nei confronti di Zhuk. Abbiamo visto il ritmo è molto simile, 45,2 nell'ultimo passaggio per il leader Vach, 45,4 per Zhuk, quindi distacco che continua a essere attorno ai 3 secondi e poco più, guadagnando appunto qualche decimo. Ora in quest'ultimo giro guadagna invece Zhuk, che si riporta sempre sui 3 secondi e mezzo, però lotta ancora aperta in questi ultimi ormai 17 minuti che mancano, e qui con le strategie che dicevamo in GT3 e Pro, Francesco Geniale e Arms Sirb è salito in seconda posizione di classe. Sì, esatto, Scenic e Satellite Racing sono irraggiungibili, però sarebbe comunque un ottimo secondo posto per Sirba GT. Aspettiamo a parlare, non parliamo troppo presto, grande rischio in questo momento, credo con Wozniak, che va pianissimo, sta andando veramente piano il leader della classe LMP2 Pro Am, sta girando in 49,6, pensate, contro il 47,6 di Savas Unal, mentre Geniale viene sfilato anche in questo caso da Thomas Vac con Hyperion, che sta cercando di spingere per mettere nel congelatore questo successo, il primo stagionale, e confermarsi la squadra regina della LMP2 Pro. Passando alla GT3 AM, che come ha detto Federico oggi ci ha regalato tantissime emozioni, Marco Santoni con quel sorpasso sta mettendo una seria ipoteca sul successo in Bahrain a Sakir, 5 secondi e 9 su Sidovair, mentre Ebox la 47. Ebox la 47, c'è sempre Gianluca Scalvini, sì esatto, mentre Balog rientra adesso disattivando il pit limiter in pista, battaglia con Grigolone che arriva proprio in procinto della prima curva, affronta la staccata, avrà gomme più calde, gomme più in temperatura, vediamo se si butterà subito all'interno. In curva 4 c'è una McLaren in mezzo di classe GT3, Grigolon, anzi scusate, Giussi Neirola, mi devo correggere, mi sono fatto trarre in inganno dalla livrea, e Neirola che è attaccatissimo a Gergo Balog, perché Grigolon è passato ed è passato anche Simon Spett, che ha 2 secondi di vantaggio su Gergo Balog, che adesso rischia di addirittura chiudere la gara al 7° posto. È il team Iris con quell'incidente con Maggiolo ha perso tantissimo tempo, ha perso tantissimo terreno, Antonio.
Sì, ma soprattutto Grigolone, è sorprendente, il suo pit stop è stato molto molto rapido, forse anche qualche fuel saving per guadagnare box, che rischio con tantissime vetture qui a curva 10, e vedremo ora in questi ultimi giri che mancano se Neirola riuscirà a portare l'attacco su Balog per una sesta posizione che, come detto, sarebbe fondamentale dopo l'inizio di gara dei campioni in carica di Blue Split, sì. Blue Steel. Avevamo avuto una preoccupazione, ecco, sulla strategia, qualche dubbio sulla strategia di Christopher Kianek in Symphony Sports sulla numero 8. Pensavamo uno splash and go che arriva adesso, perché credo che sia entrato ai box, il monitor lo indica in pit lane e arriva l'ultima sosta, ma è un pit molto tranquillo, uno splash and go, solo e soltanto rifornimento di carburante per arrivare in fondo alla gara e conquistare la vittoria per sé. Parliamo appunto di Kianek, per Symphony Sports, ma anche per i compagni di squadra Andrea Terzi e Michele Roccon, che hanno approfittato dei problemi che hanno colpito la vettura gemella per dominare la seconda parte di gara. Neirola all'interno di Gergo Balog per la sesta posizione, ce la fa Neirola per il team Blue Steel, campione in carica, che ha ricostruito la gara e adesso si mette direttamente in coda alla top 5 con 4 secondi e 9 di ritardo rispetto a Simon Spett. Non ci sta però Balog, che va subito all'interno in curva 4, si sfiorano, quasi si toccano, anzi il contatto avviene, si verifica proprio in uscita dalla 4 e Balog riporta il Team Iris davanti a Blue Steel. E lo vedremo ora anche nel replay che ci ripropone proprio Mariano dalla regia, con qui Neirola che ha provato all'interno di curva 1, dove è più facile, tra virgolette, portare un attacco. Qui grande uscita in trazione, ma è uscito meglio il pilota che lo seguiva, appunto Balog, che si è riportato all'attacco di curva 4 all'interno anch'egli, e qui si è rimesso davanti alla vettura numero 1, battaglia che però non è finita in questi ultimi 13 minuti che mancano, quando ormai il sole se n'è andato. Sarà probabilmente la battaglia che ci terrà attaccati agli schermi in quest'ultima fase. Balog che non vuole esitare, vai Fede. Sono finiti i giochi in P2 perché la macchina degli Hyperion ha fatto lo splash finale durante e sicuramente è successo tutto questo di andare a sfalsare le strategie quando durante un codeti sia la macchina dei Go Team che quella dei Vella si era fermata e si era portata a parice con c'è di benzina, esempio con noi, mentre non erano riusciti a sfruttare questo gli Hyperion, che quindi adesso hanno dovuto fare il loro ultimo splash. Incredibile. Intanto qui il replay con Balog che è andato lungo alla 14, perde il posteriore, va fuori pista, ringrazia Giussi Neirola e scavalca quindi Gergo Balog salendo al sesto posto. Sembra un sorpasso abbastanza ufficiale, mentre continuano i problemi per Karavonis Wozniak, che perde il posteriore e va fuori pista. Attenzione, perché parliamo del leader di classe LMP2 Pro AM. Come detto, il vantaggio era consistente, ma non può star troppo tranquillo. Attende, aspetta, rientra, questo era un replay, rientra adesso in pista, rimane al primo posto, però si stanno accumulando sbavature, imperfezioni su imperfezioni per Wozniak. Come detto da Federico, questo colpo di scena da Hyperion non ce l'aspettavamo, ma è arrivato mentre appunto Balog e Neirola, Antonio, lottavano per la sesta posizione assoluta e di classe Hypercar, e adesso ci ritroviamo con il Go Team Racing davanti a tutti con l'Oreca numero 21, Hyperion che evidentemente si dovrà accontentare della seconda posizione, però con 12 minuti alla fine aspettiamo perché a parlare e a decretare un po' di risultati, perché può succedere effettivamente di tutto. Sì, c'è stato il cambio di guardia in l'MP2 Pro che potrebbe essere definitivo, ma l'attenzione, a mio modo di vedere, andrebbe più verso la categoria l'MP2 Pro M, che vede un Wozniak davvero in difficoltà in questi ultimi giri. L'ultimo passaggio ovviamente col testacoda in 2.04.9, distacco che è sceso a 25 secondi, quindi praticamente dimezzato il vantaggio del pilota polacco del team Red Eye, che ha comandato la quasi totalità della gara. Prima parte in lotta, ecco, uno dei grandi assenti probabilmente è proprio la vettura di Blue Bolt, la numero 111, che ha avuto problemi sia con Bossoni ma anche con Ivaldi in seguito, e ora si trova in quinta posizione di classe, quindi anche fuori dal podio che viene invece completato da Corne Borkers con Level 1 eSport. Mentre volevo sottolineare un'altra cosa, perché la sto vedendo ora, è la macchina di Brambilla nell'ultimo pit. Hanno fatto un full service, quindi hanno
messo le soft e si è portato a 4 secondi dalla macchina di Pinter, quindi stiamo parlando per la P4 della P2 Pro, e c'è una differenza di 2 secondi al giro ovviamente tra Dozov, che hanno la soft, e la macchina sia di Pinter, che ha la media, quindi probabilmente attenzione anche qui, perché a un passo del genere potremmo trovarci che lotta per la posizione numero 4 dell'LMP2 Pro. Eh sì, c'è battaglia un po' ovunque, un po' dappertutto, con ormai il Go Team Racing che ha 33 secondi di vantaggio in LMP2 Pro nei confronti di Vacchi, però appunto abbiamo questo duello intorno al quarto e quinto posto tra Maximilian Pinter e Blue Bolt, che deve contenere l'esuberanza e il rientro di Brambilla. 2 secondi e 4 si vedono, riesce già a intravedere il suo avversario, potrebbe essere un finale scoppiettante per la quarta posizione in classe LMP2 Pro. Aggiornando invece la P2 Pro Am, Wozniak ha girato nel suo primo giro più pulito dopo tanto tempo in 49,8, 24 secondi e 3 di vantaggio su Unal e Sunset Motorsport, che ha stampato un 47,822, quindi sembra aver trovato l'equilibrio giusto Wozniak per portare a casa il risultato, ma non è finita. Intanto qui attenzione a Brambilla, che va subito all'interno per cercare di guadagnare più tempo possibile. Vediamo se riesce in questo momento a chiudere il gap nei confronti di Maximilian Pinter, che è proprio lì davanti a lui con 2 secondi e 2 di vantaggio. Passa ora sul traguardo Pinter, vediamo un po' il crono: 47,3 per Maximilian, 44,9 invece per Daniele Brambilla, che con le gomme morbide, come detto giustamente da Federico Soave, sta letteralmente volando e sta spingendo in questo finale di gara della 6 ore del Bahrain. Matteo, anche un altro pilota ha optato per le gomme soft. Parliamo di classe per car con Simon Speth, che quindi è tornato in box con Hot Rocket, che è scivolata in 7ª posizione assoluta di classe per car, dando la quinta e la sesta posizione a Neirola e Balog. Questo sarebbe un ottimo risultato soprattutto per Blue Steel. Aggiornando poi la GT3 AM, Sidovair è a 60 secondi da Santoni, che pensate potrebbe addirittura puntare il podio assoluto della GT3 Pro, perché non è così distante da Arghitai, 5 secondi e 6, e va 2 secondi circa, 1 secondo e 8 più veloce del pilota BMW che corre con il Team Iris con la tripla 7. Quindi attenzione, perché Santoni sta chiudendo la gara alla stragrande, con Sidovair che invece si è fermato ai box perché il suo distacco è aumentato a 60 secondi, 1 minuto e passa. Qui Brambilla, che ormai ha ripreso 1 secondo e mezzo di distacco da Maximilian Pinter. Blue Bolt contro Blue Steel in bagarre per la quarta posizione. Non vale il podio, ma è comunque un risultato che potrebbe portare punti significativi. Intanto Giustin Eirola e Gergo Balog ancora in duello, una discussione che mette in palio il quinto posto. Balog lo vuole assolutamente quel quinto posto, vuole la top 5 per il Team Iris. Sono entrambe squadre che hanno vissuto una gara travagliata, soprattutto per quanto riguarda Blue Steel sin dalla partenza, e incontrano il leader incontrastato della GT3 Pro, Henry Sinic di Satellite Racing, che lascia scorrere via le auto più veloci, le auto dei prototipi. Oh, attenzione, c'è un'auto che finisce in testa coda, forse è quella di Level 1 Esports, ma è riuscita a riprendersi molto bene e a evitare l'incidente, un incidente critico. Attenzione, perché servirebbero più telecamere in questa fase di gara per inquadrare tutte le battaglie che sono presenti in pista. Pinter contro Brambilla per il quarto posto della LMP2 Pro, ma abbiamo anche una battaglia abbastanza interessante che potrebbe crearsi nel caso in cui Wozniak continui a faticare nei confronti di Savas Unal, che ha recuperato ancora quasi 2 secondi nell'ultimo giro, 1,51 per Wozniak. Ormai è arrivato Brambilla. Ritorniamo sulla LMP2 Pro, perché Brambilla è arrivato, ha ricucito le distanze, ormai rappresenta l'ombra di Maximilian Pinter, e per quanto riguarda la differenza di gomme tutto è a vantaggio di Blue Steel. Scoda tantissimo Pinter in questa fase, potrebbe studiare ora un attacco in questi ultimi minuti che mancano e poi affondare la staccata decisiva già in curva 1. Chiaramente vantaggio notevole in trazione, si vede anche ad occhio nudo. Il punto principale dei sorpassi è proprio quello, la staccata della 1, poi per di più con una gomma
messa meglio si può affondare la frenata e guadagnare la posizione. Blue Bolt dovrà utilizzare con Pinter qualsiasi risorsa per tenere dietro Brambilla in questo giro. Tra l'altro stanno arrivando tantissimi doppiati, specialmente auto GT, che potrebbero fare da arbitri e condizionare la battaglia per la quarta piazza. Va all'esterno, poi all'interno, cambia traiettoria all'ultimo. Attenzione a Daniele Brambilla che si infila, arriva la sportellata di Maximilian Pinter che vuole tenere la posizione, ci rimette attenzione anche il leader con MR Motorsport della classe GT3M, Marco Santoni, che per miracolo e anche per bravura devo dire non è finita in testa coda. Momento critico e Brambilla alla fine riesce a passare. Non ci sta però, non ci sta assolutamente Pinter, che tuttavia finisce in testa coda in uscita da curva 4, riprende la sua corsa. Il duello termina così con Brambilla che ha guadagnato la posizione in pista con una battaglia, al termine di una battaglia decisa non solo e soltanto con duello diciamo rusticano, ma anche a livello psicologico, a livello mentale. Qui Antonio, io andrei a rivedere il replay di un confronto pazzesco. Sì, grande manovra di Brambilla, studiata sin dall'uscita dell'ultima curva, chiaramente sfruttando anche la trazione. Poi qui il contatto anche con la Mercedes GT3M, di leader appunto della GT3M, sorpasso che viene portato a casa poi in trazione di curva 3. Ci ha riprovato a farsi vedere, perlomeno per intimidire la Brambilla che era appena passato, tuttavia poi la trazione mancava, soprattutto la gomma mancava rispetto a Brambilla, e quindi c'è stato il semi testacoda, bravo anche a tenerla dietro Brambilla l'altra LMP2, però il duello si conclude quindi con la quarta posizione guadagnata proprio da Daniele Brambilla. E adesso Brambilla vuole la terza posizione, sì, ma è distante un giro, cioè Daniele Vella al terzo posto, ma è irraggiungibile. Qui vediamo Fava che finisce in testa coda e si appoggia contro il muro, però riparte. Riccardo Fava che corre nell'MP2 Pro ed è settimo di categoria. Testa coda anche per Chris Kacmarsvig, e vabbè, ci proverò la prossima volta. Markiewicz ce l'ha fatta. Sweet Force in uscita da curva 9. Testa coda innocuo. Federico, che battaglia che abbiamo visto tra Brambilla e Maximilian Pinter, fantastica. Sì, devo dire, e spero che questo sia l'inizio di un campionato che secondo me sarà così tutte le gare, perché ovviamente le categorie sono fatte bene secondo me. Abbiamo visto infatti l'AM, sono tutte equilibrate, la Pro uguale. Ecco, se forse l'unica oggi che ha le due categorie dove oggi non sono mai state in discussione è la GT3 Pro con la macchina c'è di Scenic, che hanno un giro c'è di vantaggio sulla macchina degli ARMS, e non me ne vogliono i telespettatori, ma i Sinfrim in Hypercar, che ovviamente il leader ha dato praticamente un giro quasi a tutti, ecco. E c'è stato un errore per Maglione in uscita dal tornante. Qui rivediamo il replay, partiamo dalla sequenza, dal serpentone che va in discesa verso la 7. Già qualche cenno di poco grip, carenza al posteriore, il passaggio sul cordolo, fuori traiettoria, va sullo sporco, cerca di tornare in pista. Che rischio per Black Hawk, è andato a muro Black Hawk per evitare il contatto con Maglione, e sono in terza posizione assoluta, sono sul podio assoluto. Contatto laterale comunque, manca poco, mancano pochi chilometri, arriveranno sicuramente a gestire questo finale, Antonio, con 2 giri di vantaggio su Grigolone e sulla 9 di Sinfrim. Sì, gara che sembra chiusa in Hypercar, con ovviamente Chianek che ha 1 minuto e oltre, 1 minuto e mezzo di vantaggio nei confronti della gemella numero 7 Airisi, che chiaramente è stata protagonista anche di tanti problemi. E poi abbiamo visto ora il replay con protagonista Black Hawk, che per evitare la vettura proprio di Maglione è finita contro le barriere, ma come detto manca pochissimo, devono solo arrivare al traguardo. Sono stati veramente sfortunati anche loro, perché durante la gara sono stati coinvolti in un incidente con una BMW e erano andati a muro. Adesso uguale, quindi abbastanza sfortunati da questo punto di vista oggi anche. Intanto, se il cronometro non mi inganna, dovremmo essere nell'ultimo giro di gara con Christopher Chianek al volante della Porsche 963 LMDH di Sinfrim Esports, con il numero 8 sulla tabella, che si appresta a vincere la corsa. Intanto Marco Santoni all'interno, lui è già leader
di categoria. Vediamo se va a passare in uscita dal tornante di curva 7. Le emozioni non finiscono qui in Bahrain, all'esterno. Vediamo se Santoni ce la fa. Lì davanti c'è anche Arghitai, quindi c'è il podio assoluto a disposizione per Santoni e sarebbe sicuramente di grande orgoglio arrivare sul podio assoluto della classe GT3. Le telecamere giustamente vanno a prendere la corsa di Christopher Kianek verso la bandiera a scacchi, mentre Roland Suk dovrebbe essere in procinto di affrontare un altro giro della corsa. Kianek con Team Freemi Sports sta iniziando al meglio la stagione 2023-2024, la sesta stagione dell'Esports Endurance Series di racingseries.com, è in uscita dall'ultima curva, tra l'altro in arrivo in parata. Team Freemi Sports può festeggiare, Christopher Kianek va a vincere la 6 ore del Bahrain, vittoria di Team Freemi Sports con la numero 8 insieme a Michele Roccone e Andrea Terzi. Kianek è il primo a passare sotto la bandiera a scacchi, tra l'altro in parata con Lorenzo Arisi, suo compagno di squadra, che con la numero 7 ha vissuto grandi momenti nella prima metà della gara. Intanto Marco Santoni, con una strategia strepitosa da parte di EMR Motorsport, trionfa in categoria GT3 AM. Grande vittoria per Santoni, che sale sul gradino più alto del podio, mentre rientra in box nell'ultimo giro Oliver Arghitai. Aspettiamo che arrivino gli altri sul traguardo. Karol Wozniak è lui il vincitore in LMP2 Pro Am. Wozniak che si è difeso alla grande in uno stint comunque molto difficile, pieno di imperfezioni e sbavature, è riuscito comunque a controllare la sua prima posizione, e vittoria quindi per Red Eye Speed Eagles Racing davanti a Sunset Motorsport, 19 secondi di vantaggio. Tornando alla GT3 AM, la 71 di AMR Motorsport vede appunto Santoni vincere insieme a Mazzetti, Ceredani e credo anche Ragni. Nel corso di questa gara si sono avvicendati al volante della Mercedes AMG GT3 e attendiamo che passi sul traguardo anche Go Team Racing, che approfittando dello splash and go nel finale da parte dei campioni in carica, i piloti Hyperion, con in particolar modo Thomas Vac al volante, ha colto il primo posto sul piatto d'argento e adesso mancano pochi metri per loro. Roland Sux va a vincere la 6 ore del Bahrain in classe LMP2 Pro Sfanala per festeggiare la vittoria. Inizia al meglio la stagione per il Go Team Racing, mentre dominio totale della McLaren 720S GT3 del Satellite Racing, trionfo di Harry Sinek. Hanno comandato la gara dall'inizio alla fine, solo forse nel primo stint, nel primo pit stop hanno ceduto il comando a Francesco Geniale. Vittoria per loro, Geniale arriva sul podio in seconda posizione. Si chiude così dunque il primo appuntamento della Esports Endurance Series di racingseries.com, si chiude così la 6 ore del Bahrain. E allora Antonio Fedele commenta a caldo. Gara stupenda che ha visto tante battaglie, soprattutto nel finale in classe GT, dominio davanti di Sinfrima che porta a casa la doppietta con Kianek, la 8 che alla fine la spunta sulla 7 che ha avuto invece qualche problema. Podio assoluto che viene completato da Black Hawk Racing, soprattutto dopo il ritiro di Ground Effect. 2 ritirati in Hypercar arrivano in 8 in questa